Hello. Good morning, everyone. Ellarkum namaskaram. Sunday aanu, so it's going to be a very slow start, and we already have 2 days of the conclave behind us, so we'll take it very slow and easy. I request all of you who are here in the hall, including those who are in the stalls, if you can, to please come and sit, join the audience, so that the panelists also have an audience in front of them. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിനോടും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ who are supposed to be inside the hall at this moment, please ask them to come forward and have a seat. So without any further ado, I'm going to invite the panelists for the first session today. The first panel discussion of the day is on Care for All Elders, Kerala's geriatric model. And to moderate the Babu Joseph, the chairman, bless. Along with him, I would like to invite on stage Mr. Gigi Phillips, Secretary, Senior Living Association of Kerala, CEO, Travancore Foundation, and Mr. B.R.B. Putran, Treasurer, Senior Living Association of Kerala, CEO, Alive. അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പാലത്തിങ്കൽ, who is a very prominent advocate and a social activist. And I believe we'll shortly also be joined by Dr. Joe Joseph, who's a senior cardiologist at Lizzie Hospital. I request all of the panelists to please come forward to the stage. Good morning to all. നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് അല്പം ലേറ്റാണ്. MC നീതു പറഞ്ഞതുപോലെ സൺഡേ ആയതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാനുമൊക്കെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി സമയമൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് അപ്സെറ്റ്സ് ഈ ഒരു സെഷനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വയോജന പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മിനിസ്റ്റർ ആർ ബിന്ദു ആയിരുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഒരു വീട്ടിലൊരു മരണാവശ്യം നടന്നതുകൊണ്ട് ഷി വാസ് അവിടെ ഹെൽഡപ്പായിപ്പോയി, എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു രാത്രി തന്നെ. അതുപോലെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അഞ്ജന IAS അവരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യരുതെന്ന് അഡ്വൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു വയോജന പോളിസിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ അതിനൊരു പ്രത്യേക സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു 5 വർഷത്തേക്കുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി എൽഡർലി പോളിസി ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ ലിവിങ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായിരുന്ന പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജിജി ഫിലിപ്പും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 2 ദിവസത്തെ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സ്ലാക്കിൻ്റെ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി മിനിസ്റ്റർ ബിന്ദുവിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ. അവർ പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ്, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. നിരവധി വിഷയങ്ങൾ എൽഡർലി കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും നാഷണൽ ലെവലിലുമൊക്കെ നേരിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും കേരളം പല മാതൃകകളും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസും നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്.
നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ലിറ്ററസി, ഇങ്ങനെ പലതും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയായി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മാതൃകയായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ്. സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കേരള. ഇപ്പോൾ എൽഡർലി പോളിസിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ പുറകിലാണ്. ഇപ്പോൾ കെയർ ഹോമുകൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ദർ ഇസ് നോ ക്ലൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പോഴും അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണോ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണോ? ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയർ. ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലല്ല അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനൊരു ഒരു 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 തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എൽഡർലി പോളിസിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്ത ബെന്നി ബെഹനാൻ MP-യും ഇന്നലെ ഇനോഗ്രേഷൻ വന്ന മിനിസ്റ്റർ രാജീവും എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവിന് ശേഷം വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു പ്രിപ്പയർ എ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഓൺ ദി ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺക്ലേവ്. അപ്പോൾ ഈ കോൺക്ലേവിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് അത് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലിലേക്ക് ഉള്ള കണ്ടൻ്റായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഫോർ 5 years പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരേണ്ട ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളായിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ആമുഖമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ഈസ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അത് മിനിസ്റ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. ആ ഒരു അഷുറൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാനലിസ്റ്റുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. തൊട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജിജി ഫിലിപ്പ്. ജിജി ഫിലിപ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കറുകച്ചാലിലെ ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കെയർ ഹോമിൻ്റെ അവർ കൂടുതലും അസിസ്റ്റഡ് ലിവിങ്ങിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവിനും ആക്റ്റീവ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലിവിങ്ങിനും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രേഡാണ് അത്തരം ഒരു അസിസ്റ്റഡ് ലിവിങ്. അത് പ്രോജക്റ്റ് വളരെ മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പൈനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ദേ ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ടു വേരിയസ് അതർ ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എറണാകുളം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ CEO അതിൻ്റെ ജീവാത്മാവും പരാത്മാവുമാണ്. അതുപോലെ സ്ലാക്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ജിജി ഫിലിപ്പിനെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ ബ്രഹ്മപുത്രൻ, അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തുടങ്ങിയ സബ്ജക്ട്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവിഷയം. അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനായിട്ടുള്ള എൽഡർലി കെയറുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാക്കിൻ്റെ ട്രഷററുമാണ്. ശ്രീ ബ്രഹ്മപുത്രനെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പാലത്തിങ്കൽ. ലിറ്റോ പാലത്തിങ്കൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനാണ്. അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകൻ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യറിയുടെ പോക്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു, എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പോക്കിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വളരെ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ലിറ്റോ പാലത്തിങ്കൽ. വളരെ സൗഹൃദങ്ങളുള്ള, ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും സൗഹൃദങ്ങളുള്ള പല NGOസിൻ്റെയും ഫങ്ഷണറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് VD സതീശൻ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കർണാടകത്തിലെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 11 മണിയോടുകൂടി ഓൺലൈനിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഹിം. നമുക്കത് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വരുന്ന സമയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ജിജി ഫിലിപ്പിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വയോജന നയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറയുകയുണ്ടായി, കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ആ ഒരു 45 ലക്ഷം ആളുകൾ വരും ഏകദേശം. സോ ആ 45 ലക്ഷം വയോജനങ്ങളെ അവരുടെ ക്ഷേമം, സുരക്ഷിതത്വം, ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എന്ത് പദ്ധതിയായിരിക്കാം കേരളത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാവുക? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലിവിങ്ങിനെ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെയൊരു വേദി വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരുക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം, വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവും ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും പങ്കുവച്ച ഒരു വേദിയാണ്. സ്ലാക്ക് എന്ന നിലയിൽ സ്ലാക്ക് സീനിയർ ലിവിങ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിനും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോമിന് ലിവിങ്ങിനെ അനുമോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാകാനും പ്രചോദനം എത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, സാറ് ബാബു സാർ ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, ഈ വയോജന നയം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. ആ വയോജന നയത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യം കെയർ ഗിവിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ഇവിടെ സംസാരിച്ചതൊക്കെയും കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കെയർ ഗിവേഴ്സ്? ഇന്നലെ ഐസക് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോംസ് അല്ല അതിൻ്റെ ബദൽ, മറിച്ച് വയോജനങ്ങൾ തന്നെ വയോജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അതാണ് പ്രായോഗികത എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് അവർ? ഇപ്പം ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു കേരള മോഡലിനെ, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനെ. ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് കേരള സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയർ ഗിവേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മിഡിൽ സ്കൂൾ തൊട്ട് ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ ഈ വിഷയം ജെനറോളജി എന്ന വിഷയം കൊണ്ടുവരികയും ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ വോളണ്ടറി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത്. കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഈ ആശയമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകണം. അത് കേരളത്തിൻ്റെ വയോജന നയത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം, അങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. താങ്ക് യു ജിജി. കെയർ ഗിവേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കെയർ ഗിവേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാട്, ഇത് പൊതുവേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. ശ്രീപുത്രൻ. Good morning to all of you. So, good things first. I think take this opportunity to congratulate Team Bless for the excellent arrangement, because it's not an easy task to do an international conclave on a subject like this, which is still considered a topic which a lot of people don't prefer to discuss, which is aging. So I think it, like what Jiji sir mentioned, it takes a lot of guts to arrange an international conclave like this, and hats off to Bless team. Take this opportunity also to thank the team for giving Slack and me an opportunity to speak in this conclave. I think
whatever we are talking about the policy of the state, it is something which is very wide, because as a state, we should be proud and happy that we have got some indexes in place which no other state can claim. For example, our Human Development Index is the highest in India. We have got almost 2/3 of palliative centers in India inside one state. We have a lot of policies like Vadilpadi service, a lot of Pagal Veeda, a lot of concepts have been initiated by the state. But the biggest problem what we are facing is, in fact, with all these good things happening around us, there is also some good problems which we have got. The current estimates, a lot of statistics have been shared in the last 2 days, but I think the current estimate shows clearly that by 2026, Kerala will have 20% of the population as elders, which is actually a good thing because we are surrounded by elders, which is good for a society. But are we ready to take care of them is a big question in front of us. And if you look at the pattern of Kerala in particular, we have always been successful, like Dr. Thomas Isaac mentioned yesterday, in programs where there is a bottom-up approach, because we have a system which is highly decentralized. We have a system where panchayats, the municipalities and corporations have been given a lot of power to do a lot of things. So what I suggest, probably it's my opinion, which is good for Kerala right now, will be a hybrid model. Like you cannot have a government system to take care of the entire 45 lakhs or 20% of the population. So you need a system where there is coexistence of public and private partnership, because the government cannot address the entire community. So if you look at the income levels, we have a low income group, we have a middle income group and upper middle class. So the low income group can be serviced by a community model, which was probably explained yesterday by the ex-finance minister, wherein you get the local bodies in place, have the Ayalkutams in place. They will take care of the community around. Maybe 20 elders will be under 3-4 people and they will take care of them. Then we have the middle income group. So the middle income group may not be in a position to afford a full service elder care. So what is required there is probably an affordable service level, which can be, the future may be driven also by a little bit of technology, because proximity is a big issue. And the third level, which is upper middle class, probably will be looking at services like retirement communities and old age homes, what we are referring here. The biggest challenge, because I've been involved in one of the projects of the state government, which is one local body, one idea. So we have picked up 3 places, like 2 panchayats and 1 municipality. The biggest challenge we are facing is that we don't have young volunteers today. Any program you roll out, earlier in 90s, when we were in college, when the literacy program was rolled out by the government, the People's Campaign, all those things, when it was rolled out, we had a young population who was coming forward to volunteer. Today, when we were discussing with the Panchayat president and the members, what they're saying is, Sare, nammala naatile youngsters yarim kaanilla. Either they are out of that village or Panchayat going to the city to study, or if they have completed the studies, they are either in Bombay, Delhi or Chennai or Bangalore, or they are out of the country. So the one social issue which we are going to face is youngsters are not available to take care of elders. And that's where the point of classification of elders into young old comes into play, where in that particular discussion we concluded in that particular panchayat by saying that probably people in the age group of 50 to 60 will take care of people above 70 to 80. So I think this is one big challenge which we need to address. And how do we do it? I think we need to come out with innovative steps and processes to address this model. So to summarize, my take is we need a hybrid model. We need all these stakeholders to work together, the private organizations, the NGOs, the government agencies, and the communities at the local level to address this issue. താങ്ക് യു പുത്രൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി
മോഡൽ, അതായത് ഗവൺമെൻറ്, NGOs, റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ മോഡാലിറ്റീസാണ് ഇനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ, ഇപ്പോൾ 20% എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മോഡലും സ്റ്റാൻഡ് അലോണായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ് വേണ്ട ഡിസ്കഷനാണ്. അത് പലതും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം, മക്കൾ പലരും പുറത്താണ്, അവർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒന്ന് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം, പലപ്പോഴും എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് പല പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, പലപ്പോഴും അവരെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ വേണ്ട രീതിയിൽ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്വത്ത് പലരും വിൽപ്പത്രം എഴുതി വയ്ക്കാതെ മരണപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വയോജന നയത്തിൽ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിത രീതി, ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു അപ്രോച്ചിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്നൊരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ അതാണ്. നമ്മൾ അവർക്കൊരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നേരത്തെ ബാബു സാറ് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നൊരു ഉത്തരം ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റോ സമൂഹമോ എന്തോ ഒരു ഔദാര്യം കിട്ടേണ്ട ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഈ എൽഡർലി പീപ്പിളിനെ കാണുന്നതിലാണ് അപകടം. അത് നമ്മൾ എതിർക്കണം. കാരണം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകം മുഴുവൻ മാറി. ലോകത്തിലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ എല്ലാ ട്രീറ്റുകളും റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് മാറ്റം വന്നു. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലും മാറ്റി. അവരുടെ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ്. നിയമത്തിൻ്റെ പേര് മാറി. നമ്മളിപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന കൊളോണിയൽ പീരീഡിലുള്ള ലൂണസി ആക്ടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. അതായത് എന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ വലിയ കാര്യങ്ങൾ രാജാവ് ചെയ്യും. അവർ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാജാവ്, അധികാരമുള്ള പണമുള്ള ഒരാൾ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രജകൾ ഈ നല്ല കാര്യം രാജ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്ക് പോയി നിന്ന് കൈനീട്ടി വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നവനൊക്കെ സന്തോഷമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിനോട് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് സമ്പത്ത് കയ്യിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഗ്ഗറായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം, സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിന് നിൽക്കണം, മക്കളുടെ ഔദാര്യത്തിന് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പുതിയ അപ്കമിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരാരും ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല. അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാരും ആരുടെ ഔദാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല. അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ അവരുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം അവർക്ക് കരിമീൻ വറുത്തത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കരിമീൻ വറുത്തത് കഴിക്കും. അല്ലാതെ ഓർഫനേജിലെ സാമ്പാർ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും അവകാശവും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരാതെ ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പണ്ട് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. വളരെ രാജാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപകരെ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം
അവർ തരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അവർ പറയുന്ന അധ്യാപകർ, അവർ പറയുന്ന ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ മക്കളെ എവിടെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് +2 കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ യൂറോപ്പിലോ കാനഡയിലോ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു വയോജന നയം കേരള സർക്കാർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹം ഇനി അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സൗകര്യത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറണം. ഇപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, വലിയൊരു ശതമാനം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ അത് ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് മോർട്ട്ഗേജ് ഇവിടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരും ഓഡിറ്റർമാരും ബാങ്ക് ഓഫീഷ്യൽസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, റൈറ്റാണ്, അല്ലാതെ ജനറോസിറ്റി അല്ല. അത് ആരോ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലെ ഒരു വറ്റ് ചോറല്ല അത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന, ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണോ, അപ്പോഴാണ് അതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നേരത്തെ ബാബു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അബ്യൂസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്കത് നിലനിൽക്കണം, എനിക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനുള്ളൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മളിനി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ലോകത്ത് എവിടെയും ഇപ്പോൾ ആരും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കാത്തൊന്നും നിൽക്കാറില്ല. അതിൻ്റേതായ സിസ്റ്റം സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരും. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെയും അതിന് കരുത്തുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന 3 പേരും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടായത്? സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് കൊണ്ടല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിലിടുന്ന ഷൂ ആണെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വാച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്രയോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 100 രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് മുതൽ 20,000 30,000 രൂപയുടെ ചെരുപ്പോ ഷൂവോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കില്ലേ? അതുപോലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൊന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കേരളത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അവർ കേരളവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്ന് സർവീസ് എടുത്തു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൂടാ? കേരളത്തെ പോലെ 365 ദിവസവും ഇത്രയും നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചൂടില്ലാത്ത, കൂടുതൽ തണുപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന്. നിൽക്കില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കണ്ട, പ്രായമായവർ നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ വരാനുണ്ടാകും. അവർ വരട്ടെ, ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ പല സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും വളർത്തുകയും എൻകറേജ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പദ്ധതി ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇത്ര ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ലാതെയാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു ലിറ്റോ. വളരെ വളരെ പെർട്ടിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലിറ്റോ ഉന്നയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും. അതായത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവൻ്റെ ആ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ചോയ്സിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ രംഗത്തും ആ റൈറ്റ് എല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വശത്തുകൂടി നടക്കുന്നു. ഞാൻ മറ്റൊരു, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെൽ ടേക്കൺ, നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഡെലിബറേഷൻസ് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിൽ സമൂഹം ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, മൂർത്തമായ വസ്തുവാണല്ലോ, ഒരു മൂർത്തമാണത്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോംസ് നടത്തുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസർച്ചേഴ്സോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രായമായവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളായി വീടിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന കരങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കുമൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഏതാവശ്യം കത്തിത്തീർന്ന വസ്തുക്കളായി ഇവരെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തുന്നു. അവിടെയും പറ്റാത്തവരെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ നടയിരുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ മാധ്യമഭാഷയിലും അല്ലാതെയും ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവിതം വളരെ വിരക്തമായി, വളരെ ഡള്ളായി മാറി. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്കവിടെ എല്ലാം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു, NGOs കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം. അപ്പോൾ സൗജന്യമായി ജീവിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട, ഒരു പ്രയോറിറ്റിയും ഒരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ഒരു പരിധി വരെ അത് ശരിയുമായിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം കെയർ ഹോമുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ ആണെങ്കിലും ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതൊരു നീഡ് ബേസ്ഡ് ആണത്. അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഉള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള സ്വയം ബോധമുള്ളവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആ നീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് മനസ്സിലാക്കുകയും രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചസ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ? താങ്ക് യു ബാബു സാർ. ഞാൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് പറയാൻ കാര്യം, 20% പേരെ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, 16 തൊട്ട് 20% വരെ ആണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ. അപ്പോൾ 80% ഒരു 40% പേരായിരിക്കാം, അവരുടെ ഇടയിലായിരിക്കാം ഇവരുടെ ഡിഗ്നിഫൈഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്. ഈ 40%ത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ അവെയർനെസ് കൊണ്ടുവരാം? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്യാച്ച് ദ യങ്, ഒരു സ്കൂളിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 40%-ത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ഒരു പാഴ്വസ്തുവല്ല, അവർ ഇനിയും സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മളെയൊക്കെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് അവരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും അങ്ങനെ അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധി വരെ അതായിരിക്കും കേരള മോഡലിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ വിജയം. അത് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലും ഒരു സക്സസ് വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ 40%-ത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 20%-ത്തിൻ്റെ കെയർ ഞങ്ങളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കോളേജുകളാണെങ്കിലും ഈ മതസ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. ബാസാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 2009 ഇങ്ങനെ ഒരു വെഞ്ചറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്റ്റിഗ്മയായിരുന്നു. അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്നുള്ളത് ഈ അലുമിനിയം പാത്രവും കൊണ്ട് ക്യൂ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്ന, ലിറ്റോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആരുടെയോ ഒരു ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചിന്തിച്ചതൊക്കെ നാളെ നമ്മൾ തന്നെ റിട്ടയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ താമസിക്കേണ്ട ഒരിടം അതൊരു വശമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ആ സ്റ്റിഗ്മ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ചലഞ്ച്. പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട്, കാരണം ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളപ്പം തന്നെ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനോ ടാലൻറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാണ് താൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പം പണത്തിനേക്കാൾ ഉപരി കൂടുതലും ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു, ഈ സ്റ്റിഗ്മയും ഈ മേഖലയ്ക്ക് കെയർ ഗിവേഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടാലൻറ്റിനെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. പിന്നീട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങളെ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിച്ചത്, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്. ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഇത്രയും പണം മുടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ച്. താങ്ക് യു.
നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ അവർ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരാനായിട്ടും കേരളത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വരാനും വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതുമാണ്. കേരളത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരണം. ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ജോലി നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി ഓൺട്രപ്രണേഴ്സായിട്ട് മാറണം എന്നൊക്കെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തിരിച്ചറിവ്, കേരളം ഏജ്ഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരാശരി പ്രായം 60ഉം 65ഉം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് 20% നിന്ന് 25%ലേക്കും 30%ലേക്കും എല്ലാം മാറുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റുകളിലേക്ക് എത്താത്തത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി, ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് ഏത് രീതിയിൽ അവരെ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുത്രൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? In fact, I'll just take a cue from what Gigi sir left on the stigma part, and then I'll probably come to Babu sir's question. So I think we shouldn't be much worried because this is tend to happen for any sunrise industry. And I personally feel elder care is a sunrise industry where there is a lot of future in the coming years. From a point of stigma, when we started Alive, there were instances where people didn't even allow to get into their house. We have been asked to stand in the car shed and speak to them about the project. Because a wife would have picked up the phone and called us to come home without the knowledge of the husband. So when we go home and ring the bell, husband will be opening the door. And when we say that we are from a retirement community, the first question he asks is, old age home inano? Aara varan paranje? Then he will start shouting at his wife. Ninde അടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞ ഇവരെ വിളിക്കാൻ? നമുക്ക് മക്കളില്ലേ നോക്കാൻ? And they will start fighting in front of us. So initially that was a stigma, but the good thing is things have progressed very well in the last 2-3 years. So this is basically seen in the age group of 70 plus, the idea that going to a retirement community is something which is bad for them. But I think the current generation who are 60 plus, they are in a phase where they want to have an independent life without the support or dependency of the children. And I think that is a good sign moving forward. And I think the stigma part will come down a lot. And it is heavily, according to my personal view, is promoted by the media to a great extent. Because particularly we people in Kerala like to hear negative news. So you will find in a lot of Facebook and a lot of places, there are a lot of happy things happening with seniors. Nothing gets projected. But what comes in the media is only the negative news. So that actually adds on to the stigma. And I think over a period of time that will go off. Coming back to the initiatives on startup, my personal view is because we had 4-5 years back, we started a startup in elder care, which is Alive, which had a vertical, which is an online e-commerce store for elder care products. To be very honest, there are around 5 players till date across India. The one who is still surviving is an organization called Seniority, because they are heavily funded by a corporate house. But the rest of the startups, we had something called Senior Shelf in Bombay. Our startup was called Alive Cart. So we are basically selling elder care products online. And what we realized is that when you address this particular segment of seniors, first and foremost, if they want to take a decision, they always needs an endorsement. They want someone to come and tell them that what they're doing is right, the decision what they're taking is right. So when you select a product or service, endorsement becomes a very important criteria for them to accept the product or service. So that is something which we have seen. Second is, most of them live on a diminishing bank balance. So, and with the longevity ahead of them, so the biggest fear they have is that they don't know whether they're going to live 10 years, 15 years or 20 years. And they don't know whether the bank balance they have will support them for the next 20 years or so. So the ability to spend, whenever they want to take a decision to spend money, they actually think
2 to 3 times before spending that money. So technically, when you talk about startups, the volume which is going to come will be very minimal in the initial years. So unless until we plan a business plan which says that the first 2 to 3 years you need to sustain without much volumes, definitely the market will pick up. In the coming years, you will have that kind of volumes to support the business. I am working closely with the Kerala Startup Mission on few startups in the elder care. And in fact, today evening we are having a meeting which is, we are trying to develop a platform which was successful in Switzerland, which is the Time Bank. I'm sure most of you are aware of it. Time Bank is a program wherein a person will come and support an elderly, and he will have a number of hours to his credit, and it will be stored in his account. So this particular credit can be used when he becomes old, so that, for example, every week I am spending 2 hours taking care of an elderly person. So that means in a month I get 10 hours, in a year I get 120 hours. So this 120 hours, the service which I am going to give an elderly will get credited into my Time Bank. And this Time Bank, I can either transfer to a relative of mine so that someone else will come and give that support, or when I get old, I can get the support equivalent to 120 hours. So this is a concept on startup in Trivandrum has developed, and Kerala Startup Mission is supporting that. So there are initiatives which are started. People have started seeing that this segment is going to be big in the years to come. And also the good thing is there were statistics which says that in the next 10 years, on an individual GDP point of view, the people who will be having a lot of money in their hand will be people above 50 years. And definitely, I think now from a business community point of view, a lot of people will come forward, and technology is another big space where independent living has to be promoted. As a culturally, Kerala as a community was always on a dependent living mode. We need people around us to support, either in the form of relatives or in the form of families, to even take a glass of water and give it to us. That's the way our fathers and grandfathers have been used to. Now the biggest challenge which is going to be ahead of us is look at any developed countries across the globe. When the development happens, ideally individuals should get independent. They need to do the things on their own, and that is when technology will come to a play. There are a lot of startups coming up in the fall prevention segment, a lot of startups coming in multiple areas where independent living is getting promoted. I think that is a space we need to look for and support that kind of initiative so that the whole business ecosystem around elder care also grows along with us. Thank you. താങ്ക് യു പുത്രൻ. സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വയോജന നയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റാണ് നയം രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അവരാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. മറ്റൊരു വശമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥിതി എടുക്കുമ്പോൾ മത സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ബ്ലസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അന്ന് പല ബിഷപ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗത്ത് ഫാദർ സാമുവൽ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ലിറ്റോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അന്ന് മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണ്? പേരൻസ് നിൽക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കൂടെയല്ലേ, മക്കൾ പേരൻസിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് പേരൻസിനെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുകയുണ്ടായി. പലരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മക്കളിൽ നിന്ന് പേരൻസിനെ അടർത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതും ഇന്നും പറയാനുള്ളൊരു മറുപടി, ആരുടെയും ഭാവി നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല. മക്കൾക്ക് കേരളത്തിൽ പേരൻസിനോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വരുമാനത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ച് ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്തുറപ്പാണ് ഈ സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക? അവർ അവസരങ്ങളുള്ളിടത്തേക്ക് അവർ പോകുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യവും കേരളത്തിനൊരു വയോജന നയം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡർ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണോ
അതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്? ബാബു സാർ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ്, നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇത്ര ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കേരളം വളരെ എളുപ്പം മാറും, പക്ഷെ മാറിയ കാര്യം സമ്മതിക്കില്ല. നമുക്ക് മാറാൻ യാതൊരു മടിയില്ല. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയാതെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാത്ത മക്കളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ മക്കളിപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്? 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ, +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടുമോ? കാണാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലല്ലേ ഇവരെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ +2-ൽ നിന്ന് +2 കഴിയുന്ന പരീക്ഷ കഴിയുന്നതോടുകൂടി പാരൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം മാറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് പഴയ പാട്രിയാർക്കിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. എൻ്റെ 5 ഏക്കർ ഭൂമിയോ റബ്ബർ തോട്ടവും നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി ഇക്കാലത്ത് ഓടില്ല. ഇനി അത് വിജയിക്കില്ല. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലോ UK-യിലോ കാനഡയിലോ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ മക്കൾ, അവരുടെ മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു, അവരുടെ കൂട്ടുകാരവിടെ, അവരുടെ ഭാഷ അവിടെ, അവരുടെ ജീവിത രീതി അവിടെ. അവരിവിടെ വന്ന് ഈ 5 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഇനിയും ഇരിക്കണം, എന്നിട്ട് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണം, ആശുപത്രി പോകണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇനി ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു, അവരവിടെ പോയി ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു, അവർ വളരുന്നു. അതിലെന്താ തെറ്റ്? കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും എറണാകുളത്ത് വന്ന് ജോലി ചെയ്ത എൻ്റെ പാരൻസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരന്ന് വിട്ടു വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ എന്നെ വിട്ട് കാനഡയിലോ UK-യിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ പോകുന്നതിൽ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ? അതെന്ത് ന്യായമാണ്? അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവരെന്നെ വന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമുണ്ട്? ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതിലൊരു മറുവശമുള്ളത്, ഞാനൊരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രായമായ ആളുകളുടെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല പൈസയുണ്ട്. ഒരു ബ്ലേഡ് കമ്പനി പൊട്ടിയാൽ, നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, അത് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടതാവട്ടെ ലോക്കലാവട്ടെ, ബ്ലേഡ് കമ്പനിയോ ചിട്ടി കമ്പനിയോ പൊട്ടിയാൽ ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. മോനെ, എൻ്റെ കുറച്ച് കാശ് പോയി. എത്ര പോയി അങ്ങളെ? അത് നീ ഭാര്യനോട് പറയണ്ട, 50 പോയി, 1 കോടി പോയി. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിശുക്കി എടുത്തു വെച്ച പണമാണ് വല്ലവരും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തമായൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ? ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LIC, മരിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടുന്ന സംവിധാനം, അതാണ് LIC. നിങ്ങൾ കുറച്ച് തലമുറ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മരിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടുന്ന സംവിധാനമാണ് LIC, അതാണ് ഇൻഷുറൻസ്. അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ മെഡിക്ലെയിം അല്ലേ പ്രധാനം. ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തമായൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവർ ബ്ലസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂറിനെയോ ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഇടം വേണമെന്നും അന്ന് എനിക്ക് മാസച്ചെലവിനുള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപവും ഞാൻ ഇന്ന് നടത്തണമെന്നുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കില്ല, നമ്മൾ പുറത്ത് പറയില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പേരക്കുട്ടികളായിട്ട് മുറ്റത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനി നടക്കില്ല, ഇനി ഇത് നടക്കില്ല. ആ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു. പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി അവസാനിച്ചു. അപ്പൻ്റെ സമ്പത്ത് കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലം അവസാനിച്ചു. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമാണ്, അപ്പന് സമ്മതമല്ല പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ. അവൻ ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പന് ഈ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പാപ്പൻ അന്ന് പറമ്പിൻ്റെ 10 സെൻറ്റ് വിറ്റില്ലേ? എന്താ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പന് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ചോദ്യം ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തെ മാറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും കഴിഞ്ഞു. ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പിടിവാശികൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറണ്ടേ? ഞാനിവിടെ പാൻറ് ഷർട്ടും ഷൂ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, 50 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേഷം മാറി, എൻ്റെ ആ സാഹചര്യം മാറി,
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ മുഖത്തിടുന്ന പൗഡറിൻ്റെയും ഭംഗിയുടെയും ഒക്കെ അളവ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ്? ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ സമൂഹം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറി. പണ്ടത് കുട്ടിക്കൂറിയ പൗഡർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം. കാലഘട്ടം മാറി. ആരും നാണിക്കണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം പോലും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം എല്ലാം ശനിയാഴ്ച പോയിട്ട് ഇന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലേ? ഞാനൊരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യം, എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. നടക്കില്ല. ആ കാലഘട്ടം മാറി, സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതി മാറി, ജീവിത രീതികൾ മാറി. വർക്ക് ഫ്രം ഹോമുള്ള കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നത് മാത്രം മക്കൾക്ക് പാരൻസിനെ കാണാൻ ഒരു അവസരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ ഇനിയൊരു കൊറോണ വരാതെ ഇനി ഇത് സംഭവിക്കില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. താങ്ക് യു ലിറ്റോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, മത അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാദർ സാമുവലിലൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും മൈക്ക് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. അല്ല, I'll bring the mic. വളരെയേറെ സാങ്കത്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രിയ ബാബു സാറ് പറഞ്ഞതും ചോദിച്ചതും. കാരണം എന്നും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സഭകളും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ്ങിനെയാണ് എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുമിച്ച് വസിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായതുപോലും. അതായത് മനുഷ്യൻ തനിയെ ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല, എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. അവനൊരു കൂട്ടുകാരി വേണം, കൂട്ടുകാരൻ വേണം, കൂട്ടായ്മ വേണം, സഹായം വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ കാലം ഇങ്ങോട്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിയ വക്കീൽ സാറും ജിജിയും അതുപോലെ പുത്രനും എല്ലാവരും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പകൽ വീട് 1996 ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത്, മുമ്പേ പുത്രൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, പകൽ വീട്ടിലെ വാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ അടിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എന്തിനാ അമ്മയെ വിടുന്നത്, എന്തിനാ അപ്പനെ വിടുന്നത്, ഇവിടെ പോരായോ, ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ, ചായ കൊടുക്കാമല്ലോ, ഊണ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്ന് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലോട്ടുള്ള അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റം വലിയൊരു വളർച്ച നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ തന്നെ മാറ്റം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച്, മനോഭാവത്തിൻ്റെ മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 20% വയോജനങ്ങൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇനിയൊരു അധികം നാൾ വരത്തില്ല, വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. കാരണം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അടുത്തിടെ ഒരു മകനോട് US നിന്ന് വന്നപ്പം, ഇഷ്ടംപോലെ ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നീ എന്തുവാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് 1 സെൻറ്റ് പോലും വേണ്ട അച്ഛാ, കാരണം അപ്പനെ ഒന്നും മാന്യമായിട്ട് കുഴിച്ചിടണം, അമ്മ മരിച്ചുപോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെൽ സെറ്റിൽഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമ്പത്തിനോടോ സമൂഹത്തിലെ മറ്റേ പ്രതാപത്തോടോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടോ ഒന്നും ആർക്കും, കുടുംബത്തോടൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല. കാരണം അവരക്കരെ നാട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ ജീവിതം സെക്യൂറായി, സേഫായി, മറ്റ് യാതൊരു ടെൻഷൻസും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേരളം പുതിയ ഒരു കേരളമാക്കി തീർക്കാൻ, ബാബു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വയോജന നയമൊക്കെ വളരെയേറെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിവരവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് നൽകും. അതൊരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്കും മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും കേരളത്തിലെ പ്രായമുള്ളവരെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും അഭിപ്രായം ചുരുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ സാമുവൽ. മറ്റാരെങ്കിലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൈവെക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. നമുക്ക് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. 1 സെക്കൻഡ്.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് ചാരുപുളാക്കൽ. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടും നമ്മുടെ വയോജന നയം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ വീട് വയനാട്ടിലാണ്. അതൊരു അഗ്രേരിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ഒക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും അതിൽ കുറച്ച് മുതിർന്ന ആൾക്കാരും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു തലമുറയിലുള്ളവരും ഒക്കെ കൂടുതലും കൃഷിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർ വീട് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടൊപ്പം, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ആ കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല ചലഞ്ചസും അവർക്കുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള യുവതലമുറ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അവർ കൃഷിയിലേക്കും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യം അവിടെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സിറ്റികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയി. ഇവിടെ കാരണം കൃഷിയുള്ളവർ കൃഷി സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവരുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മക്കളുടെ ലഭ്യത അവിടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രായോഗികമായിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തന്നെ ആൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, ജോലി എവിടെയാണോ പറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു ട്രാൻസിഷനിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഒക്കെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ വക്കീൽ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. കോവിഡ് വന്നപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനും അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനും നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, നമ്മളുടെ സീനിയർ ലിവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, പല തരത്തിലുള്ള ലിവിങ് മോഡൽസ്, അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് ആകാം, ഹോം ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് ആകാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് മോഡൽസ് ആകാം. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് മോഡൽസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിലുള്ള അത് ആളുകളുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിക്കും ആക്സസിബിലിറ്റിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടിനൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ളത് ഒക്കെ വി നീഡ് ഡൈവേഴ്സ് മോഡൽസ് ആക്ച്വലി. ഇതൊന്നും ഒന്നിനും എതിരല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മോഡൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അതിൽ തന്നെയും ഇനി നമ്മളൊരു പോളിസി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഏതെല്ലാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും കൺസേണും അതിൻ്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം മോഡൽസ് നമുക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനും പുതിയ മോഡൽസിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോളിസിക്ക് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതുതന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതോ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലാക്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു 6-7 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതൊരു എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു സീനിയർ ലിവിങ്, ഒരു ഹയർ മോഡൽ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയത്ത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ തന്നെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഒത്തിരി അധികമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി ഹോംസുകളിലുള്ള എൽഡർലി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂർ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു 200-250 അധികം സീനിയേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പോളിസിയിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ സേ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയം, ഞങ്ങളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോളിസി രൂപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെയും കേൾക്കണം. അല്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഫോറം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി ഡിസ്കഷനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവുന്നു. താങ്ക് യു.
വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശമാണ്. നമുക്ക് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചുരുക്കേണ്ടി വന്നതാണ്, എനിക്കറിയാം. ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ സമയം 11:30 നമുക്ക് 11:30 വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെ, 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇഫ് യു ക്യാൻ ക്വിക്ക്ലി കം ടു യുവർ പോയിന്റ്, നമുക്ക് വേഗം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. Thank you, sir. Thank you for providing me this opportunity. Thank you, sir. Thank you for providing me the opportunity to raise some points. As I understand, the panel discussion pointed out that whether we like it or not, Kerala will move on to an aged society. That is a reality we have to face. So there need to be a policy how to deal with the aged society. Actually, we have already a elder care policy in Kerala from 2006. It was modified in 2013. And we are not utilizing that policy guidelines. We are not following it up with the government, because government clearly favors home-based care. It has clearly stated that we are for home-based or elder care. So they have addressed the issue by in the twofold manner. First generation arranging a meeting with younger people and addressing the generation gap, because younger people do not understand the difficulties of elder people. That is one thing. Next, the Gram Sabha, Ward Sabha. This is a right-based issue now, elder care. It is not a arm-giving policy. So, where in all panchayat, all municipality, all corporations, there are Ward Sabhas and Gram Sabhas. And elderly people need attend, those who can, they have to attend the Ward Sabhas, raise their issues, what they want in their ward, what comfort, what necessities they need. And it should be noted down in the minutes. They should ask for whether it has been noted in the minutes in the next Gram Sabha meeting. 1 or 2 Gram Sabha meeting may not change the issue. But next issue, they will have to incorporate in the LSG plan. They will have to incorporate in the district plans. So, a right-based care is required, where the elderly citizens should come forward to get their rights. That is the policy of the Kerala government. Kerala government is doing so many nice things, but we have to point it out. This regarding absence of caregivers trained. We have requested the government to consider the PMRY workers. They are simply working in the roadside. They are qualified plus two and above studied people are in the PMRY workforce. Why can't we give them a training for these PMRY people and home care services? We have given 2 or 3 memorandum. I am working in a senior citizen association, Senior Citizens Friends Welfare Association. All the points we have noted. The government has noted data bank regarding senior citizen needs. There are numerous ID cards. When a person attains 60, he should automatically get into a registry of senior citizens. When he departs from the world, he should be removed from the register automatically, and all the benefits he is receiving, the pension, etc., will be automatically stopped. So that is, I am not taking much time. Thank you once again. Thank you. നല്ല സജഷൻസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സജഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ. So one question that the part of the policy should be like how the real estate is controlled by RERA. We should have a separate. It should not come under the ambit of a broader rule like kind of RERA. So that part also we should discuss, because this is a hospitality based and care based industry. So when we form the policies, that part should be, it should be considered. So this is only a suggestion. And again, second suggestion is that since Babu sir indicated that there are different segmentation like assisted living,
or senior living on different problems. So don't put everything into single basket and come out with a policy. That will be useless in fact. So we should really identify the different segments under this broad umbrella of senior care and have separate policies, at least in the long term. Thank you so much. Thank you very much. Anyone else? Yes, I think. Do we have any? Okay, just a minute. I think I have a. Thank you so much. I have a question for Mr. Putran. I think a very, very interesting idea that you spoke of the time bank. It reminded me of the carbon trading industry that exists today, and I think it will be very interesting to see how this evolves, especially because of the financing requirement that the industry has and to attract more players. Just wanted to understand how evolved are we on this thought? Is it still at a very nascent stage, or do we see the time bank concept really gaining momentum, corporates picking it up, big players picking it up? At what stage are we in right now, and what is the general acceptance as of now? That would be great to know. Thank you. Mr. Putran? The project is in the final stages. It's been done by a startup in Trivandrum. We are having the review meeting tonight at 9 o'clock. So all going well, if we get approvals. And this is going to be a government-funded project. And the monetization element is minimal. Rather, the service part is being given due credit. And we are also looking at how do we attract youngsters into this, because they may not be interested in the credits in their time bank. Rather, give them probably mobile recharges and also some certification courses. It will be definitely non-cash based, but these are the kind of incentives what we are looking at. Thank you. So, just a point here. Are we not looking at monetization at all? Because the way I thought of it was, obviously, if the credits themselves can be used in a way so as to provide discounts on medicines, or maybe discounts on hospital charges in some way, is that something that is being looked at, or are there intrinsic challenges with that? It's like I mentioned, it's mainly looking at positioning it as a social, for a social cause, rather than making money out of it. So the running of the platform will be funded by the government. And again, going back to earlier point which Sir raised, I think all the local government bodies has got a 5% mandatory spend, which has to be done for elder care in the panchayat. So there is a pool of money available in each of the panchayats, up to 5% of the planned fund, which in most of the places are not utilized, or the final month of the year is being diverted to some other project and not really utilized for elders. Thank you. ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഇന്നലെ തുടങ്ങി പല വട്ടമായി ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു കേരള ഈസ് ഏജിങ്. ഞാൻ പറയുക കേരളം മരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് പറയല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി. നമ്മൾ പ്രായമായി എന്ന് വെച്ച് ഇത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമല്ലേ, മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും 10 വർഷം നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടുതലുണ്ട് മലയാളിക്ക് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ 10 വർഷം കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ഏജ് കൂടും, സ്വാഭാവികം. നമ്മളുടെ അപ്പനും അമ്മയും നേരത്തെ മരിക്കണം എന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇല്ല, മരിക്കണ്ട എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേരള ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഡൈ എന്ന് പറയല്ലേ ഭംഗി. കേരള ഈസ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളുടെ അസറ്റാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുക. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മരിക്കേണ്ടതായി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെസ്സേജ്. ലെറ്റ് ദ ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് കം ഹിയർ, എൻജോയ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, ലീവ് ലോങ്ങർ. അതല്ലേ ഭംഗി. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആശയത്തിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആരും മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കൂടണം. പ്രായമുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറേയും കൂടി കൺഡ്യൂസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്, അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ കുറേ കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്
പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും വി വിൽ ബി കളക്ടിങ് ദി എന്താ പറയുന്ന പല ആശയങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം. വളരെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഈ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ശ്രീ ജിജി, പുത്രൻ ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റോ ആൻഡ് ഫാദർ സാമുവൽ, ഈ പേരറിയാത്ത 2-3 പേരും കൂടി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബാബു സർ. ഐ തിങ്ക് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും കുറേ ആശയങ്ങളും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത്രയും റെസ്പോൺസസും വന്നത്. ഐ എം സോറി ടു ഓൾ ദോസ് ഹു ഐ കുഡൻറ്റ് ഹാൻഡ് ദ മൈക്ക് ഓവർ. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സോ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ദ പാനലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ. യു ക്യാൻ പ്ലീസ് അപ്രോച്ച് ദം പേഴ്സണലി ആസ് വെൽ. Now, I would like to call on stage Mr. Chittilappilly, who is a retired ISRO scientist and a professor at the moment at IIT Madras, to please come forward and hand over the mementos to the panelists. Thank you, Advocate Litto, for your time and beautifully spoken words. Mr. Putran, thank you for your time as well. And a token of gratitude for Mr. Gigi Philip. Once again, thank you to all the panelists. Thank you, Babu sir, for moderating the session so beautifully. Now, before we move on to the next panel discussion, we have a quick tea break. The tea is ready outside. The tea break is going to be exactly for another 20 minutes. So I hope all of you will be back in another 20 and hope you enjoy your tea.
say that about the butyric acid is that it is an extremely Along with him, I would like to invite on stage Mr. Sony Matthew, Chief Manager, Investments, Geojit Financial Services Limited, Ernakulam. with any kind of And also Mr. Anil Kumar Gopalan, General Manager, Buildtech, Palakkad. And to moderate this session, I call on stage Ms. Neena Nair, Consultant Financial Inclusion, Gender Community-Based Development. Once again, welcoming all the panelists, and the stage is all yours. I'll just hand the mic over to you. Good afternoon and namaskaram to all of you in the audience. We have today a wonderful opportunity to hear about a topic that many of us have found interesting all through our years: wealth. Wealth is important to everyone. There is nobody that will not say wealth, that is money or anything that has a transactional cash value, is unimportant. But here we have a very, very esteemed set of resource persons, Mr. Anandaraman, Mr. Sony Matthew, and Mr. Anil Kumar, who are here to explain a few critical facts to us about how we can better plan to make our money grow, transform our money into assets that will last us a lifetime and go beyond to help our children and the forthcoming generations, and most importantly, enable us to release some of the stress and tension, because money is one of the major sources of tension or stress for most of us. I presume you gentlemen will agree with me. Especially in these times of post-COVID, we know how much tension and stress the lack of money or decline in our own financial resources has cost us. So we're going to have a session which will start off with some questions and answers, where the panelists will respond to some of the questions and perhaps also react to each other. We will be following that with a short presentation from our colleague from Geojit, Mr. Sony, who will introduce us to some interesting tools with regards to asset creation and investment. And then finally, we will throw the floor open to questions, comments, and clarifications. And then we will wrap up just before lunch. So if you will permit me. My first question goes to Mr. Anandaraman. Sir, would you try to explain to us the difference and the importance or relevance between planning our wealth and managing our wealth, especially in terms of moving towards our stage of life, which is elderly? So how would you define planning versus management in terms of how we move towards our lifespan, towards our elderly stage of life? Thank you very much. Yes, planning the wealth has to be done in your younger days. Everyone knows that at some time or the other, you have got to retire. So you start planning early stage in your life itself. But having done that, a very important aspect of the thing is managing it. Now, if I may slightly
deviate from this. We in India, although we may not be a very rich country, we may not be very wealthy by the Western standards, but we are great savers. Everyone saves 10, 20, 25% of our wealth, and then we put it in a bank deposit or something like that. But when it comes to wealth creation and managing it to an optimum level, I don't think we do justice to the concept, partially because of lack of understanding of the importance of finance, the key things like the importance of compounding, the impact of taxation, the impact of inflation. All these play a very important role, and I don't think our education system or even the media, today it's much better these days, gives the importance it deserves to managing the wealth. Thank you so much. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാങ്കേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് 2 points I want to pick up on. One is the importance of learning and acquiring tools right from a young age. ഇത് നമ്മൾ വയസ്സുകാലത്തല്ല നമ്മൾ ഈ വെൽത്ത് പ്ലാനിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് we have to start understanding the concept of money, of savings, of budgeting, and of managing our money. ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we will be in a better position to actually plan and manage as adults and prepare well in advance for our phase in life, which is called geriatric phase. Now let me go to the investor. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. They always associate wealth with a bank. But investment is a very different thing. So can you talk a little bit about the shift from the traditional ways of managing wealth, such as savings, fixed deposits, into this other arena which is called investment and asset creation? Yeah, thank you very much, ma'am. So basically, when we think about senior citizens, when we think about retirement, the conservative mindset was all about, we need to ensure that we get returns. We need safety. So safety can only be guaranteed by, let's say, fixed deposits or by government schemes like senior citizen savings schemes, or it could be tax-free bonds, for example. So these are all the conservative options that people have, when you think about retirement and, retirement planning, or how do we live after retirement. But, I'll be covering that in the PPT also. So the whole point is that just by having your, just by banking on these traditional forms of investment, I don't think you are actually living out your retirement. Because pandake okay, we can accept that, നമ്മുടെ retirement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെയറിലിരിക്കുക, കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കുക, and you basically have resigned yourself to a life of retirement. But that's not the case now. Now I think life starts after retirement, or it should start after retirement. So adinu vendite these traditional forms of investment matram pora, you will need to have exposure into other asset classes also. Other asset class, I'm not saying that you go full on into one particular asset class nalla, but you should spread out your investments, or you should plan it in such a way that you have a portfolio of asset classes, which includes FD, which includes your traditional forms of investments. It should also include a little bit of equity. It should also include a little bit of real estate. Of course, there should be, for diversification, there should be some gold also. So asset allocation is the key for a happy retirement. And retirement need not be a negative word now. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ പറഞ്ഞ് കൺസോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ കൺസോൾ ഇഫ് ഐ കനോട്ട് ഗോ ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ഓർ സംവെയർ. സോ ലൈഫ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ്, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പ്ലാൻ പ്രോപ്പർലി. Do not restrict yourself to one asset class. Just because you don't know about any other asset class, do not exclude yourself out from that. So you need to have good exposure to all the asset classes, including equity also. Thank you so much, Suni. I think this is very important. നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടി, സേവിങ്സ് മാത്രമല്ല,
അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പലജാതി investment sources under. I'm very happy you mentioned gold. Kerala loves that mode of investment. I as a woman know very well that most of us women like to save in gold, and gold is one way in which many families have built their homes. പെണ്ണിൻ്റെ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ടാണ് പല ആൾക്കാർ അവനവൻ്റെ പല ആവശ്യങ്ങളും നടത്തിയത്. So gold is still very relevant, and I'm very happy to say, because from my background, which is financial services, Kerala actually gave a very strong impetus to a very formal commercial product called the gold loan, which is now being promoted even in far-off countries in Central Asia, West Asia, etc. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് പണയം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഫോർമൽ കമോഡിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റഡ്, ആൻഡ് ഗോൾഡ് ലോൺസ് ആർ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ ഓൾ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. സോ ഐ തിങ്ക് Keralites should give themselves a pat on the shoulder. And women, congratulations for investing in gold. Now, if I can come to a very important part. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ബാങ്കറാണ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കറാണ്, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആകെ ഒരു മെയിൻ ജെറിയാട്രിക് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഉള്ളത്, it's from the caregiving facilities. So I would like to ask you, Mr. Anil Kumar, where does planning and investment fall into your arena of work? Maybe you can share with us how your customers reach you at Ananda. Namaskaram. So it's a very relevant question, I would say. So എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിൻസ് ഐ ആം നോട്ട് എ ബാങ്കർ ഓർ എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസർ, ഐ ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, so more than the answers. A particular question, because I am part of a senior living project at Palakkad, Ananda Living, and every day I come across one or the other issue from my residents there. അപ്പോൾ അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ, അവരുടെ FD എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേവിങ്സ് എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൂടിപ്പോവും, ഞങ്ങളുടെ കെയർ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ പോവും, ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വി ഹാവ് നോട്ട് ആൻസേഴ്സ് ടു എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. അതിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സാറ് അനന്തരം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്, we should be addressing a crowd in the 40s and 30s. Unfortunately, our topic is for the senior ages, how do we manage the wealth. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്സിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത്, റാദർ ദാൻ ദ ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് എനിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റഡി ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം, അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ തിങ്. So one important thing is that since our longevity goes up, it goes up to, say, averages are there, people say 75, 78 or 68 nationally and all, but in reality people can live up to 100 years. They can live up to 90, 95, 100 years. That means they have to carry forward a very long retirement life. So that is the challenge, in fact. And challenge as well as an opportunity. Sir mentioned the impact of compounding, the powerful impact of compounding is still possible even after retirement. Say, you can still keep your fund or growing for 30-35 years. A compounding effect, പലിശ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ, ആ പലിശ കയറി വരുന്നത് പലപ്പോഴും കടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ, ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇമ്പാക്റ്റ്, അപ്പം you should be treating, you should be handling your wealth very cautiously even after retirement. That is very, very important. It can still grow. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കെയറിൻ്റെ ഒരു കെയർ. ദി ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ എക്സ്പെൻസസ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അവരോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. കാരണം എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫണ്ട്, നമുക്കൊരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കെയർ എടുക്കാൻ തരാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫണ്ട് അവരെ ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ഒരു ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, ദേ കൻ കീപ്പ് ഓൺ ഏർണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡെയിലി എക്സ്പെൻസ്, ദ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ അപ്രോച്ച് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ടെൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Only you can tell it. I can't calculate for you.
So you calculate your monthly expenditure. അപ്പോൾ അത് പറയാം, അത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു മന്ത്ലി റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതല്ലേ? It's only a part of it. You have all other expenses, right from phone bill, your electricity bill, newspaper vendor, the milk vendor, even the silly ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എക്സ്പെൻസ് പോലും, when you write down on a paper and see the total, you'll get a rough idea like this is what is going to be my monthly expenditure. To get that resource, to make that resource, how much should be your corpus fund? എത്ര ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. The matter of fact, I was just calculating out of curiosity, at 8%, if you want about 25,000 per month, you should have a corpus of about 37.5 lakhs, about 40 lakhs, you should have a saving. So it's going up, day by day is going up, it's going to be going up for the next 30 years. The 30 years I was talking about the length of the retirement period. So where does it end? So ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു at any age, even at senior age, people have that tendency to plan their wealth in a very efficient and effective manner. Thank you. Thank you so much. First of all, വളരെ ഉപകാരമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് വന്നതാണെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ പാസ്സാവും. ബിക്കോസ് യു ഗിവൻ എസ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് കോളം items in terms of the kind of cost and the categories of cost. But here I want to go to our resource person from the banking perspective. ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും ഈ എക്വിറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടൊക്കെ വരണ മുൻപേ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സേവിങ്സ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ചേർത്ത് ഉള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. ആ സേവിങ്സിനോടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ. പിന്നെ ആ സേവിങ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യും വിത്ത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ആർ വി ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Can you talk a little bit about my favorite topic, and I guess it's yours too because you're a banker, savings, and where savings leads into better planning and better management. If you can talk a little bit about that one. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുമാതിരി ഇന്ത്യ ഒരു വളരെ വെൽത്തി നേഷൻ അല്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ പാസ്റ്റ്. വി ആർ ഫാസ്റ്റ് റീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേജ്. പക്ഷേ വി ഹാവ് ബീൻ ഗ്രേറ്റ് സേവേഴ്സ്. അത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തോ ഞാൻ എൻ്റെ 2 മക്കളും അമേരിക്കയിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ദേ ലീവ് ഓൺ ദിയർ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. $1,000 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിലില്ല. They may have a lot of wealth but no savings. We are great savers, but I give credit for Indians for saving, but I do not give any credit to Indians for the investment. അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഗ്നോറൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കാം. ഞാൻ 1-2 ഫിഗേഴ്സ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദിസ് portion I'm just going to give you. The Indian household wealth, Franklin Templeton എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി അസസ് ചെയ്താണ്. On March 22 last year, the Indian household wealth is 835 lakh crores. 835 ലക്ഷം കോടി. വളരെ വലിയ ഫിഗറാണ്. വളരെ ഈസിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ $10.7 trillion. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി. അത് എവിടെയാണ് പോയിരിക്കണമെന്നറിയോ? വെരി സർപ്രൈസിങ്. പ്രോപ്പർട്ടി 49.4% പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് 15%, ഗോൾഡ് 15%, ഇൻഷുറൻസ് 6%, പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ 5.7%, ഈക്വിറ്റി സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഈക്വിറ്റി 4.8%, ക്യാഷ് 3.5%. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി വെൽത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി, വി ഓൾ നീഡ് എ ഹൗസ് ടു ലീവ്. അതിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ പ്രശ്നം നോക്കരുത്. യു നീഡ് എ പ്ലേസ്. ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സേവിങ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കാനോ ഭൂമി മേടിക്കാനോ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി മേടിച്ചിട്ടാൽ 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 3 ഇരട്ടി 10 ഇരട്ടി 20 ഇരട്ടി. ആ
കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ സ്പെക്കുലേഷൻ പോയി. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ചാൽ, 1 കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ 2% നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. 2 to 3%. That's all what you get from investing in a property these days. And the appreciation, runaway appreciation that you had once upon a time just does not exist. What about bank deposit? You get anything between 5 to 7, 7.5, maybe 7.75. That's the highest you get in the bank interest. A bank interest കിട്ടിയാൽ it is fully taxable. നിങ്ങൾ ആ പലിശ ഡ്രോ ചെയ്ത് ചെലവഴിച്ചില്ലേ, ഒന്നുമില്ല. 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 1 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 6 ലക്ഷം പലിശ, 6 ലക്ഷത്തിന് നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഇവർ ഹയർ ടാക്സ് പെയർ 25-30% ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് 4%, 3% ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്നത്. Gold, you get no return, it's a store of value. When you sell it, you get a decent return. Okay. But you talk about your provident fund, pension, tax-free ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എൻഡിലുള്ള സേവിങ്സ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെ ലാഭം നഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ദാറ്റ്. പെൻഷൻ സേവിങ്സ്, provident fund savings, essential. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്. അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് സാറേ, അത് ടെൻഷനാണ്, അത് വേണ്ട. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിഗർ. 10,000 rupees. 10,000 rupees invested in a deposit 20 years back. 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ that 10,000 rupees is today 31,957 rupees. 3 times ആയി in 20 years. ഞാൻ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 10,000 rupees invested in gold 20 years back, same 20 years back, is today 88,356 rupees. That is 12% compounded return. 12%, not bad. ബാങ്കിൽ കിട്ടുന്ന 6%, ഗോൾഡിൽ ഇട്ടാൽ 12%. The same 10,000 rupees invested in stocks. ഒരു റിസ്ക്കും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും അറിയണ്ട, വെറുതെ ആ ഇൻഡെക്സ് നിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ, നല്ലൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ 10,000 rupees 20 years back is today 2,75,523 rupees. That is 18% compounded. എന്നാൽ സാധാരണ ആളുകൾ എന്താ പറയുക, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അത് ഭയങ്കര ടെൻഷനും ഭയങ്കര റിസ്കി സ്പെക്യുലേറ്റീവാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ, സാറ് ആ സ്പെക്യുലേഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണില്ലേ എന്ന്, ഷെയറിൻ്റെ ബ്രോക്കറുടെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് എ വേ people mindset is there. No, I am not here to recommend shares or anything, but I am here to tell very clearly, from managing money of lots of people within India, from outside India, I can tell you, നിങ്ങൾ ഈ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ മാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ, ഞാനൊരു ബാങ്കറാണ്, ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിര് പറയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പമല്ല, ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു. But nothing wrong with putting money in a bank. But if you want wealth to be created, it is very easy, provided you start early. I can see some young faces, so I can use that expression. You start early, willing to take a bit of risk. എനിക്ക് ബാങ്ക്, അത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ റിസ്ക് അവേഴ്സാണ്. അതിന് പകരം അറിയുന്ന ആളോട് ചോദിച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, കുറച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഗോ ടു സം ഗുഡ് ബ്രോക്കർ, പുട്ട് ഇൻ സം ഗുഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ സം ഗുഡ് ഷെയർസ്. Let it compound over a period of time. You create wealth. I have a customer who is a central government officer who invested എല്ലാ മാസവും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ കടലാസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ 8.2 crores. 8.2. He is a very clean officer. 10 പൈസ കൈക്കൂലി മേടിക്കാതെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. This is the power of compounding. This is the power of the stock market. This is the power of wealth creation. ഇതിന് ടാറ്റയും ബിർളയും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേസപ്പോൾ ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. Anybody can do it,
provided you start early, you have the right mindset, and invest, not save alone. Saving is a first step. Don't end it there. Don't end with putting your money in the bank. Don't end there. That's a starting point. Have the money, invest it properly, and then you create wealth. Thank you so much. This is exactly, we are not promoting that anybody jump to a particular financial product at this given point in time. It is actually, you have to look at a samayonda, ആ സമയത്ത് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരു 12 വയസ്സായ കൊച്ചിന് എക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ ഹാവ് 2 nephews who love playing the stock market. They get their mother to invest on their behalf with their piggy banks. So there is no early or late age to start. You can start at any time. I think if I may summarize very quickly, importance is savings behavior, savings discipline is a starting point. Start putting money away, but start educating yourself on all the type of ways in which you can save. And it could be gold, it could be land, but each piece has a place and a timing in your lifespan. The most important is that we are talking about elderly. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എൽഡർലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ റിട്ടയർഡ് ടൈം ആൻഡ് വെൻ വി ഗെറ്റ് ടു എ പോയിന്റ് വേർ വി ആർ കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് വൾണറബിൾ. പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് രാവിലത്തെ സെഷൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബിക്കോസ് അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെപ്റ്റ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് വി മേ ബി ഏജിങ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഡെഡ് യെറ്റ്. And we have the desire to live, we still have wisdom and expertise, and we still have the ability to contribute and participate. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ we are going to hear from Sony on some of the interesting investment products and how we can think differently. So if you would proceed. And while he's setting up, I want to ask Mr. Anil Kumar a quick question. To what extent do your clients who come to Ananda bring money from their savings versus selling land or other movable, non-movable assets? And where do investment funds come into funding their deposit and their stay with you? Sure. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിലെ മിനിമം 50 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ബിഗിൻസ് ആഫ്റ്റർ അറ്റ് 50 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോഗൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഓൺ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡ്. വെരി റയർലി ദേ ഗോ ഫോർ എ ഹോം ലോൺ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ബാങ്ക്സ് പറയുമെങ്കിലും അവർക്ക് they don't encourage to finance senior people because of many reasons. അപ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് ടു എ സീനിയർ ലിവിങ് ഹോം, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, either in terms of a deposit or you will have to buy that property. So that comes from their savings. And they are little doubtful, like whether I can manage my life with the remaining, because most of the time, 90%, as sir said, people are looking only for one aspect: my capital should not erode. As somehow it's there with everyone. Capital erosion is something very dangerous, and I should not go. So they will completely avoid any sort of the so-called risk with investment kind. But if trustworthy can educate them, they can probably do that. But this modality is ഞങ്ങളുടെ ഒരു project. I don't know whether it is same with everywhere. People find money from their own savings, put it into capital investment, and they meet from their normal regular pension funding and all, they will meet the running costs for every month. Excellent. Thank you so much. Over to you, Sony. Educate us. So thank you, ma'am. So basically, I PPT ondakiyadu varanu kondalla, because numbers can talk a lot more than, three of us sitting over here and just saying, as I'm very glad that all the three panelists over here, along with Neena ma'am, we are all in agreement that we need to look at more outside the traditional. So this is a small presentation. I won't take more than 5 minutes. So we know all these traditional forms of investment, fixed deposit schemes, senior citizens, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ട്രഡീഷണൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? ഈസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ്? ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ can I say that my retirement is safe, it is I can live happily?
two things that we need to look at when you look at these traditional forms of investment is what Anandaraman sir പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. കാര്യം നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. When you're talking about traditional forms of investment, you have a fixed return that you get. പക്ഷേ if that return is not beating the rate of inflation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പണപ്പെരുപ്പം, the general price increase that is happening, നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ആക്ച്വലി സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഗ്രോയിങ് യുവർ മണി ഓർ യു ആർ മീറ്റിംഗ് യുവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്? കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് എവറി ഇയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5% നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആർ കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഐ നോ ദാറ്റ് every 3 years we need to increase our rent by 10-15%. So that cost of living is going up. നമ്മളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്, is it good enough to meet up or catch up with that growth is what we need to look at. One thing, does your traditional plans meet that requirement? The second is the reinvestment risk. Namakariam, government cannot maintain the high rates of interest that they have given us. So basically over the last 10 years, our interest rates have fallen by around 2%, 200 basis points in a fallen down. Mandraman sir, you would agree with me, the rates have fallen down over the last 10 years. It will continue to fall down also. So that is the reinvestment risk that all of us face. നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന the rates that we used to enjoy, let's say 10 years back, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല. So that those rates of interest are also falling. So you can see the graph. There is a general downtrend. It will keep falling. Of course, there will be volatility in terms of interest rates ups and down. പക്ഷേ the general trend നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺസ് it will keep coming down. So that is the two risks that we need to think about when we are only thinking about the conservative forms of investment. Again, as I said, and just what Anandaraman sir was also saying, namakku oru asset class, I know this graph is a bit difficult to read, whatever, but the basic crux is that നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, so you have, let's say 96, 97 മുതൽ 23 വരെ, you have different asset classes. ഞാൻ asset classes എന്ന് പറയുമ്പം you have FDs over there, you have gold over there, you have equity, like he said, equity in a benchmark index, Sensex എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there have been different asset classes which have performed. So ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ FD rates ആയിരിക്കും better because ആ കൊല്ലത്തിൽ ചിലപ്പം equity markets would have been down. But the next year, equity markets would have beaten it by a solid margin. Okay, so it is not that only one asset class, എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല, we need to spread it out. So asset allocation for retirement or even after retirement is also very important. ഡിപ്പെൻഡിങ്, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സിനാരിയോ 1 നോക്കുവാണെങ്കിൽ we've just taken rough estimates. Asset allocation ഒരു 20 yearsൻ്റെ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകത്തിൽ 65%, ഗോൾഡ് 20% ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി 15% ആണെങ്കിൽ the CAGR or the growth rate, compounded annual growth rate, it would be 10.1%. ഇക്വിറ്റിയിലോട്ട് if we can handle the risk, നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് exposure കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ, if we are increasing the exposure, of course you can get a CAGR of 13.7%. So there can be good days, there can be bad days, but if you have a combination of all the assets in your portfolio, you can ensure that over the long term, not in the short term, in the long term, you can create wealth. So just a couple of things that you need to keep in mind. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, ആസ് അനിൽ സർ വാസ് സെയിങ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വി വിൽ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഹൗ മച്ച് റിസ്ക് ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ, വാട്ട് ഈസ് മൈ റിസ്ക് ആപ്പറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈം ഹൊറൈസൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് 5 yearsന് മേ ബി ഐ ക്യാൻ മാനേജ് വിത്ത് മൈ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. So a part of my investment corpus, എനിക്ക് ആ 5 yearsൽത്തേക്ക് which I invest into equity, I don't need to touch. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 years കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. So we need to have an understanding of our risk appetite.
about the investment time horizon that we have, and also obviously the amount, because the amount will also determine how much we can assign to each asset class. Risk aware ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ do not be risk averse. Okay, you should be risk aware. You should be aware of all the risk. In asset class in risk ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Do not be risk averse. Be mindful. Again, it's not a negative thing. Senior citizens, it's not a negative term. We're still active. Our mind is still active. You can know about, you can invest in the stock market, but understand the risks and then invest in all the asset classes. So, and reviewing of your portfolio is also very important. Nammade oro life goals, nammade oro stages, nammal ethikondirikkumbam, nammude portfolio review is also very, very important. It's not like what worked 10 years back, 20 years back will work today. No. So, and ippalthe scenario ennu parnu kayna, it's a very dynamic environment. Ella kollom chelappo maarikondirikkum, ella karyam ipo government policies or government decisions varunathu oro budgetlum namukku thanne ariyam etratholam maarikondirikkunnundu. So we need to keep reviewing our portfolio. It's not nammade pandathe eda Hero Honda had to fill it, shut it, forget it, anganeyalla. You need to keep reviewing your portfolio to ensure that our portfolio matches with the requirements that we have. So that is the only thing. Asset allocation is a very, very important part of managing. Even after retirement, your retirement corpus also needs to be managed properly. This is just an example. So I've been talking about, you should have equity and all that. I was talking about all these things. How can you utilize after retirement? Before retirement, of course, we have a lot of things. After retirement, how you can utilize equity for your portfolio. This is just a example. You heard about mutual funds. I'm sure most of you over here are aware about mutual funds and how it helps you invest in the stock market. Now, mutual fund that is SBI Equity Hybrid Fund. Please forgive me, Karyam, Nertha Varnola, Sir Varnola, SBI Bank and the Varayam Ellarkuru Trust on Dow. So our trust in a basis that Tananyani fundum choose because everybody instantly recognizes SBI. So SBI Equity Hybrid Fund and the one mutual fund in Yana taken. What I have done is we have followed a policy of SWP. All of you have heard of SIPs, right? Systematic investment plans. When you keep investing. That is for the youngsters, that is for people who are creating their retirement wealth. SWP is for those people or those investors who have already have a retirement corpus. Now they need to plan for their retirement years. That is systematic withdrawal plan. That is SWP. These are all actual figures. SBI Equity Hybrid Fund over the last 10-20 years, it has given a CAGR of around 14% CAGR. Hybrid Fund എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു 80% equity exposure ഉണ്ടാവും, 20% debt exposure ഉണ്ടാവും. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 7.5% FD റേറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that is close to 12,500 rupees. Even after 20 years, you have withdrawn 7.5, that is the FD rate you've withdrawn. Your current value will be 52 lakhs over here. So you invested 20 lakhs, every year you have withdrawn, or every 12,500 rupees which നമ്മൾ എല്ലാ മാസം നമ്മൾ withdraw ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In spite of that withdrawal, the fund is actually worth 52 lakhs. So you invested 20, you have withdrawn it on a monthly basis, but still your value is 52 lakhs right now. From 20 lakhs, it has grown to 52 lakhs. So what I'm trying to say is, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ SWP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാനിൽ I don't think it features in many people's retirement portfolio. But you should consider it because initially, ചിലപ്പം നമ്മളുടെ principal investment amount in the 20 lakhs in the ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരുമായിരിക്കും. Okay, but over the long term, like equity investment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് it's a long term investment. But over the long term, this will definitely be one of your best wealth creating options for retired people. And of course, this is something that I wanted to show also. I think Nina Ma'am was also saying this about the planning ahead. If anybody comes to you for financial advice, what should I do?
tell them to start an SIP, systematic investment plan. 500 rupees you can start, 1000 rupees, you start investing every month, you can create wealth that you can see on the screen. So I think I've run out of time also. Thank you very much. I think we can... We'll continue the conversation. Thank you so much, Soni. So what we have here again is no particular push for any particular tool, product, or strategy. What I think the panel here is trying to communicate is that come to understand, familiarize yourself. പഠിച്ച് അറിയണം എന്തൊക്കെ ടൂൾസാണ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പ്രോഡക്ട്സാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഏത് സമയത്താണ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക പക്ഷേ today's 30-year-old is tomorrow's 55-year-old and day after's 70-plus-year-old and since many of us are living up to even 100 these days we need to plan for a very long game. So what I'm suggesting now is that since you have so much information and all of you have been listening with such riveted attention, thank you so much for it. Finance is not a thrilling, entertaining subject for many. For me it is. But thank you for listening. But I'm sure some of you have questions, comments, or clarifications. A humble request, if you can keep your comment or question brief, 30 seconds to a minute, which allows others to also ask questions, but also our panelists to respond. ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനലിസ്റ്റായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ പേരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് താങ്ക് യു. Any questions? I see way in the back, one there. Anybody else? അറ്റത്ത് ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ. Center? Hello. Yeah, please go ahead, sir. Your name and ask the question to whichever panelist. Being a super senior citizen, I am more concerned about the safety of the capital. Like for instance, when I invest in RBI bond or floating rate bond or sovereign gold bond or BPF, I get the sovereign guarantee. But the problem is, your capital is stuck. So what do a super senior citizen should do? Because sovereign guarantee is safety of the capital is very, very important for us. So what would be your suggestion? Thank you. So who wants to take it? Is more than one? I certainly agree, sir. Safety of capital is very, very important. So as you advance in age, safety becomes more important than returns. Totally accepted. Now, the only point we are saying, as Soni rightly said, you should have a capital allocation policy, that is all. Don't put all your money into that State Bank of India deposit alone. That's not what we are saying. Because, you know, the impact of inflation, if you are taking last 3-4 years, inflation was 6-7%. Your return from bank deposit was 5.5-6%. If you do only that 6% return, you are paying 20 or 30% tax. The balance is 4.5. Every passing year, your wealth is eroding. It is going down. It is safe. But what was 100 is next year 98, 96. We are only suggesting that that State Bank of India fixed deposit, you should definitely have. But don't restrict only to that. Remember inflation, which is a fact of life. So have a very proper, nice allocation of capital. That is all what we are suggesting. So just to add on to what Anandaraman sir was also saying, I think, sir, for you specifically, you know, since you are giving importance to safety more than anything, you should definitely allocate some amount for your liquidity requirements also, because, you know, as per the financial planning thing, you should have at least 6 months of contingency funds also. So having everything like, you know, we were talking about property. Property is something നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉപയോഗം കിട്ടില്ലായിരിക്കും അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും when you are thinking about, you know, your plan, you should always have a 6-month contingency fund. അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം സാറിന് ചിലപ്പം കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും കിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we have mutual funds that invest in government securities also, for your information. So maybe you can look at those kind of funds wherein the risk is very, very low. I'm not saying it is not there,
The risk is low, but the liquidity is there for you. So your contingency funds can be parked in such kind of funds if required. Aynat. I hope that was... Warm good afternoon. Well, a very relevant topic that you did discuss on. But I just want to put this thought into people that wealth creation is definitely important, but spending is also very important. Because, you know, our race is always towards the grave. And we need to learn to spend the money. Today, what happens is people have lots of money, but they don't spend it. My simple advice is divide it by 10,000 days. Definitely 10,000 days, I don't think anybody is going to make it. Because, you know, it's a long period. You know, it's about 27, 30 years that we are talking about. And spend the money. Why you cough it up for your children or your grandchildren? They will look after themselves. First, let's leave. You know, every senior citizen should realize the money that they have made is for them. They have to utilize it. They have to divide it by the number of days. It is plenty of money. Thank you. Thank you for that message for smart spending. That's very important. Invest your money in yourself, your health, your wellness, and also the happiness and well-being of your loved ones. I think that's a very good message. Thank you. Any other questions? Do we have any more questions? Because if not, then I have a couple more for our panel. Excuse me, ma'am, Yeah. because if not, I would actually like to ask you a please do, question. please do. I am the MC. I have been keeping mum for a long time, but this was a session that I was really, really interested in listening into. Now the question is, I think we have been listening to a lot of conversations for the last 3 days, and a lot of things have been said. And one statement that I kept on hearing recurringly is about kids or their children not wanting to take care of their parents, moving and migrating out into different countries, not having the time or the not having the time or the energy also to be there with their parents. Now I am somebody who did the reverse. I was born and brought up in Switzerland. My parents are still there. And I later on in my life decided that I want to come to India and spend some time here with my grandparents and be there with them. Now, I am now in a position to do that because my parents, right when I was 18, clearly told me that from now on you're financially independent. Whatever you want to do, take care of yourself. Whatever money we make, that is our money. We have to take care of ourselves. We have to plan our future. So we are 3 kids. We are now in a position where we can just go ahead and do our own stuff and not worry about whether they are sorted or not because they are taking care of themselves. Now, all this boils down, I think the entire conversation we've been having for the last 3 days boiled down to a very simple grassroots point. And I'm saying this very generically because I don't have a technical background in any of this. But I feel like all this boils down to the basic financial awareness and a financial education. And as somebody who is 27, rather young, if that is considered young, I would like to know how far in terms of financial education from a very young age are we in India? Is this like, so for example, Mr. Soni was talking about equity and mutual funds. I am genuinely curious if the younger generation here actually even caught on to a lot of terms that he was using. Because I think this conversation is really, really important. Like you said, we're 30 today, 55 tomorrow, 75 in a blink of an eye. So how far ahead are we actually? If I may, this falls directly into my territory because my area of work is financial literacy. And I work with children aged 3 all the way up to whoever comes to my classes in financial literacy. I even run them for illiterate and semi-literate people in rural areas. We use different techniques, but fundamentally, it's never too early to start. In fact, with my nieces and nephews and even with my grandchild, I start with building blocks. When we start with counting, make it real. Start counting with coins. Get them familiar with currency. I show the pictures, since I travel a lot, I bring back currency notes from different parts of the world, including Switzerland, and I show them the pictures so they identify birds, animals, etc. First, they get comfortable with the concept of money. Then we match that to their items they like, toys, chocolate, candy, apples, bananas. Then while we are teaching them weights and measures, you can also teach them MRP, the concept of MRP, concept of discount. Children are very, very smart. First, you can teach them basic concepts like that. Then you get into piggy banks. The
the first birthday gift that any of the children in my family that I am associated, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് അവർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് നീന ചേച്ചി നീന വല്യമ്മ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിഗി ബാങ്ക് ആണ്. I gift all my nieces, nephews and grandchildren or grandnephews, nieces with piggy bank. I inculcate in them the concept of savings. I find all over the world savings is a very, very passionate activity, especially in rural areas. Okay, so you can do all of these things to inculcate, because it starts with financial behavior, comfort level, behavior. But I don't want to I have to underscore the word that my colleague Soni used, which is risk. See, people are afraid. Some people are afraid of heights, some people are afraid of snakes, rats, spiders. The point is, people are naturally afraid of things. Some people are afraid of financials. Some people are afraid of numbers. Some people are afraid to understand the concept of banking or mutual funds. We as service providers, educators, any academics in the room, university students, professors, we have to start with creating the awareness, creating the comfort levels. The advertising, I want to congratulate banks. Your advertising posters and strategies have become softer, more human. You're not selling your product, you're educating. If you educate, you will sell. You can't sell without educating and creating comfort and diminishing fear. How many women in the room like some of the posters they have seen recently on financial products? നിങ്ങൾ ATM മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കാറുണ്ടോ? I just saw a beautiful one on SBI when I went to the ATM yesterday. And I said, light bulb, finally they get it. You can't sell things unless you inculcate the demand, the desire, the need, and eventually the love. So trust is very important. Banks need to start thinking about it. But one last one I want to add. See, you're talking about all of these things that people are not able to do, unwilling to do. We need to look at financial products as safety nets. Insurance is a very, very important product. And unfortunately, we don't have an insurance provider here. I want to ask my colleague from Ananda, does insurance play a role in your area of work? To what extent do your customers avail of insurance products? And do they respond to the need? Basically health insurance, right? Yeah. Health insurance we also recommend, because that is going to be the major expenditure in your senior silver years. And if a lot of people who are coming to our facility already having an insurance, because they are basically professionals working somewhere and they are quite aware of it. But at least in few cases, we have come across situations where the health insurance is, they are not covered with the health insurance kind of thing. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സേവിങ്. ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിയാണ്. ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, അത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഹെൽത്ത് യു ഷുഡ് പ്രിസർവ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. അല്ല, എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ബി അൺഹെൽത്തി എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. ബട്ട് വി വിൽ കണക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അതനുസരിച്ച് അവർ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്തവർ വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ക്യുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിലുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ്. സിൻസ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ്, വി കാൻ കവർ ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി. But things like how many hospitals have the cashless facility, what is their claim settlement ratio, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നോക്കണമെന്നൊരു അവയർനെസ്സും കൂടെ ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കൊടുക്കും. But we leave to that person to take which one to be selected or not. Thank you so much. I'm going to be asking each of you gentlemen to provide a last set of comments, but I want to turn it back to the audience. Any burning questions, clarifications before we conclude? Yes, sir. We do. One second. Talk about the SWP, Systematic Withdrawal Plan. What about the capital gain tax in that case? You have to pay capital gain tax or not? So SWP is basically, let's say 20 lakhs you invested. Every month you will be withdrawing a percentage of it. So capital gains will also form a component of it. So up to, as you know, up to 1 lakh,
10% and then it'll be charged. So SWP, whatever withdrawals you do, it is all taxable, whatever is the capital gains. If it is not capital gains, then of course then it is not taxable, but it will form a component. Yes, if your principal is in profit and you're withdrawing from that, it will form a small part. But whichever way you look at it, it is much more tax efficient than all the other forms of investment because it is equity capital gains in that. So there are very few instruments like sovereign gold bond, which is exempt from capital gain after 8 years. Yes. But there are no other products. This is the only product, and you get only 2.5% interest. What kind of product it is? Anyway, okay, thank you. So that is a question to some. I think that demands a way bigger discussion than just, would you like to add something to it? Yeah, because I think the question that he asked is where I wanted to end this session with. I think there should be a part 2 to this panel, which is building on the gaps that we've identified. So one of them is insufficient products that actually are favorable and kinder to the investors in terms of the capital gains tax. Another area is products that people can grow into, because especially for women, and I have to pitch for my side, many of us who've had to remove ourselves from the working economy to give care, because we are the primary caregivers most of the time. I'm not saying that there are no men who are caregivers, but a lot of women step out for childcare during pregnancy, childcare, and then for elderly care, and then also they have to take off for their own health needs. So this means that we stop earning income, but we need to also plan, especially if we end up as single, widowed, or divorced. So these are all products that are as yet very nascent, because the products were designed for the larger numbers. We need to look at specific targets, so designing is a big need. Insurance products also, while I completely appreciate your pitch for health insurance doesn't often cover a lot of essentials such as physiotherapy, which is very, very important for the elderly, or mental, depression. The kinds of medicines that you require are not covered. So there are gaps in the financial system which need to be covered. So I think there should be another thought about that, and when you write your outcomes, I would strongly endorse that you raise certain questions that were not covered by this panel, so that we can pursue our knowledge creation on that. Thank you, ma'am. I think we have a few more questions. I'll come there the just a lady over minute. there, yes. Okay, let me introduce myself. I am Dr. Jose Paul, Senior Consultant in Aster City as a pediatrician. Sorry, this is not exactly with wealth management, but basically I'm not sure. I missed the last 2 days of the meetings, but I think it's a relevant thing for elderly, and which most of us are missing, including me. I'm trying to do it for last couple of years. Basically, this is about the will you have to write. I don't know, one of the panel experts can mention about it. I'm not an expert on that because I am a doctor. So, but I just want to remind about the importance of writing a will at the right time. And as I understand, you can change the will any time as you keep on writing, but you should not be missing writing a will, because that is going to create huge amount of confusion for your spouse as well as your children. I just want to discuss something, a expert panel about the will and other details, please. Thank you so much, Mr. Anantharaman. Yeah. You see, as a chartered accountant and a senior citizen myself, and having advised lots of senior people in planning their finance, I had listed out 4 or 5 items, one of which you already mentioned. So let me just quickly go through. 1 minute I will take. Yeah, see, I will advise you very strongly on some of these following points, because those fall in my areas of expertise. Husband and wife, the spouse and the person, you should try to have separate income tax assessments. I know many people who always keep joint accounts. Nothing wrong in keeping joint accounts, but the taxation authority recognizes only the first person. So you can have husband and wife one account, and then another account, wife and husband, if you want the joint accounts. So you get separate assessments up to 7 lakhs
is tax exempt according to the new Income Tax Act. So up to 14 lakhs, you don't pay any tax. If you keep all money together, you don't get this benefit. Keep this separate, 1 point. Get all tax benefits. Many people do not get the full tax benefits that law allows you. Everyone knows ATC, 1,50,000 rupees. But this capital gains that some of us partially mentioned, long-term capital gains, the tax is only 10%. Get that. Talk to somebody who can advise you on that. These are government-given things. Get advantage of whatever the Income Tax Act legally allows. Get full advantage of that. The third point is register nominees. Wherever you have a demat account, wherever you have a bank account, many mutual funds, many people ignore. I got cases where father has some shares, he is dead, his wife is dead, his son is dead, he has a daughter, he brings a bundle of papers to me. I helped him, but it took such a lot of effort. So register nominee, demat account, your share portfolio account, your bank account, make it a point. If you have 2-3 bank accounts, go to the bank and register. Register a will. In many communities, writing and registering a will is not compulsory, but I will still sincerely advise you to register a will, because I know cases where somebody has written a will, after some time he becomes sick, he's in the hospital, somebody in the hospital knows that you are a rich man, he just gets your fingerprint on a later date, and then all the assets go to that person. Whereas if you register a will, which is not compulsory in India in many cases, but still, if you register a will, whatever is written there can be modified only by another registered will. So you don't run the risk of a random person taking away your assets. That's the importance of registering a will. If you have large assets, fairly substantial assets, I would even request you to consider a trust, formation of a trust. It is not very complicated. I have done that for many of my good friends. I call them friends now because at one time they used to be customers, but now it is more out of passion and help that I do such things. So trust is a very simple thing if you have substantial assets. If you do not have substantial assets, a will is sufficient. I'm just narrating a few points which I thought when I'm addressing senior citizens based on my experience of working in this line, I just thought I should mention to them. Thank you very much. Extremely helpful, great takeaways. Thank you so much. We Yes. have a lady with a question there, please. I want to know if there's a user-friendly software for monitoring and managing multiple portfolios. I think it looks quite complicated at home the way I see it. So I want to know if there's any user-friendly software for monitoring this. Okay, so ma'am, hello, yeah. So there are many softwares available for free in the market. There are softwares, paid softwares also available. So, I mean, taking the case of my company, Geojit, we also have a comprehensive portal where you can enter your investments and you can see, you know, what is it worth, how much you've invested, what is it worth. Everything is in the form of a portfolio. So we'll be glad to help you out. Even you look at commonly, you know, you look at the economic times, ET Money is there. Money controllers there, Geojit portals are there. We even have a separate, you know, the whole point of this conclave is also very important because, you know, this is something that is just gaining traction. So I should commend the organizers for thinking about this. I'm sure that in the coming years also this will be a huge success.
Geojit as a company, we have also started focusing on retirement planning, and we have a separate wing altogether called as Steps, wherein we will prepare we will analyze your entire portfolio and then look at it. So irrespective of, even if it is fixed deposits, insurance, bond investments, everything, it will be organized into one thing, and then you will be advised on that. I'll be glad to meet you personally after this and then talk to you on that if required. Thank you so much. We have more questions from the back, if I'm not wrong. Yeah, hi. I'd just like to kind of talk a little bit about my personal experience. I have been had the opportunity to work with a couple of banks on this, and also with the senior residents at the society level. And we did an extensive research on this in Mumbai a couple of months back. In fact, the results that came out. What came out, and again, very relevant to the discussion we had, what is it that holds the senior community behind in terms of investing? The number one reason from the research that came out was trust. So for folks who had their children who they trust, all their investments were being done by their children. And they were completely, I give you 5,000 rupees a month, you invest on my behalf and do whatever you want, I trust you. For folks who had children but they couldn't trust, they did not invest. For folks whose children living abroad, they did not invest. But what also came out, there's a huge growing community of independently working consultants who are not affiliated to banks, but who establish good working relationships with these people, and that relationship goes to a level where they see that person as their own son, and that's when they kind of are open to investing. So actually what came out from there was the fear. It wasn't the fear of investing, it wasn't the fear of losing money, but the trust that they wanted to have on that person. Now, the second part was, why can't banks instill that trust? And again, it came from the same, that when any senior person, and this survey was done on 50 plus people, 50 years and above, the moment they think of a bank, the first thing they think is this picture of a money-hungry, big, giant monster, because they have spent their whole lives, giving EMIs, heavy interest, they are just after my money. And that's a very prevalent sentiment today. So the end outcome, there were multiple outcomes, but one of the outcomes of the research was, you need to have a trustworthy finance buddy being allocated to seniors today who will be open to spend a lot of time interacting with them, discussing with them, to the point that a trust develops. And when that trust develops, that is when it will open up everything. So I think sir here asked a very relevant thing. Then you would suddenly, and frankly, ma'am, the presentation we had right now, fundamentally that's the most basic presentation that is required. That's the end of story. People don't want to know more about that. Then it goes down to, okay, I understand this, it's important. I have my buddy, I'm going to give him 5,000, 10,000 rupees a month, and he will do it for me. The second part of that study again was the approach. So trust is one thing, second is approach. The moment someone had the person coming up and telling him, you know what, there are 10 different equity funds, there are 10 different debt funds, you invest here, here, here. But that is the approach which didn't work. What actually worked was, leave everything aside, tell me your goals. What is it that you want? Now, there was this guy who said, I am diabetic. I know my expenses are going to go up. My first goal, number one, is I don't want to fall behind on my diabetes medication expenses. My second goal is, I have arthritis. I want to be able to fund my physiotherapies and whatever going forward. These are the two goals, primary goals. Secondary goals, whatever. Later on, I have my children, I want to give them whatever. And then the finance buddy picks up those goals and then structures investments to meet those goals, and then tells him, okay, this is what your goals are. I'm going to help you meet these goals with the investments. Now that guy did not know details of understanding what the investments were, but that's the role of the finance buddy. So the idea there was, and again, the banking industry is kind of doing a lot of research on this, as what I've been told, that you really need to have people on the ground who can act as trustworthy finance buddies to be able to do this job. And I think elder care homes, retirement homes need to have such buddies as well operating within the ecosystem. Thank you so much. Well said. Because in addition to financial literacy, which is a tool, you really need to address that attitude and that behavior
which is that desire to trust and inculcating that trust relationship with a counterpart. And it's very, very essential that service providers understand that. Thank you so much for bringing that into the conversation. It's very, very important. I think with that we'll have to wrap up the Q&A session. Yeah, if I may, I would like to thank all of our panelists for pitching in and for providing us with such enthusiastic interventions. I want to thank the audience for being so brilliantly interested and involved in asking us critical questions and providing us with comments. Before I conclude, my last two words are, we in this room need to also think about the financially excluded and the people who, because they are financially excluded, are not served by healthcare facilities or elderly care facilities. I would not be doing my segment in life justice if I didn't pitch for them. I want to compliment the comment from our participant from Wayanad, who talked about the importance of local wards, panchayat services. I want to also compliment our colleague from Aster, because hospitals like Aster have outreach services. Hospitals that provide outreach services that specialize towards cancer or geriatric care or elderly care are all very, very essential players. If you do not have the cash to meet certain costs, paisa thanne avashyamilla. Services, outreach projects, no cash services, if they are available, then our poor elderly people can avail of that. But it is for the Rotary Foundations, the Rotary Clubs, Lions Clubs, community service, working in collaboration with other NGO efforts. All of this is very important. So my last two words are public, private, community, and local government partnerships. We cannot meet the costs of healthcare and aging on our own. It's not going to happen. So unless we have partnerships and unless we have social safety nets and we build and continuously refurbish the social safety nets, we will not achieve our goals. So once again, thank you for inviting us all. Thank you for inviting me to be a moderator. Well done. It was a great event. Thank you. Over to you. Thank you so much, Neena ma'am, for ending on such an important note. Now I would like to call on stage Reverend Dr. Father Samuel to please hand over the memento to all the panelists. Thank you to Mr. Soni Matthew. Mr. T.S. Anantaraman, sir, thank you so much, sir, for your time and your patience and for being here with us today. Mr. Anil Kumar Gopalan, sir. And of course, Ms. Neena Nair for so beautifully and efficiently handling the entire panel. Thank you so much, ma'am. Thank you once again to all the panelists. Now we have with us Dr. Joe Joseph, who is a senior consultant interventional cardiology from Lissy Heart Institute, who will just be addressing us quickly to share a few of his thoughts with the audience. Thank you, sir, for being here with us today. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me the small opportunity. എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാചകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹെൽത്തി ഏജിങ് എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് ഹെൽത്തി എന്നുള്ള വേർഡാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഏജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. കാരണം നമ്മുടെ രോഗശൈലിയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ പറയും കേരളം വെസ്റ്റേണൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും അധികം വെസ്റ്റേണൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം.
നമ്മുടെ ഒരു ആശുപത്രികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും അധികം രോഗികളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൊരു 50 to 70% ഓഫ് ദി ആളുകളും 70% ആളുകളും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള രോഗമുള്ളവരാണ്. നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അങ്ങനത്തെ കൊളസ്ട്രോൾ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. അതും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാലഘട്ടവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് 70കളും 60കളും 70കളും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് 40കളും 50കളും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏജിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എപ്പോഴും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു മനസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രോഗിയായി കഴിയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന തോന്നലാണ് ഓരോരുത്തരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് 60 വയസ്സായി, ഇനി എന്തിനെന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നു? എന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവറേജ് 70-75 വയസ്സാണ്. 75 വയസ്സ് ഞാനിപ്പോഴും രോഗികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, 75 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് 210 മാർക്കുമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. 80 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, 85 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആദ്യമേ തന്നെ അവിടെയാണ്. എന്താണ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 55 or 60 അല്ല, മറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 75 ആയാൽ നിങ്ങൾ 210 മാർക്ക് മേടിച്ച് 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർ മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 80 വയസ്സെങ്കിലും വരെ ജീവിക്കണമെന്ന മനസാക്ഷിയിലേക്ക് ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിൽ മാറുകയാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ രോഗികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 2 കാര്യങ്ങൾ വേണം ജീവിതത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. 2 ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു 75 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. 85 അതേസമയം എൻ്റെ ഒരു 65 വയസ്സുകാരോട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ രോഗിയാകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം 2 ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് എൻ്റെ പറയാനുള്ളത്, രോഗികളാവുന്നിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഏജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുക. 75 ആയാൽ നിങ്ങൾ 210 മാർക്ക് മാത്രമേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് പാസ്സാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതുക. 2 കാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിന്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു വേൾഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഗെയിംസ്, അതായത് ലോകത്തെമ്പാടും അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവരുടെ ഒരു ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് തുല്യമായൊരു സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വരിക, ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഡോക്ടറായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ച, അതായത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞവരുടെ അവയവമാറ്റം, കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചവർ, ലിവർ മാറ്റിവെച്ചവർ, ഹാർട്ട് മാറ്റിവെച്ചവർ, അങ്ങനെ സോളിഡ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തവരുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് 10-40 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരിക്കും അവർ. പക്ഷേ 2, അങ്ങോട്ടുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആലോചിക്കും. ഒന്ന്, അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് 40 വർഷം മുമ്പ് കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് അവിടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. 2, അവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ചെറിയ എല്ലാ ഈവൻസ് എല്ലാം വോളണ്ടിയറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ലേഡിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ, കാരണം എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം, ആ സമയത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാവോ എന്നുള്ള 75 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ലേഡിയുടെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നൊരവസ്ഥ. മനസ്സിലായി? അവിടെ വോളണ്ടിയർഷിപ്പ്, ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഏജ് ചെയ്യണമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ കൺസെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
അത് മാത്രവുമല്ല, നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വൈഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും വേണം. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ ഏജ് കെയറിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഏജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കോൺക്ലേവുകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ, ഡിസ്കഷൻസ് കൂടുതൽ ഉരുത്തിരിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺക്ലേവിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. Thank you, sir. Now, I would like to request all of you to please step out for lunch. We'll be resuming this session in another 45 minutes max. I request all of you to please have your lunch and be back in time so we can proceed with the next session. Thank you.
renowned nutritionist who has served extensively as senior advisor, trainer, and programmer to the United Nations World Food Programme. She's also been a global facilitator for United Nations Development Action Framework and gender mainstreaming. She has been a member of various international missions to evaluate and suggest development strategies. She's prepared strategy to address micronutrient malnutrition in South America, as well as developed an initiative to build entrepreneurship skills for managing small-scale production units in India. For this, she was also presented International Women's Day Award by 1999 by UN World Food Programme. Dr. Mini has served in various Government of India and state government committees dealing with issues of hunger and malnutrition. She is also an advisor and evaluator for PhD students. Currently, she is the Director of Women's Studies in Avinashalingam University, Coimbatore. Dr. Mini has authored several books in a professional domain and also writes for popular women's magazine. And as we speak, we are also awaiting her next book, which we soon, would be looking forward to read. Okay, that is Dr. Mini. And we have a person, I don't know, young is a wrong term to use in this one. We have a gentleman here, and that is Dr. Jobin. He's an 8th generation Ayurveda family member. He's presently medical director of Madakakuri Ayurveda, Kerala, India, which is currently 3 centers, as well as the founder and medical director of Madakakuri Ayurveda, Germany, that operates in 2 countries. Operates with 2 centers. Dr. Jobin has conducted international seminars and awareness programs on Ayurveda since 2006 in Europe and United States. He's also worked as visiting Ayurveda faculty at ESB Physio School, Germany. Dr. Jobin actively promotes authentic Ayurveda in Europe and Germany Medical Association for Ayurveda Medicine. So that is the diverse panel that we're going to listen to today. They are erudite people with a lot of work ethics across continents. They've done with a lot of things. When we speak about healthy nutrition for aging population, for us, our concept even now is ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു റോങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറ്റ് അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നമുക്കതൊന്നും ബാധകമല്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കും. എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഡയറ്റും വർക്കൗട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം. വി ഹാവ് എ huge ground to cover. So the session is extremely pertinent, and like I said, I'm sure you would start using some inputs from today evening onwards, which is very important for us. Without much delay, can I call upon you, Doctor, to start off your presentation, followed by Dr. Jobin, and then we can have questions, and I'm sure you have lots of questions on this. In the presentation mode, where is it? Whole screen. You have to have the whole screen. Nice lunch. I don't know whether you'd like to talk about the special diet in aging.
because it's going to be slightly different. It's not going to be as rich as what you had this afternoon. And it's very important. Now, if you want to have a healthy life throughout, then it's very important to adhere to certain principles of nutrition. Because what happens while aging is there are so many changes that are happening inevitably. You can't, you can arrest them, slow them, but you cannot stop them because inevitably aging happens and there are molecular and cellular changes that damage the body over time. And slowly, as you age, there is a decrease in the physical and mental activity. And then we are getting more prone to geriatric illness. But it's not that we give up the hope, it's happening, but we can do something about it. That is a supportive environment. So you can have extra years of life with good health. So what kind of diet do you require while you are aging? It has to be low in calories and saturated fat, which means fewer chapatis, less rice, less pasta, less noodles, and more of the vegetables, and food cooked not with so much of saturated fat. And the whole grain food is very important when in comparison to the refined products. Legumes are very important, like dal and chickpea and others. Fruits and vegetables, and that's very important that you have your vegetarian source or a non-vegetarian source of protein, because you have to maintain your lean body weight, because we'll come to the importance of lean body weight, because it's so important to maintain your whole bone and muscle health. This is key for healthy aging. Very simple, low in calories, low in fat, high in whole grains, legumes, fruits, vegetables. Okay. And this is very important, and maybe with this we can delay the aging process and the age-related diseases, and we can even overrule the aging process itself. So that's something good, very good rather, if you can adhere. And let me at the outset tell you, nutrition is not everything. It's just that if you adhere to nutrition, I cannot guarantee that you will have an absolutely healthy life. It's part of the intervention. Like you need medical intervention, you need physical exercise, you need good nutrition, so you need good mental health. You need a lot of things. So it's not that just nutrition. So it's not that you have good nutrition and everything is done. So you should take it with that concept. It's not that, just the diet you follow and we are okay. So, but nonetheless, it's very, very important. Now, I would like to touch upon the various metabolic disorders that people have, and a lot of non-communicable diseases are there now. It's on the high. And the doctor, just before lunch, he did mention that younger age group also is developing cardiovascular diseases, diabetes, and whatnot. So I'm going to first mention about the heart disease. And what's a healthy heart diet? It's, again, this is going to be repetition, and you'll have to remember by the end of the show what's important for good aging. Fruits and vegetables, whole grains, nuts, fish, poultry, and vegetable oils. So there is a kind of a myth that people say fruits and vegetables, you have to increase. That doesn't mean you're going to go on a just fruit diet or just a vegetable diet. It should be a complete diet which should have pulses and should have fats also, but of a good source, not the low density ones. So healthy fats, when you consume, it improves the heart health, and it also helps to reduce your weight. Intake of fish with the high omega-3. Well, some of these fish may be good for some diseases, but for some others it may not be really good because of high uric acid content and other things. So we have to understand for each disease what's good and what's not good.
So in this particular case, high omega-3 fatty acid containing fish is very good. And it should be low in dairy products. Now, dairy products, the whole cream milk is not good, whole cream yogurt is not good. So you can have the lean milk, skimmed milk, and that's good for you. Red meat is bad. Processed meats, now for convenience, you get a lot of stuff, salami and sausages, very delicious to eat, very easy to have for breakfast, but that's going to be very bad for your heart. Sweets, I think we Indians are very fond of all these sweets, laddus and jalebis and all that, and that should be totally bad. Refined carbohydrates, that's the maida, that paratha. I think the Malabar paratha is becoming a global favorite, and it's very, very dangerous to eat a lot of that refined flour product. And the breads are also, by and large, they use refined flour. Some try to introduce some millets into it and some wheat into it, so to improve it. But by and large, it would require some refined flour to make a good bread. And beverages with added sugar. Now, some think only aerated food drinks are very bad. It's not necessarily. You may go for a fruit juice that's bottled, but that also has a lot of added sugar. It's very sweet, but there are some coming in the market without additional sugar, which is very good, but adding too much sugar. Sodium, that is salt, high salt intake, especially in soups and other things, or meat, is really bad. Sodium is inherently present in meat, so if you additionally add to top it some more salt and have it, it's going to be bad for your heart. And trans fats, again very bad. The bakery product, puffs, I think that's again a very popular unhealthy food that's going around. It's really bad for your heart. So low in salty foods, I've already mentioned, and more potassium-rich foods, which is like fruits, they significantly lower the risk of the CVD, cardiovascular diseases. Antioxidants, now we're talking about antioxidants, be very, very important for any disease, any infection, for anything. Antioxidants is really important. That is the high intake of fruit and vegetables. So your diet is going to be replaced by the cereals are going to be less, more of the vegetable, not overcooked with a lot of oil and a lot of salt to make it delicious, as some of us are trained to eat. And pulses, very important. Then tea, wine, then berries, cocoa, nuts, they're all good antioxidants, and they reduce the risk of the cardiovascular disease. Garlic is very good, soybean and eggs, and this turmeric and ginger, they all act on the lipid profile and improve the lipid profile, and therefore healthy for the heart. Vitamin B6 can also protect the heart. I've just shown some pictures because if the talk gets very boring. So dietary interventions, what's important is it can reduce the drug use. So sometimes drug is inevitable, but if you are on a good diet, the drug quantity required by you would be lower. And when you reduce drug, you reduce the load on the kidneys also. So therefore, it's always a good diet helps to reduce the drug intake for any disease. And it can contribute to reducing the morbidity, the illness that you have with heart, all kinds of problems that you may have, and also the death, and especially among the older people. Now, obesity, that is overweight and nutrition. I think a lot of people in South India are also getting, like earlier it's in the north, when you go, you find a lot of people who are very obese. Now, they are tall and they have a different genetic composition nonetheless. This overweight is a big problem in South India, in Tamil Nadu, in Kerala. It's there, and people take it easy. And it is overweight leads to heart disease, type 2 diabetes, that is the lifestyle the doctor mentioned before lunch, high blood pressure and stroke, and is associated with deterioration of muscle quality. When you get a stroke, what happens, all of you know that. So this is what happens. Your muscle quality goes down and your physical function goes down.
Therefore, overweight has to be avoided always. From earlier days. It's not that when you get old, you try to get slim. That's another issue. I'll come to that. But I think throughout life, you have to maintain a good body weight and not to be overweight. So what happens is, when you try to reduce body weight just on diet, there is a chance to lose the lean mass. If you lose it, it's very difficult to build it back while you're aging. Therefore, it should be combined with the exercise so that you don't just do a very severe diet and go and lose your lean mass. And the bone loss. So exercise program is very important as part of the weight reduction. It's not part of the topic I'm covering, but I want to stress upon the importance of exercise throughout life. And then protein. Now regarding protein, I don't know, different people have different concepts. Protein you get through the meat and the pulses. So 1 RDA is something that normally what people take, but as you grow older, you need a little more protein. So because of various problems that you have. So, and especially if you want to reduce your weight, your protein foods can be higher, but your cereal and fat content can be reduced. Then protein and vitamin D. Now vitamin D, people will think that sunlight and your skin will manufacture the adequate vitamin D. But unfortunately, most of us in India, we have a lot of sunlight. We are not really exposed to sun. We are always sitting indoors. We are working indoors, inside the house. So we don't get enough vitamin D. And many studies have shown that most Indians have vitamin D deficiency. So they all need vitamin D supplementation if they can't be exposed to the sun. And in old age also people say if you get exposed to sun, your vitamin D, but then your skin wrinkles and other things interfere with the making of the vitamin D. Therefore, childhood exposure to sunlight, playing out in the sun, all should happen in the childhood. And some may require supplementation. You need those vitamin D tablets and as prescribed by the doctor, because you can't go on eating vitamin D because it's stored in the body and it harms ultimately. Therefore, it should be in a calculated way, the vitamin D intake. So these are some examples I have shown of protein-rich food and vitamin D-rich food, and just for guidance. Now we switch on to diabetes. And mostly what adults have or elderly people have is a type 2 diabetes, and there is a lifestyle-related condition. That means less exercise, eating more calories. These are the kind of lifestyle issues that contribute towards diabetes. So in the long run, it harms the kidneys, it harms the heart, and it causes blindness and also the kidney in the end. I mean, a failure of the kidney, because that's what happens. Diabetes is sort of a silent killer within you, and it has many complications. So what are the dietary these are all broad guidelines, because each individual, according to their body weight, according to what the condition of the diabetes, the diet will have to be modified. But just for a general idea, you have to restrict the energy, lower fat intake, and refined starch may be more important, because starch yields twice as much glucose than sucrose and can be rapidly digested and absorbed. So refined starch is very bad in this particular case. There are some other cases where maybe it is better than a fat intake, but in diabetes it's not good. In healthy plant foods and fiber intake. Now, while talking about healthy plant foods, a lot of vegetables are available, but organic is better. And not only that, because of the pesticides, it can do a lot of harm to your body.
by eating vegetables not really washed well and all that. So one should be very, very careful while processing the vegetables and the fruits. Although it's so important for your health, and you have to lose extra weight. So what are the foods good for you? That is beans and dark green leafy vegetables. You have citrus fruits like oranges, and you have tomatoes and fish with the omega-3, whole grains, nuts and milk. What's not good for you? Cookies, cakes, sweets, the kind of stuff people like, and they are being promoted a lot and consumed a lot. Then simple carbohydrates, pasta, white bread, white rice, yogurt with added sugar, that that you get in Bengal side. You can get here also sweetened dahi, and dried fruits. Then sugar sweetened, we already mentioned that, honey and deep fried fruit, they're very, very bad. And they take up muscle, bone and joint problems. Nutrition is, half the health related, half the people, elderly people, suffer from these problems, the muscle, bone, joint problem. And basically, the root cause is inactivity and disuse. So it's very comfortable sitting down and doing whether office work, whether at home, you're having card session or watching TV, whatever. This kind of sedentary life is going to affect the muscles, bones and the joints. And what are the most important ones? Osteoarthritis, osteomalacia, osteoporosis, rheumatoid arthritis, any form one may get. And as I said, more than half the people have this kind of problem. So again, you have a food with high in fruits and potatoes and papaya, very good, oranges and all that, soybeans and tofu, olive oil, soybean, etc., nuts, bread, anything made out of fortified flour. Fish, where you eat the bones, such as sardines and anchovy. Now, these fish, same fish can high purine, and they can raise your uric acid level. So it depends on the disease that you have. So and meat is good, but not too many servings. Now, if you like something like beef and paratha, that's being promoted in Kerala. I think this is the most awful combination that one going for. And all of them contain sodium, I mentioned earlier. So additional, it's very bad as it is, and cooking it with the additional salt going to make it worse. Drinking can be bad. Coffee, tea and soft drinks, they contain caffeine, which may decrease the calcium absorption and contribute to bone loss. Colas particularly are very bad. So having too many cups of tea, too many cups of coffee because you're working very hard, so you like to have that. It's very good for you when you want to work, but it's not good for your health. So it's or for your bones. You're sedentary, sitting down, consuming cups of tea and coffee is not good for you. So beans and wheat bran, they are very good, but they contain phytates. So they have to be careful when you use it. You soak it for a long time and you then use it. For muscle recovery, what do you need? You need fewer calories, and but they need more other nutrients, vitamins and minerals you need in large amounts. Dietary protein is very important, and I've given examples. Now, oxidative stress, that is not good for your muscles. So high in antioxidants, are vitamin C and vitamin E rich foods, which are again fruits and vegetables like pomegranate juice, watermelon, beetroot, they're all very good. Vitamin D is very good and important for the muscle. And supplementation with this kind of oils, walnuts, chia seeds, flax seeds, rapeseed oil, they all increase the rate of protein synthesis and augments the muscle protein. Joint problems, arthritis, as I expect, more than people above 65 are invariably affected by arthritis. Swelling and pain in the joints are the symptoms. You need a balanced diet. Eating enough antioxidants. We have mentioned this for every diet. I think antioxidants become very prominent. I don't have to repeat it.
And also people with osteoarthritis are likely to have high blood cholesterol, and that reducing cholesterol through diet can improve, because if there are some people who are wary of eating statins because they say it harms your liver, but definitely your liver test can reveal how much whether it's harming you or not. But it's very important to control your cholesterol. Through diet you can, but to a great extent you may require to take drugs to control your cholesterol, because some cholesterol after some age gets made within your body. I want to skip through this because joint problems are all quite similar kind of issues. So you need all this vitamin D rich foods, dark green leafy vegetables, and green tea is very good, which I think some of you have already must have resorted to green tea, which is very good for your body. Nuts are good for the heart, and often high levels of calcium, magnesium, zinc, all this they contain. They also contain linoleic acid, which boosts the immune system. Now, immunity is very important because it's very important to boost your immune system through the antioxidants that you take and all these polyphenols and all that, because the likelihood of getting ill is very high, and immunity has to be built up. Now, what we saw in corona is people with low immunity, older people, especially with the low immunity, they succumbed to the various diseases during corona time, and many people died during that time. Now, this is about the pulmonary diseases and nutrition. Now, what are the pulmonary diseases that we're talking about? We have asthma, we have pneumonia, pulmonary fibrosis, then we have the COPD, chronic obstructive pulmonary disease, and lung cancer. These are some examples of respiratory diseases. And your diet with less carbohydrate, as I mentioned earlier, throughout, it would have really reiterated in everybody's mind. And in this case, more fat may help in breathing easier. So like it is bad for some diseases, here it helps breathing, because when the body metabolizes carbohydrates, it produces more carbon dioxide than the fat does. So therefore, for breathing easier, it may be good. Complex carbohydrates, whole grain bread, other things, this limit the simple carbohydrates such as table sugar. You know what you use, the white sugar with your tea and coffee, candy, what you have on your tables over here, cake, and regular soft drinks. These are all very bad, whereas whole grain is good. I mean, I think I'm repeating this for almost all the diseases. Whole grain food is much better than the refined one. And then have a good source of protein, like egg, milk, cheese, poultry, others. And then consuming multivitamin tablets will help, a tablet a day or so. Then salt is bad, again, it causes edema or swelling in the system also. And drinking plenty of water is important for everyone, especially for these people. 6 to 8 glasses, I don't know whether the doctor here is going to recommend more water drinking anyway. So the water drinking has to be spread throughout the day. There are some people who think, oh, you get up in the morning, gulp 10 glasses of water, you're done with. So it's not like that. You need water throughout. It should be spread throughout the day. And all caffeine-free foods like coconut water or fresh fruit juice, they all are very good. And of course, smoking and exposure to pollution and all, that's very bad. A regular exercise, very important again. Now, there are some people who go short of breath while eating or after meal, especially the people with the pulmonary problems. So they have to rest before eating. So especially the older people, eat slowly, take smaller bites of food. They can't quickly swallow like what you would have done. When you're very young, you can swallow food and run around. But here it is very different. It's a slow process. And sitting up right while eating. There are some people, I know you've noticed, patients, some people tend to feed the patients when they're lying down. You should never do that. Their head should be in the upright position because it's very bad for the lungs.
So you have to eat when you're most hungry, the breakfast, the biggest meal, and later on food should be lighter. So these are some of the food that are recommended, and these are the bad ones. You can see the cola and the burger and all that, which should be avoided. I don't know whether you want me to cover influenza, pneumonia, and nutrition. I think we can just go for the same principle that, like for example, staying hydrated, including garlic and yogurt, and avoiding alcohol. All this is very important in influenza and pneumonia. Kidney disease, again, your kidney health your diet is directly responsible to a great extent for your kidney health. And people with the chronic kidney disease are recommended lower protein unless they are on dialysis. And people with the kidney problem, they are also prone to heart disease, so the fat intake should be regulated. You should not go for the saturated fat. Too much sodium, very bad. Then some people use potassium substitutes instead of sodium, which is also not good, because once the kidneys are damaged, it is not able to excrete the phosphorus effectively. So although fluid intake is very important, with advanced kidney disease, the amount of fluid taken is to be regulated. Doctor will mention according to stage 1, 2, or 3 that you have. Then it's going too long. I'm going for cancer. Whether chemotherapy, hormone therapy, radiation therapy, surgery, immunotherapy, or stem cell, all can affect the nutrition in different ways. Loss of appetite, nausea, dry mouth, all kinds of problems. So the healthy diet should have liquids and a lot of nutrients, and the protein and calories important for healing, fighting, and infection, and having enough energy. Example, beans, chicken, fish, meat, yogurt, and eggs. Now chicken, when I say chicken, don't think of the thick gravy, heavy chicken. It should be always very light and very lightly cooked. Cooked not with very high masala and salt and oil. Okay, because for most of us Indians, chicken means a lot of gravy, and we make it very unhealthy. So you can have extra proteins, protein fortified milk and milkshakes, smoothies, they're all very good. Small meals and healthy snacks are important. Again, it varies from patient to patient, so there's no generalization. Anemia is very common among the older people, and with inadequate eating, you can have anemia. And iron supplementation invariably will be required. And then you have vitamin C, which enhances, vitamin B12, vitamin B9. So this multivitamin tablet is very important. Whether iron supplement is required depending on the hemoglobin level. So these are some of the foods which are high in iron-rich foods, and also the vitamins and minerals which help the availability or absorption of the oral health and nutrition. Now we have a lot of tooth loss, dental caries, and all these problems. And sugars, sucrose, now going on snacking with the chocolates that's provided to you is actually very bad for your dental health. It helps in the deterioration of the teeth. And you should consume more of the fiber and fruits and vegetables. And calcium and vitamin D, as usual, is important for your bones, muscles, and for this, so it's very important. So chewable vitamin C and soft drinks are also associated with oral health. Ocular aging is about the eyes. I think this is a problem with most adults have. Cataract, diabetic retinopathy, glaucoma, all these are age-related eye problems. Again, you have plenty of healthy foods, vegetables, and legumes. And the most important vitamins important for your vision are vitamin C, E, vitamin A, that is beta-carotene. When I say it's vitamin A rich food, like mango season is there,
You can have plenty of the mangoes for your vitamin E. Papaya is very good. All these are very good for your ocular aging. And here are all the nice foods that are very good for your eye aging. Dehydration is again a problem among the older people. They don't perceive the thirst as young people do. And young people feel thirsty, they keep drinking, but that kind of a signal doesn't happen with the older people. So the caregiver should remind them to drink water more frequently so that they don't get dehydrated. And sometimes plain water will not be appealing, so you can give them the drinks that they like to have. Now there are so many issues with nutrition. I don't know, maybe I can stop here, maybe. Mental health and all that kind of thing. So to sum up, I think aging is linked to a whole lot of vitamin deficiencies, and we should make conscious effort to remain hydrated and eat a healthy life. Thank you. Hello. Yeah, thank you very much. I guess that was a crash course in diet and health. And I think on that last note, I request all of you sitting there, for the sake of hydration, for the sake of not sleeping, if you can just take a glass of water which is kept in front of you and take a sip, that would be the right way forward and a tribute to whatever she said. So there are bottles and glasses in front of you. It is time. We have had elanir payasam and heavy food, and chicken was not definitely as per her, though it was very yum. So please do take a sip as we get here to listen to Dr. Jobin. He had already taken a sip, so that is a cue for all of us to be keeping sipping. So we'll quickly go across to Dr. Jobin, and then we can have a couple of questions. Good afternoon. So afternoon is the most toughest time to speak on a topic. If I remember my school days, afternoon classes, if it's a boring topic, it's really hard to keep us awake. So I try to entertain yourself with some healthy information from Ayurveda so that you and me, we won't sleep in the coming few minutes. Okay. Happy aging, an Ayurvedic way of living. As you know, Ayurveda, it's way of living. It's the science of life. I would say healthy aging should not be started very late or in later ages. We have to really begin the healthy way of living as early as possible in time. So here you see a slide which explains healthy eating with the concept of good food and right food. Is all good food right food? Is vegetarian a right food? Is non-vegetarian a right food? Raw foods are right food? It's not clear for us because these all are good food, and Madam also has given us a very impressive information about different kinds of good food, but we have to really focus to identify what is a right food for me. When you look back 25 years or even more, and present days, we have a lot more digestive and metabolic diseases than 25 years back. Am I right? That means we have a lot of diseases like starting from gastritis, gastroesophageal reflux diseases, fatty liver or stage 2 fatty liver, liver cirrhotic conditions, irritable bowel syndrome. There are a lot many digestive and metabolic diseases coming and adding into the list. And if you go to a doctor and say, sir, I have fatty liver, the doctor say, I also have fatty liver. And that's not an answer or a solution for us to start a healthy way of living. So I just put forward some of the concepts, how an Ayurvedic concept of eating, when the food arrives into your body,
which all conditions I have to provide to make my digestion well and proper, with an idea of a healthy gut. So we all know about the gut feeling, but gut is the most underrated or most ignored organ in the body. We are not keen on what is happening inside our body. We are very well informed about which kind of food which could help us, but we don't care which food I should take to protect my gut. So let me put some simple concepts to invite you for a discussion how we can improve our health. The first point is what to eat. Madam has in very detail explained about the distribution of food. It explains 50% of your meal should be a combination of fruits and vegetables, 25% proteins, and only 25% fiber-rich carbohydrates. When you look into our meals, we eat for breakfast, idli, dosha, puttu, kadala, appam, all these are made of rice. We eat for lunch, again rice. And we eat for dinner, rice or chapati. That means almost 70% of our meal is dominated by carbohydrates in normal cases. When you look into Western diet, they eat for breakfast bread. For lunch, they eat bread or pasta or noodles. And for dinner also carbohydrate dominated. So this is the first step to change. Try to change from today, include more fruits and vegetables to your diet, which can make you a good feeling of what to eat. Now the topic is when to eat. Is it important to consider some food should be taken in a specific time? So I have a question for you. Eating lunch by midday or eating lunch by midnight, does it give similar effect in your body? Or it's a different effect you feel when you eat by midnight or by midday? It's very clear that when you eat midday, the food digests better than when you eat the same food at midnight. That means there exists a biological clock which decides your digestion and metabolism, which is tuned with nature. So Ayurveda divides the day into 3 parts. Like you see here, the morning time is dominated by coldness. That means we all get up, our body is stiff and heavy. And midday, it's more the warm dominant time, and evening is again the cold or dark. The nature will become dark and cool, and our body will become also stiff and heavy. So according to Ayurveda, a healthy meal for breakfast should be always a warm meal. No cold milk or no yogurts or fruits or fruit salads or fruit juices are not advisable to be taken for morning time because you need a warm meal for breakfast. Lunch is considered as a time to have the main meal of the day. You can have carbohydrates, meat or fish or vegetable salads, the main meal of the day. And if you have a main meal as lunch, you won't feel that hungry by dinner time, and you can have a lightest meal of the day as dinner. That is a base plan of eating to consider when you eat, a warm breakfast, a good lunch, and a light dinner. How to eat? So you may think that my topics are just like I'm teaching in a nursery school or in a kindergarten, but it's very important to take care of your gut to favor your digestion. Otherwise, the food which goes into you cannot give you the full effect. The first is eat with 5 senses. That means to touch the food, to feel the food, to smell the food, to appreciate the food. That will favor more the digestion. But when you look into the fast life of present day, most of us eat when we are driving, when we are talking in the phone, when you are shouting at somebody, when you are watching a movie, you are putting your food into your mouth and expecting this food will give a very positive effect in your body. You can forget it. So if you don't eat with 5 senses, it is called as nonsense. So most of our meals are nonsense, which don't give any nutritional benefit in our body. Time taken for eating, Mini Madam has already specified, we have to give minimum 20 minutes time to have a meal. So what I often say, in India or in Kerala, it takes 2 hours to cook the food and 2 minutes to eat the food. And when you eat in 2 minutes,
the food is not properly chewed and it goes into your digestive tract, which will stay for longer and it won't get digested and absorbed into your body. So your all principle of good food won't be accepted to your body. Next is regular timings. As I specified, the lunch timing, breakfast timing. Try to keep a regular timing for eating. If you're eating your breakfast around 8 o'clock, make sure that you're eating by 7:30 or 8:30. If your lunch by 1 o'clock, 12:30 to 1:30, keep a decent time period so that the body will be trained to be accepting this food in a fixed time. And also the time between the meals, a minimum period of 3 to 4 hours gap one has to maintain that your food is properly digested. The problem is when you are at home, you have a breakfast, you walk this side, you find an apple, you eat the apple. When you come back, you see some nuts, you eat it. So always you are filling your body without respecting the digestive capacity. That overloads your digestion and that can also harm and produce different diseases. Combinations of food. Ayurveda is very specific, advising not to combine different sets of food which can also make bad effects in digestion. The first and foremost is mixing cold and warm food together. So when you eat a meal, never mix cold food and warm food which can harm your digestion. Don't eat purely raw fruits and cooked foods together. It's a very common, normal habit that we all eat a banana after our lunch since times or since years, and people say that eating this banana will help my digestion better. But it's totally wrong that when you eat a raw fruit immediately after your main warm meal, it can affect the digestion. So never mix raw and cooked food together. If you eat a salad, for example, salad has to be in room temperature. It should be dressed well with oil or lemon or pepper, and then you can have a dressed salad can be taken along with the meals, otherwise not. Milk should not be mixed with salty, sour and spicy meals. That means drinking a milk coffee after your breakfast or a milk tea after your lunch if your meal is salty, sour and spicy. Just like a glass of milk will be spoiled by 2 drops of lemon, a milk tea or coffee taken along with your salty, spicy meal can also produce digestive discomforts. The next point is don't mix different kinds of animal proteins together in your meal. That means milk, meat, fish and egg together in a meal. If you want to eat fish, enjoy the fish. If you want to eat meat, enjoy the meat or egg. Don't mix it all together, and that can also harm or overload your digestive system. Drink with eating. So Ayurveda normally advises to drink a bit of water when you eat, not too much, maximum a glass of water, sip by sip throughout the meal so that the process of chewing and process of swallowing will be more easy and which favor the digestive process. Next is walk after eating. Ayurveda advises to walk at least 100 steps after you eat. You don't need to count the step. The idea is that you don't sit back or lie down, you just move a little. That can also favor the digestion. Means if you're respecting these rules of eating, you can avoid a lot of diseases which come from digestive and metabolic distress in the body. In our daily rush, we are forgetting these rules and we are welcoming a lot of new generation diseases to our life, especially for elderly people, and they are depending on a lot of medications to manage these diseases. Such preventive steps can bring a lot of changes in your healthy way of eating. Next is food for mind. Ayurveda specifies 3 sets of food: Sattvic food, Rajasic food and Tamasic food. I'm not going into very detail. Sattvic food is food with positive energy. Rajasic food is food with stimulants, and Tamasic foods are food which depresses you. So Sattvic food is almost, we can compare with positive energy food like fruits and vegetables, freshly cooked food items, pulses, nuts, cereals, etc. Rajasic foods are with stimulants like coffee or alcohol or spicy food
or fermented food. Tamasic food is reheated food or fast food or old food or bad food, we can say. Ayurveda says sattvic food should be included maximum as possible, rajasic food less as possible, and tamasic food least as possible. So these are the general rules Ayurveda says we have to respect when we eat. And above all this rule, one important fact or a factor which influences our digestion and metabolism is stress. What happens when we are stressed? Do you know what happens when we are stressed? I'm so happy to see nobody is stressed here. But normally the changes, the chemical changes, what happens in our body is secretion of two hormones, cortisol and adrenaline. And this cortisol and adrenaline damages your whole system of digestion and metabolism and create a lot of diseases. So Ayurveda advises meditative tips to improve or handle this stress in your body or handle cortisol and adrenaline secretions. The first point is gratitude. Be thankful for what all you have. I have recently heard a small lecture from Sadhguru. In his very little speech, he specified that if you are awake in the morning, if you get up or if you are awake today, that itself is a reason to make a party. That means each day, each moment is a blessing for us, but when you are focusing more into negativity, that can create and stress yourself and affect your digestion. The next is forgiveness. This is also not very easy tip to give. To forgive and to let go is not an easy task in present days fast life. But there's a nice quote I want to say from Buddha. Buddha said, anger is like drinking poison and expecting the other to die. If I'm angry on someone, that won't affect them. They say, crazy man, and they go out from our room, but it takes a long time for me to come out of this anger, and that can affect all the good food and right food which I have eaten. So meditative tips to keep your mind positive can also very much influence in favoring your digestion. This is the food rules, and one more very important rule we explain in our advices for patients who have digestive and metabolic disorders or modern disorders is the sleep. A proper sleep is needed to digest and metabolize our food. So according to Ayurveda, the best time to go to bed is around 10 o'clock or latest by 11 o'clock. And the best time to get up is around 6 o'clock or latest by 7 o'clock. When I talk to youngsters in my clinic, they used to say me, we are night people. I don't know, there are people existing night and day, but they say we sleep by 2 o'clock, we get up by 8 o'clock, and we don't eat a breakfast because I don't need a breakfast. Breakfast is called breakfast because we are breaking the fasting what we make at night. So it is very important to have the breakfast and to have a culture of sleep, which is very important to get the food digested. Ayurveda says from night 10 o'clock to 2 o'clock, the body temperature goes up. And this hype in body temperature makes a lot of metabolic changes in our body. That's the reason I think most of us get up at night after 2:30 or 3 o'clock. We go to toilet, drink some water, and try to sleep again. So this shift of time shows that digestion and metabolism is happening mainly at night hours when we are having a proper sleep. And if you're not sleeping at night, it's very clear that the food won't get digested and give you the right effects. So these are some of the wrong food habits what we have, mainly wrong combinations of food or eating in wrong timings, eating before the previous meal is digested, unhealthy fasting or eating under stress, or genetically modified food items, and a big list of unhealthy lifestyles which can lead into formation of metabolic toxins in the body. So Ayurveda says it as ama or toxins in the body, which is the reason of many of the diseases of the present day. So Ayurveda have different treatment techniques called panchakarma or detoxification therapies to take out this water-soluble and fat-soluble toxins from the body, which should be taken under a medical supervision. The easy way to come out of the diseases which cause from the food is fasting.
That means after wonderfully explaining all the rules of eating, I am telling the benefits of not eating. When you look into the list of benefits of fasting, weight loss, heal your digestive problem, increase insulin sensitivity, slow down your aging, boost your immunity, improve your growth hormone, reduce inflammations in the body, and increases your concentration and focus. That shows that there are more benefits when you don't eat than when you eat food. So this is one of the easiest way you can include into your routine to improve your digestive capacity. Our religions offer us such a practice. In Christian religion, we have on Friday one meal plan. In Hindu religion, once in 2 weeks you are making Ekadashi. This is all idea behind is to make your digestion and metabolism well. I don't know if you go to heaven if you fast regularly, but I can assure you that you feel at heaven when you make this fasting and introduce this plan of life routine, which can help to stay healthy physically, mentally, and spiritually. Thank you very much for your time, and special thanks to Bless Homes to invite me and giving me this great opportunity to stand in front of you and to speak about my science. Thank you very much. Thank you very much. So all about eating, how to eat. I hope you're sipping water. If not, you can take a second sip. അപ്പം രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അടിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്, കലർപ്പില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് എന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. So I'm sure you have had all very practical tips. We can take 1 or 2 quick questions. And if you're raising a question, please be very clear. Are you wanting Dr. Jobin to respond to that or ma'am to respond if you have 1 or 2 questions? Do we have any questions from the audience? No, I think that was a... Oh no, we do. Yes, ma'am, there. My question is to Mrs. Minnie Matthew. You had mentioned that fat is better for respiratory, for people with... Is she audible? Feeble. Not audible? Yeah, now it's better. Okay, okay. No, my question is to Mrs. Minnie Matthew. You had mentioned that fat is better than carbohydrates for people with respiratory diseases. So, fat is Now, can you give me some references for that information? The main issue is it requires more energy for it releases more carbon dioxide while digesting the carbohydrate more than the fat. That's why only for respiratory people with respiratory problem this is advised. Okay, I understand that you can reduce the volume of food by consuming fat. Is that what you mean? Because fat has more calories per gram, fat gives more calories. Is it the reason? It's the burning process I'm talking about. I mean, it's not the calories in this particular case, it's the burning process that is influencing the breathing. Okay, thank you. I have one more question. What is your opinion regarding food supplements? Food supplements. Food supplements. Food supplements, yeah. The thing is, it's a very controversial issue, but for many people there are deficiencies, and I think it's good to go for a blood profile test to see what is deficient in your body. Otherwise, there are some with 1 RDA. 1 RDA vitamin supplements are available now, which contains only what you require for 1 day. It's better not to go for supplements which have too many, very highly concentrated in because it is an overload on your system, right? So therefore, not exceeding 1 RDA whenever we even make food products.
we ensure that it doesn't contain more than 1 RD, because there's no point in giving, because it's a strain on your kidney to process the whole thing. So, but if you have a deficiency, for example, if you're anemic, you will definitely require iron supplementation, and the people will give it with the other B12 and B complex along with it, because for better absorption, because iron on its own doesn't get absorbed. So, I mean food supplements. And similarly, calcium supplementation. Now, if you have osteoporosis, if your bone density shows osteoporosis, or your blood test shows a low level of vitamin D, then you will need the supplements according to the deficiency that you have. So it's not that, I think some people, you may be right, where some people just swallow, think it's very good for health and just swallow this. No need to overload your system with the food supplements. Okay, thank you. But what I meant was about protein supplements, protein powders, which is available in the market. Protein powders. That is only for those who have a deficiency. It's not for everybody to take. For example, you may require like products like Protein X or high protein only if you have a muscle problem. Otherwise, you do, or if you are otherwise you don't need it. It's only for people with that muscle dystrophy. When I mentioned about the bone and muscle problem, then I mentioned this. Yeah. So I guess that was very informative. If you recollect even 3 or 4 points from both speaking, that's also going to make a big difference in your lives. And don't forget to take a sip of water. They would be here for some more time, so you can catch them off the stage also for more questions and very, very, very pertinent, educative points on this. But like we start where we started, it shouldn't start, healthy aging is not something, or healthy nutrition is not something which you start at 50, 60 or 75. That is something which we need to inculcate right from the childhood, and also to have options to eat healthy, so that that becomes a way of life, and you don't have to suddenly concentrate later saying, okay, here's my diet and let me do this and all that. So thank you very much. Do pound them with questions while you're there during the tea or evening, so that you have more points. Thank you very much for sharing lots of insight in a very, very simple manner, bullet points, so crisp and clear, which is definitely going to create in our lives. And also, I'm sure we would also share the information with others. Thank you very much for both of you for a wonderful, insightful session. Thanks a lot. Thank you to the entire panel for shedding light on such an important topic. I would like to call on stage Lija ma'am, the Executive Director of Blessed Retirement Living, to please come forward and hand over the mementos to the panelists. Dr. Minnie Matthew, thank you very much. Please give them a good round of applause, ladies and gentlemen. Dr. Jobin, thank you for your insightful presentation as well. Once again, thank you to all the panelists, and of course, thank you to Ms. Slima for so beautifully handling the panel. Next, we're moving on to a product demo. We're going to move on to a product demo of NPK. Most of you might have seen or even interacted with them. They have a stall, number 17, NPK. And now I would like to call upon NPK's representatives for the product demo.
you want me to remove this? Yeah, sure. Slide. Do you want hands-free or this is fine? Hands-free will be nice. Okay. Namaskaram. After so much of Voice of India, are you ready to listen to Voice of Korea? Thank you, firstly, so much for Mr. Babu for having us. Last month, we have a contract with the Esther Group in Dubai and decided to supply to 200 pharmacies in Dubai, UAE. Then we were going to move on to Saudi Arabia, but I think India got in the way. So Rennie was so passionate about having us here, promised to organize meeting with Asta, but unfortunately they were not here. But she made it. She invited a doctor, Jose Paul, and we had a meeting with them. Also, the Blessed Group. Thank you so much for letting us stay there. It was amazing. I feel like back in Sydney Uni International House, connected with very big figures like Dr. Charu was next room, and I was writing partner with him every day. Now he's invited us to Healthcare Innovation Summit in Delhi in June, and we've already got a booth because he's given us the priority. So everything's happening from here, and I thank you so much for the opportunity, even this opportunity to give a demo presentation. And the program is perfectly designed that I'm right after the gut health issues, and we can provide some solutions. Because there's so many things that eat and not to eat, drink and not to drink. Do whatever you like, take our products. Problem solver. Firstly, I'd like to mention some issues about Indian gut health. It is more credible if it's coming from your own Indian doctor. So Dr. Charu was here until yesterday, but he's got some political meetings today, so he's left this morning. But he's kindly left some messages for us to share. Can we please play Dr. Charu's recording? Not this one. So I am Dr. Charu Arora. I'm a consultant physician and medical director for critical care and home care at Ameri Health Home Health Care at Asian Institute of Medical Sciences at Delhi NCR. I happen to know NPK Vitamin House. They have amazing probiotics and prebiotic. One of the things which I really wanted to say that about the butyric acid is that it is an extremely effective probiotic, and it helps in especially elderlies and even kids and adults of all ages with any kind of intestinal issue, especially leaky gut syndrome or any kind of a stomach infection, even multiple gastric problems such as bloating, because it has scientific proven properties of maintaining the gut balance, maintaining the pH, and also increasing the gut microbacterium flora, which helps out in overall stability of the enzymes, overall stability of the digestion and absorption capacity. And guess what? It has amazing properties to even take care of autoimmune problems such as arthritis, skin problems, migraine headaches, abdominal migraine, IBS, which is irritable bowel syndrome, and not to forget taking good care of our overeating and appetite problems that can lead to obesity. We as Indians should never forget that India is the diabetic capital of the world, and our diabetics are increasing every year. Not only because of genetic problems, but also because of lifestyle and metabolic issues, which is leading to insulin resistance. So when we talk about insulin resistance, the major issue comes with enzyme release and enzyme degradation. The way we eat, how much of the food percentage is absorbed and how much it is released, and the waste, the toxic metabolites, all needs to be taken care of.
And that's where these probiotics such as Saccharomyces or butyric acid and active enzymes, they help in decreasing the free radical damage, increases the antioxidative stress, helps maintaining a good liver capacity, and especially helps in taking care of the adipocyte, which is the fat cell burning. So one must remember that it also maintains a very, very strong insulin and glucagon balance, which decreases the insulin resistance and helps in maintaining an active lifestyle, a good weight loss mechanism, and helps in taking good care of your blood sugar levels. I completely believe that butyric acid by NPK is going to be a very promising product in the Indian market, and I'm looking forward for using it for my patients. Thank you. He basically said it all, but I would like to introduce in a more formal way. Our company was founded 18 years ago. We first started actually importing Canadian supplements to Korea, and then in 2008 we had a financial crisis, right? So the exchange rate, we did not like it. So we decided to build a manufacturing facility. Now, guess what? We're trying to export to Canada. We're talking to one of the biggest distribution channel in Canada right now, and I'm flying to Canada in 3 months' time. So that's what's happening. And our facility produces about 126 products. But right now, the 2 products that I'm introducing, they are our best-selling products. So we do OEM, ODM, also supply ingredients to OEM brands. And we were talking to Sintai yesterday, and I'm having a meeting with the marketing director on Tuesday. They are interested in importing our product ingredients so that manufacture here. And then we'll go to Delhi with our own brand packaging. First, would you like to find out more about butyric acid bacteria? It's quite a new concept, but then I was talking to Dr. Jose Paul, and he acknowledges it is a good bacteria. So it can be, my explanation cannot be thorough in this video, so let's all watch the video. It lasts about 3 minutes. Have you ever heard of butyric acid bacteria? Probiotics that everyone is familiar with have 2 types: lactic acid bacteria and butyric acid bacteria. Lactic acid bacteria pass through the stomach and are killed by stomach acid and bile acid, so they cannot function properly. On the other hand, butyric acid bacteria are known to have high viability to the large intestine. They both are probiotics, but with very different characteristics. Let's look at the difference. First, butyric acid bacteria are able to survive all the way, thanks to a self-forming protective film called the spore. Butyric acid bacteria, which have a self-generated film without the need for the artificial coating, survive in environments where general lactic acid bacteria cannot survive, such as strong acidity and high temperatures. Second, since most of the lactic acid bacteria die at high heat, care must be taken to keep them refrigerated. However, more than 85% of butyric acid bacteria survive heat treatment at 80 degrees Celsius for 30 minutes. Because of these characteristics, the survival rate of butyric acid bacteria is high even when stored at room temperatures. In addition, it is probiotic that can be consumed by everyone, from infants to adults, because it is convenient to put in powdered milk or baby food without changing its flavor. Third, butyric acid bacteria boost a survival rate of over 60%, even in an acid resistance test, similar to the human stomach condition. In comparison, lactic acid bacteria have a survival rate of about 0.02%, which makes a huge difference. Fourth, butyric acid bacteria, which are anaerobic bacteria, pass through the small intestine and settle well in the large intestine to perform their functions. Since the large intestine is a place where there's no oxygen, most of the lactic acid bacteria die because they are aerobic. Finally, antibiotics, which are prescribed for intestinal problems such as diarrhea and enteritis, kill even healthy beneficial bacteria in the intestine, breaking the balance of intestinal bacteria. For this reason, butyric acid bacteria are often prescribed and taken before and after antibiotic treatments. Butyric acid bacteria that live up to the large intestine are resistant to antibiotics and proliferate well in the large intestine, so they can help restore the bacterial flora balance in the intestine by promoting the growth of the beneficial bacteria and suppressing harmful bacteria. Lactic acid bacteria, 1. Die without artificial capsules. 2. Die at high temperatures. 3. Die from stomach acid and bile acid. 4. Die in the large intestine where there is no oxygen. 5. Die from antibiotics. However, butyric acid bacteria, 1. Show excellent viability due to a self-protective film called spore. 2.
survive at high temperatures of 80 to 90 degrees Celsius. 3. Resistant to acid, therefore survive in the stomach. 4. Survive in the large intestine because butyric acid bacteria are anaerobic bacteria. 5. Survive from antibiotics. Until now, these good butyric acid bacteria have been imported from Japan as Japanese-derived strains. But now there's a K-butyric acid bacteria made with Korean technology. K-butyric acid bacteria is a Korean-derived strain. With this, Korea's first patented butyric acid bacteria probiotics are born. Check the K-butyric acid bacteria mark on the box. It is only given to products using Clostridium vitricum K-butyric acid bacteria. If you don't see any improvements with lactic acid bacteria probiotics, do you want to reduce harmful bacteria in your intestines? Are you looking for effective probiotics for your diet? Do you want to improve bacterial balance in your intestine? Then you have now found the answer. Try our K-butyric acid bacteria probiotics. You'll see the visible difference in no time. Thank you for watching. We have tested on human body, so no matter what your condition of guts are, within 6 days, people felt a visible difference, as in the smell and color of your stool. Apart from the symptoms that Dr. Charu mentioned, leaky gut syndrome, IBD, IBS, one of the most common symptoms that people have is a SIBO. It's a small intestine bacteria overgrowth. What happens is that if you have a chemotherapy or has taken lots of alcohol or smoking, antibiotic treatments. So butyric acid is something that doctors prescribe after antibiotic treatments or chemotherapy treatments. But that's prescribed medical element. But butyric acid bacteria, when you take them, it turns into butyric acid. And what it does is that it restores bacterial balance in your large intestine. But when you don't have a good balance, bad bacteria have no food, so they climb up to your small intestine and started making a craving for sugar, milk, easy source of sugar, basically. So, but after you're taking them, you feel bloated, your head foggy, lose concentration, focus, and memory is going down. But all of those, you will see feasible difference within 6 days, but you'll probably be doubtful. But if you take for six weeks, we have participants, 98% responded positive improvement. So if you'd like to try after the session, please come to booth 17. We're giving away free samples. You can either take with water or mix in the water if you're afraid of choking. So a lot of people don't realize what SIBO is, if they have SIBO. But if you have symptoms like after eating food, you feel bloated, especially in milk and flour, wheat. Also, if you have no reason joint pains, what happens is that when your body sits in your tummy for a long time, it creates toxic gases and then inflammation, and that goes around, creates candida bacteria in your joints. And you hurt, doesn't matter how old you are, your body weight, if you have a body joint pain without no reason, check with your doctor, you might have a SIBO. Because I was a SIBO patient myself, and I think my bad bacteria in small intestine completely gone after taking this for like 12 weeks now. And another product I would like to introduce is for the digestion. The doctors were talking about digestion and observing the nutrients. As you get older, you have a less natural body digestive enzymes producing from your body. So it is 100% natural, Indians' favorite fermentation technology, but it is Korean fermentation technology. A lot of Chinese ingredients produces artificial digestive enzymes, which just help digest food. But this one has elements for immunity and blood circulation as well. So we watch a short video what the digestive enzymes do, then we'll explain a little bit more on the products. Can we play the video, please?
On the left is enzyme water. Thank you. So like SIBO, if you don't have enough body enzymes for digestion, you would feel bloated. Also, in the morning when you get up, you have a flat tummy, but when you go to bed, you feel like you're bloated and your tummy is bigger, and you have to move another buttonhole on your belt. This will definitely help you. This will break down your carbohydrates and protein. And for some people, especially in elderly population, you lose your appetite as you get older, so you don't eat as much. But this one will break down your food into small molecules of nutrients, which helps your body to absorb your nutrients better. So it's either used for taking more nutrients effectively and as your source of your food, and also for those who are interested in weight management, losing weight for some certain reasons of your food. Yeah. Thank you for your time, and I strongly recommend, please come visit booth 17. We'll give you free samples. Take home and try tonight after dinner. Try eat a lot of food and try our food, enzymes and probiotics, and you'll see the visible difference. Thank you so much. Thank you very much, Ali. And just a little off topic, but I really want to take a minute, Ali, to say thank you from all of us for so beautifully embracing our culture. For the last 3 days, she has been very excitedly running around, trying to get her sari draped, enjoying everything that she can, enjoying the music yesterday. Thank you so much for the love and respect that you have shown us, and I think she deserves a good round of applause. Now we have with us Mr. K.S. Radhakrishnan, who is actually supposed to be with us later on for a valedictory ceremony, but he has to leave a little earlier due to a few commitments. So I would like to call on stage K.S. Radhakrishnan, the former PSC chairman, former Vice Chancellor, Sri Sankaracharya University of Sanskrit, for his keynote address. സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ബാബു ജോസഫ് എനിക്കും പ്രായമാകുന്നു എന്ന് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ്. പ്രായം ഒരു ഘടകമാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കുക എന്നതാണ് ബാബു ജോസഫിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ദൗത്യം. ഞങ്ങളൊരു 10-40 കൊല്ലമായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലാണ് ബ്ലസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതും. പ്രായമായവർക്ക് മാന്യമായും അവരുടെ അന്തസ്സ് പരിപാലിച്ചും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം മാത്രം പോരാ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതോടൊപ്പം മാനസികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണത്. ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥമാണ്. അതേറ്റവും മനോഹരമായി വാനപ്രസ്ഥം സംബന്ധമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാളിദാസൻ്റെ രഘുവംശത്തിൽ ദിലീപനാണ് രഘുവംശത്തിലെ നായകൻ. രഘുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരുപക്ഷെ ദുരന്ത കഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്.
രഘുവംശ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ രാജാവ് ദിലീപനായിരുന്നു. ആ ദിലീപനിൽ തുടങ്ങി അഗ്നിവർണ്ണനിൽ അവസാനിക്കുന്ന രാജപരമ്പരകളുടെ കഥയാണ് രഘുവംശത്തിൽ കാളിദാസൻ പറയുന്നത്. ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രംഗം മനോഹരമായി കാളിദാസൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, ഇതെല്ലാം അനന്തര അവകാശികളെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗംഗയുടെ ഓരത്ത് പോയി ആ ഗംഗയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് സ്വന്തമായി പാത്രമുണ്ടാക്കി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വിത്ത് വിതച്ച് നെല്ല് വിതച്ച് അതിൽ നിന്ന് ധാന്യമെടുത്ത് അത് സ്വയം പാചകം ചെയ്ത് വളരെ സന്തുഷ്ടനായി കഴിയുന്ന ഒരു മഹാചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് ഒരു 4-5 ശ്ലോകത്തിലൂടെ കാളിദാസൻ അതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്നൊരു ജീവിതം, ഒരുപാട് പദവികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പദവികളുടെ എല്ലാം ഒരു ഭാരം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിലും മനസ്സിലുമൊക്കെ വന്നു ചേരും. ഇത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഭാരം ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കരുതി ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ആ സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നതുകൂടി ബ്ലെസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുമല്ല. അത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചത് ഫോർമർ വൈസ് ചാൻസലർ, ഫോർമർ PSC ചെയർമാൻ, ഫോർമർ ഓർ നൗ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ അത്ഭുതമുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു നിമിഷം ഈ ശ്വാസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ അലങ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിലാണ്, ബോഡി എന്നൊരൊറ്റ വാക്കിലാണ്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് മരിച്ച വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും. മഹാനായ മുൻ മന്ത്രിയുടെ ജഡമല്ല പറയുന്നത്, ബോഡി ഉണ്ടോന്നോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന വലിയ പദവികളുടെയും എല്ലാം ഭാരങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ മന്ത്രിയായും മുൻ വൈസ് ചാൻസലറായും മുൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായും മുൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായും ഒക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ഭാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടും. ആ ഭാരം മനസ്സിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ വളരെ സ്വസ്ഥനും ശാന്തനുമായിരിക്കും. ഇതിനെ മാറ്റുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാതി പറയുന്നത് ആരും നോക്കാനില്ല, ആരും അന്വേഷിക്കാനില്ല, ആരും വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഒറ്റയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ആഗ്രഹം മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഈ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ദിലീപൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ്. ദിലീപൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാസാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ കെട്ടിപ്പടുത്തെടുത്ത് ഒരു വലിയ ചക്രവർത്തി, ആ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമേ മറന്നുപോയിട്ടാണ്, അഥവാ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ഗംഗയുടെ ഓരത്ത് വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ തനിക്ക് അന്നന്നിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ച് വളരെ സംതൃപ്തനായി ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംതൃപ്തനായി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം കൂടി നമുക്ക് വേണം. ഇക്കാലത്ത് വിശേഷിച്ചും വേണം. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മക്കളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവരും വ്യക്തികളാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ അവരും വ്യക്തികളാണ്.
അവർക്ക് അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ആശയങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിത രീതികളുണ്ട്, അവരുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവരാ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ജീവിത രീതികളിലേക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, നീ പോവുക, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ശരി. നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുക, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക. ആ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നത് വലിയ ഒരു കഷ്ടം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും, ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നത്, മക്കളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആകെ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒട്ടും ഉറപ്പില്ല എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ചാൽ ആകെ ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളൂ. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നോ, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നോ, കുടുംബം ഉണ്ടാകുമെന്നോ, മക്കളൊക്കെ വലിയ നിലയിലെത്തുമെന്നോ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ ഒന്നും ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള കാര്യം, ആ ഉറപ്പുള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ കഥയുണ്ട്. കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ധർമ്മപുത്രരുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വീണു. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പൊയ്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ആ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു യക്ഷൻ്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ളതാണ് ആ പൊയ്ക. അപ്പോൾ ആ യക്ഷൻ്റെ സംരക്ഷണയുള്ള പൊയ്കയിൽ നിന്ന് യക്ഷൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരെ യക്ഷൻ കൊന്നു. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു കിടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് ധർമ്മപുത്രർ അവിടെ എത്തി. ധർമ്മപുത്രർ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ധിക്കാരികളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഞാൻ കൊന്നത്. പക്ഷേ നീ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഉത്തരം പറയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഒരാളെ ജീവിപ്പിച്ച് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ യക്ഷൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്, എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം എന്നാണ്. എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം? നമ്മൾ എത്ര 7, 9, ഇപ്പോൾ എത്രയോ മഹാത്ഭുതങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 7 അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അത് കൂടി കാണും. അപ്പോൾ 7 മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പാസ്സായ, പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചൊരു തലമുറയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാനും ബാബുവൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പാടില്ല എത്ര മഹാത്ഭുതങ്ങളുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമല്ല ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞത്. ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ നിമിഷവും മനുഷ്യർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഓരോ നിമിഷവും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഞാൻ മാത്രം മരിക്കില്ല എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനേക്കാൾ മഹാത്ഭുതമായി ഈ ലോകത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്നാണ്. ഉത്തരം ശരിയായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും നാം ഒഴികെ ഉള്ള മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കും കൂടി ബാധകമാണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു മനോഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കുറേ കൂടി മനോഹരമായി സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം സത്യത്തിൽ നല്ല മരണം തന്നെയാണ്. അതാണ് അനായാസേന മരണം വിനാശം വിന ജീവിതം എന്ന് പറയും. ആയാസരഹിതമായി മരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു മഹാസൗഭാഗ്യമാണ്. ആ ആയാസരഹിതമായി മരിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചു. മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അശുഭ സൂചനയായി ആരും കരുതരുത്. അതൊരു നിത്യവസ്തുതയാണ്. എപ്പോൾ ഈ നിമിഷം നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട ഒരു മരണമുണ്ട്. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ 2 അക്ഷരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബാക്കി അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി. എനിക്ക് വളരെ ആദരവുള്ള APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇതുപോലൊരു പോഡിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വീഴുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച കക്ഷിയും വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ബോഡിയായിട്ട് മാറി, ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ സൗഭാഗ്യകരമായൊരു മരണമായിരുന്നു. കാരണം ഒട്ടും ആയാസമില്ലാതെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അസൂയ തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു മരണമാണ്. അപ്പം മരണം നമ്മുടെ ഒരു അശുഭ സൂചകമല്ല, നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്.
ആ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കാര്യത്തെ അതുപോലെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അനായാസേന മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്, നമ്മളതിനിങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. പേടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചൊക്കെ പേടിപ്പിക്കാൻ മരണത്തോട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കും. ഇതൊന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തീർത്തേക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്ര സുഖകരമായൊരു കാര്യം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: നിൻ്റെ നിധി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിൻ്റെ മനസ്സും ഇരിക്കും. നിൻ്റെ നിധി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിൻ്റെ മനസ്സും ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം പറഞ്ഞു: തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാത്തതും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതുമായ നിധി, ആ നിധിയിൽ നിൻ്റെ മനസ്സ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് നിധികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും. ഇങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വിഷമം വരും. ആ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് മക്കളെയും എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മക്കൾ വ്യക്തികളാണ്. ആ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലക്ക് മക്കളെ വ്യക്തികളായി കണ്ട് ആ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ദുഃഖിക്കുന്നത് മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ്. മക്കൾ എന്തു ചെയ്യും? മക്കൾ നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുമല്ല മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കരുതേം വേണ്ട. അവരവരുടെ ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവരെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മക്കൾ അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുക. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ അവർ തന്നെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുക പ്രയാസമാണ്. ദുഃഖം ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമോ? ദുഃഖവും സുഖവും ഒന്നും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അവനവൻ അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരുന്ന ഒന്നാണ്. ആ അനുഭവിച്ച് തീരുന്ന സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതം നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവരവരുടെ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ലെറ്റ് ദം കൗണ്ട് ദെയർ ഓൺ ഡേയ്സ്. ഡോണ്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ദം ടു കൗണ്ട് അവർ ഡേയ്സ്. ലെറ്റ് us കൗണ്ട് അവർ ഡേയ്സ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്ത മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പം മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുവോളം നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയും. ആ സ്വസ്ഥത കിട്ടിയാൽ വാർദ്ധക്യം ജോറായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, മനോഹരമായിരിക്കും. ആഹാരം മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൗകര്യപ്രദമായ പാർപ്പിടം മാത്രമല്ല, ആ പാർപ്പിടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഏജിങ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മളിതിനെ ഒരു വാർദ്ധക്യതയെ നമ്മളൊരു കുറവായി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കായും കാലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണും, ഇയാൾ കയറാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കുറേ കാലം ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, എത്ര കാലമായി ഇത് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ കിളവൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടോന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി നോക്കും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ മോശമായി പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ബൈബിളിൽ, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരാകാൻ നമുക്ക് അനുശീലിക്കാം.
എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ആത്മാവിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാണ്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ മറ്റതാണ്, ഞാൻ മറിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് വലിയ പലർക്കും സ്വന്തം തൂക്കത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് തലക്കന. അതുകൊണ്ടാണ് തലവേദന വരുന്നതും ഈ സ്പോണ്ടിലൈറ്റ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം തലക്കനമല്ലേ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താങ്ങി കഴിയാതെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരനുശീലനം കൂടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഓരോരുത്തരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം പരമസുഖമായിരിക്കും, അത് ആരോഗ്യകരമായിരിക്കും, ആർക്കും ഭാരമാകില്ല, നമുക്കും ഭാരമാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അത് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആകെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ അനായാസേന മരണം എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റും അതുതന്നെയാണ്. സോഫോക്ലിസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഒരു ഈഡിപ്പസ് അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫോക്ലീസിൻ്റെ ഈഡിപ്പസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്. ഒരുവൻ മരിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് അലങ്കാരങ്ങളെയും ആടയാഭരണങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റി ആത്മാവിൽ നിസ്വനായി ദരിദ്രനായി യേശുദേവൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മുടെ നിധി തുരുമ്പെടുക്കാത്തതിലും നശിക്കാത്തതിലും ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത്രയും ഭംഗിയായി നമുക്കൊരു സന്ദേശം തന്ന, ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ കോൺക്ലേവിനെ വളരെ ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സാറിന് മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാബു സാർ. So while we set up the presentation for the final discussion on the panel for the entire conclave, we have the importance of geriatric care and healthcare system. And to speak on this, I would like to call upon stage Dr. Nina Thomas is going to be joining us online from the US. Dr. Nina Thomas Epen, MD, FAAFP, Associate Professor of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Kentucky, USA. And we'll be having on stage Dr. Thomas Anthony Thaniyat, scientist, researcher in the field of pain medicine, and joining him, Dr. Gino Joy, geriatrician, Medical Trust Hospital. Thank you very much for joining us today. Hello. Good evening, everyone. It's an honor to be taking part in this conclave. So without much delay, I think we should start the proceedings because already we are running late, and probably the last but one session is not the session to look forward to. However, we will try to address very important issue, very crisp and in a very straightforward, linear fashion. We're going to discuss on importance of geriatric care in our healthcare system.
So three of us are there in the session. Dr. Neena will be joining online. So I think we will start with, we'll wait for Dr. Neena to join. Meanwhile, we'll start with Dr. Thomas Anthony Taniyat. So Dr. Thomas Anthony is a scientist, is a researcher in the field of pain medicine. So he has special interest in neuropathic pain and rheumatological disorders. He has been in research and development for over 2 decades now, and he has various publications to his credit as well. In addition to research, he is a teacher. He's been training trainers. So currently he holds a position as academic director of Intred Synergy Private Limited, a clinical research organization which operates in collaboration with various pharmaceutical companies in Europe and India. The first session, he will be talking to us on the importance of communication in pain and geriatric management. Over to you. Good afternoon all. Today, I would like to present the role of effective communication in the management of geriatric pain. Last month, on March 26th, in BBC there was a, can you hear me? There was a news. Kerala, the ghost town, news ഉണ്ടായിരുന്നു. Because in Kumbanad, there is in Pathanamthitta district, there is a place known as Kumbanad. Lot of NRIs, പ്രവാസികളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരി കുമ്പനാട്. അവിടെ എല്ലാം കുറേ വലിയ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് പാരൻസിനെല്ലാം അവിടെ ഓൾഡ് വയസ്സായവരെല്ലാം അവിടെ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒരു ഐസൊലേഷനിലാണ്. അവർക്കും ഒരു മറ്റുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയില്ല. They are socially isolated. And those kind of people will suffer from the lot of diseases, especially the pain. Pain is the commonest clinical symptom. Pain is the commonest clinical symptom which is presented by the elderly patients. And it will affect the quality of life, their quality of life. And there are a lot of causes, mainly the mental problems because of this isolation. There is nobody to communicate their problems. There is nobody to speak out. So this is one of the main problems we have to address in this situation. And here, the effectiveness of communication in pain management. So this better effective communication will develop, will cause the good patient-physician relationship, and that will affect the treatment also. You already know that the effect of placebo. Placebo is a inert drug. There is no pharmacological action. But in some patients with a good patient-clinician relationship, this placebo will work because of this effectiveness of communication. That is one advantage of this effective, good patient-clinician communication. And there are a lot of mechanism behind this effective communication. One is, it will ensure the proper medication and treatment as the patient is able to convey the source of pain clearly. So during the communication, the effective communication, the patient will reveal their symptoms. They will reveal the real cause for their pain. And that will also release their stress. So, and it will minimize the risk of medicinal error. Because this patient will reveal the medication history
and their drug complications and their other diseases. And it will reduce the negative feeling in patient. That is another plus point of good patient clinician communication. That will produce by helping the patient to vent out all the pain-related stress or frustration. So that communication, the patient will free with the clinician to reveal their stress, and that will produces positive thinking, positive relationship between the clinician or healthcare provider. And it also, the clear, effective communication will also widen the scope for the alternative treatment. You know, in pain medicine, it's a multidisciplinary treatment. We are approaching the multidisciplinary approach with the involvement of the physiotherapist, psychological counseling, occupational therapist. So all this widens, this effective communication will widen the scope of alternative treatment and even acupuncture. It will also produce some good effect in patients with in this sort of patients. And it will enhance the overall well-being and state of health of the patient to the chronic pain, especially chronic pain. During my early practical clinical period, clinical time, I was free to get a lot of patients, old age patients, because most of the mamas, grandmothers will come to me to talk their problems. Mainly, they'll say, എനിക്ക് ഇവിടെ പെയിൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ കാലിൽ വേദനയുണ്ട്. പക്ഷേ most of the clinical examination reveal no manifestations. So, because എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് കുറേയധികം സമയമുണ്ടാവും അവരെ കേൾക്കാൻ. അപ്പോൾ they will tell their stories. So that storytelling or they will reveal the stress during that time. Then after the consultation, I will give some vitamin B complex or vitamin C. And next week, after next consultation, they will say, Doctor, എൻ്റെ ആ മരുന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ആ മരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫലിച്ചു. So because of that, vitamin C will work, because that they revealed their stress during the first consultation, because they are in this state of isolated, or they're in their family there is nobody to tell their stories or their stress. So that will enhance the overall well-being of the patient and will improve the state of health of the patient if they have good patient clinician communication effect. And nowadays we are practicing the patient-centered care communication. We are dealing with patients. We are oriented. Nowadays we are practicing the patient-centered care. So the communication underscores this engagement of the patients in decision making. So they will get the opportunity to tell their opinion about the treatment options, and they have their role in taking the decision of the treatment, and that will make a feel of we are considering their emotions, patients' emotions, and they will get a feeling of keeping the patients, keeping them informed, and motivating the patient self-management, so that this process will increase their patient compliance. Compliance means നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഏതൊക്കെ ലെവൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 days ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ even doctors will take only 2 days. After the symptoms relieve, they will discontinue the medication. So if there is a good communication with the patient, and this will increase the patient compliance. That means the extent to obey the physician's command or order to follow the medication. So that will improve this patient compliance with the patient-centered care communication and good physician and patient relationship. And there are different components of this effective communication. One is judgment.
we need to avoid the judgment from the side of clinicians or the healthcare providers during the discussions or meeting with the patients in pain. And the patient will feel more comfortable in interacting with the healthcare provider. And after the consultation, they'll feel, I felt that she or he started where I am at, and I never felt judged. That they will get that feeling. And next is openness. Next theme is openness. Encourage patient to ask questions, with the leading, to ask questions and to reveal their problems. And this will facilitate the patient-provider relationship. And finally, the patient will get feeling of, I guess, the more I can share with my provider, the more information I can give, the better able he or she is to make a decision on my treatment. So that will give a good treatment therapeutic effect. The next process is active listening. We need to listen. The clinicians or the healthcare provider should listen the patient with active listening. We have to make some actions like during the listening, we have to make some actions like nodding the head or just asking the leading questions, etc. So that will provide the feeling of, I guess, feeling with my specific doctor that he is more understanding, that they will feel that we are listening, we are considering their problems, etc. And next process, trust. Trust is most important, very, very important in the patient-clinician relationship. And the good trust will make the patient the feeling of, she always asks me if I am going to be good or if there is anything that I want to bring up or before I leave or next visit. And fifth process, the preference. Before taking the decision on the treatment options, we have to discuss the different alternative therapeutic options with the patient, and the final decision will be according to the interest of patient. And in addition, patient will regard clinicians' expressions of shared concern as enhancing their partnership and decision making. That is very important to produce the effective therapeutic result. And the patient will feel he is very insightful and he lets me know he is on my side. And he is not trying to dictate me. That is very important. And there is to help me to get through this period of crisis. And he is sort of my partner in a way. The patient will get that feeling of with the process of preference in the patient communication. And solution-oriented. And the physicians, decision must be according to the solution-oriented. The patient's aim or objective as a short-term period, and we can build up to gradual ultimate aim for the treatment. So the decision should be, and the discussion should be based on the solution-oriented communication. And these are the important aspects of the effective communication in pain management, especially. One is, as I mentioned earlier, active listening and empathy. Without empathy, the treatment is not complete. A healthcare provider should show empathy and understand the impact that pain is having on the patient's life. So that empathy is one important component in the therapeutic approach. Then collaboration. Collaborative work with patients to develop pain management plan that will improve the patient compliance, and that patient will achieve, and patient will account the patient's the goals and preference because of this collaboration. Then education. So another aspect to improve the patient attachment to the medication,
That means we should explain the mechanisms of action of the drug used and the expected complications and other available treatment, etc. And finally, this will help patients with make informed decision about their medical care and clear communication. And during the communication with the patient, we have to use the simple words, simple language, and avoid the medical terms and when discussing with the patient condition and the management options, and ensure that patient understand their treatment options. So that is very important for the decision to make decision on the treatment plan. And in conclusion, the effective patient-physician communication forms the basis for the successful pain management, especially in elderly people, because most of the elderly people are in an isolated situation and they need somebody to reveal their stress by communication, through proper communication. And the major components of effective communications are active listening, as I mentioned earlier, empathy, most important, collaboration, education, and we have to provide clear information. And this, I'm taking this quote from the Dr. Rajagopal, the Pallium, India. Without dignity and love, medicine is incomplete. So we have to treat the patient with dignity and love. So that will produce good therapeutic effect. Thank you very much for listening, and thank you the Blessed Home for inviting me for this session. Thank you. Thank you so much. I think without delay, we will move on to the next session. Dr. Nina Thomas-Eapen will be joining us online from USA. She is currently an assistant professor in family and community medicine, University of Kentucky, USA. So she has an extensive practice and experience in family medicine and integrative medicine. So family medicine, like you know, she's from babies to older adults, everything and anything. So she is here to share a perspective from the patient, physician, and community perspective in geriatric care. Dr. Nina, can you hear us? Hi, Dr. Nina. We have a small, just give us 1 minute. I think we have a small. Dr. Nina, can you hear us? You're unmuted, ma'am? Yes. I think yes, now we can hear you. You can hear me? Yes, you're audible now. Okay. You can see my slides? Yes, we can see your slides. Okay, thank you. So I'm joining you from the beautiful Lexington, Kentucky. I work for the University of Kentucky. It's early morning, 7 a.m. here. Good afternoon to everybody there. So aging is, are you moving my slides? Probably. Sorry, technical difficulties, but aging is a long, natural, inevitable process like a long road.
how do we make it healthy, a joyful process? You can see that, this is our youth, green leaves, and we have to travel this long path. And eventually these leaves are going to fall, but we are going to talk about this elderly age where we have, yellow leaves, and how do you make it beautiful like an autumn tree? That's the question. How does it look like? My talk, I think, is a summary of everything that you have been hearing for 3 days. I have been listening to some of the speakers right before, including the keynote speaker, and I think I made these slides myself, but it seems like we all share the same thoughts and ideas. So a safe environment, a healthy diet, physical activity, healthy emotions, financial wellness, social connections, stress management. I should also say that, not having bad habits like alcohol, drugs, and smoking particularly, spirituality, curiosity, and ability to be flexible to new changes. If we implement these, I think we can look forward to that beautiful tree that we saw, and a representation of our elderly age. And in spirituality, I don't mean any religious affiliation. It is what brings meaning and purpose, joy, and connectivity to a larger world. And I want to say we heard a lot from that session before about food habits, but I want to emphasize, if that would reinforce what you heard, eating healthy and physical activity prevents majority of the pathologies causing morbidity and suffering in old age. And so the current food culture and habits in Kerala must change, particularly reducing the burden of processed food, food from restaurants, fast food, bakeries, and packaged foods. And simple solution, have a home vegetable and fruit garden and cook at home. How does a healthy food looks like? A lot of times, like the previous speaker said, our food is very carb heavy, which leads to, at least contributes to, a high incidence of diabetes and cardiovascular problems, and which causes a lot of disability in our old age. So we probably have to rethink all that rice-based and especially white rice-based food. These are some of the examples. This is from my kitchen, my plate. We have to emphasize on vegetables and beans and lentils and fermented foods, and very little of the fried, a lot of the heavy curry-based things. So the principles are just to remember, rather than what to eat, nitpicking, focus on, instead of the white rice, whole small grains, more vegetables, fruits, nuts, and seeds. In fact, there was a large study involving all the countries in the world, and they said there were 2 things that was lacking. One was dairy, and the other was nuts and seeds. They are little nutrient bombshells, much better than any of the vitamins. So what if, instead of the bakery items, we gave nuts and seeds as gifts? Beans and lentils, healthy fish, egg, and lean meat. And fermented foods like yogurt and homemade pickles in brine, not the pickles that we cook, but we make a salt water and put them in, like we do it with the amla, and then leave it on the countertop, and then gives the probiotic fermented food. Healthy oils and fats is a big deal in Kerala. We use a lot of the dalda, which is a shortening, a lot of coconut oil, which is high in saturated fat. And the studies have shown that olive oil is probably the best, but we have difficulty in obtaining it and the cost. But we can go into other, seed oils, which are better fats. The environmental toxins in food and water is a big deal, which kind of goes on accumulating as we age, causing various kinds of pathology. So that's something probably on an individual basis we can do very little, but the governments and organizations can look into it. I want to introduce 2 people that I consider role models in my life. Mr. Ipene was my father
father-in-law who lived in India and in the same apartment complex we lived. And we met her at 92 and she lived up to 99. Both these individuals, in spite of, some heart disease and age-related arthritis and this and that, they lived to their 90s, fully functional until the day they died. They drove, they read books. And so the most important thing of elderly age is social connections and keeping that brain active while you work on your diet or physical activity and seeing your doctor. And one of the most important things, both these individuals, they didn't drink very much, very little, and they absolutely did not smoke. And they kept their social connections and active. So those are very important role models that we can probably look up to. It was a different story with my parents. And, I bring a lot of my personal challenges and experiences to this talk. Compared to my father-in-law, the friends I have known, my parents were very difficult to handle. They were, in spite of their daughter being a doctor, they sent me to med school. There was a lot of resistance about safety or any healthy suggestions. And because they succumbed to the pressure from the neighbors and my maternal sisters, and which led to one complication after the other, they were miserable. And if they were flexible to suggestions, they would have been still alive and independently living with probably some help still at a home, maybe a new place. But my father died and my mother went through a lot of complications, and that really affected me or my children, our families, trying to manage from across the board. And finally, I probably had to take some bold decisions, which was unconventional in the usual Kerala society's, thought process. But what came to my blessing or my help was well-run progressive care institutions. And, in my own personal life, it became a blessing for the patient, my mother, and the family, me and my children and rest of the family. And it is a job opportunity for caregivers. We heard a lot of different talks about different aspects of healthy aging. I want to focus a little bit on the mental health and emotions because that's what I dealt with. The societal values, the times have changed, things have changed. But at the same time, our societal values and cultural and traditional expectations, how the care should happen in elderly age has not changed very much. And so there's lots of chattering from neighbors and your own relatives, which puts the patient at the center and the immediate family at a lot of stress and problems. A lot of our geriatric population has mild to moderate depression, psychomotor agitation. They feel a lack of meaning and purpose, but they don't realize it. So all these things plays into, the mental health, whether they have cognitive impairment or dementia. There are a lot of personality disorders. They somehow or other survived and came to their old age, but the characteristics just heightens, at the old age, making it very difficult for the rest of the family or caregivers. And a lot of loneliness. And it is one of the most important causes of depression, which is leading to heart disease and sudden death. And this happened to my own aunt, my mother's younger sister, no other comorbidities except for her age. But she was a widow. She didn't have children. She lived with her own sister. And still in her own mind, she was very lonely. And she didn't get the help that she needs on mental health wise. Guess what? She died of heart disease and a sudden death. And that leads to what happens in USA, since I trained in India and I practice here, trained here. And I want you to know that the problems that you deal with there, we also have it here. I take care of nationalities from about 10 to 12 countries, different ethnicities, different groups of people from here in America itself.
I worked a lot with Native Americans here. So the problems are, the thought process, the resistance that we deal with here too. But one thing that's probably better here is we do have a lot of options. It has developed in lots of options. So we have outpatient clinics. 60 to 70% of my patients are geriatric patients. In family medicine, we follow them to inpatient work. We follow them in home care. And we have county, which is equivalent to district in Kerala, and state programs. We have senior centers, day programs, and we have skilled long-term nursing care facility, and we call them nursing homes. I know nursing homes in Kerala or India are small hospitals. Here they are long-term care facilities where people with a lot of nursing care requires lives there. And then we have memory care units because we have a lot of dementia patients and some of them wander. So we have locked care units. Then there's assisted living, and there are retirement communities with progressive care. So people move into an independent house, a small house, and then eventually as they get older and they need more help, they move on to an assisted living and probably a nursing home type of setting. Caregiving is a hard job wherever it is, in whichever part of the world, and it causes burnout, and social situation does not allow for a large group of people, and not only here in USA, but particularly in Kerala, like the article the previous speaker mentioned, not able to take care of their parents or be in the home. If you remember in the past, there were many kids, and one of the kids, probably the older one or the younger one, depending on what group you are from, was given more wealth and they stayed home and took care of the parents. But that's not the case anymore. Whether you have one child or no child or have many children, they are all in different parts of even Kerala or different parts of the city, different countries. And they have their own job, their own children to take care of. We have nuclear families. So that's where different types of these caregiving opportunities come in place. So retirement communities, institutions for skilled nursing care, palliative and hospice care institutions are a must for modern society. But the question is, how do we keep a balance and costs down? Cost is the big problem in the United States and Western countries to afford for this. And it's still the same in Kerala, but I would tell you, it costs only about a fraction of what we would spend here. So we need to look into a variety of care options, and you heard about it throughout these conferences: home care, security systems, institutions with various models, various business models, various service models. And it should be for various economic strata. In Kerala particularly, it shouldn't be only for well-off people. So the government and other nonprofit institutions should come up with things for lower socioeconomic groups. Some are coming, but I think we need more. As these institutions and businesses and services come up, the government should come up with laws and rules for these governing these institutions or services. And the geriatric professionals, whether it's doctors' organizations, nurses' organizations, or physiotherapists, or social workers, they should come up with guidelines, and they should have training standards, particularly for the bedside caregivers. Most of them are not trained, and probably the institutions should come up with some type of a 1 week, a month course of training in how to handle the elderly and the bedridden patients. I would tell and emphasize that our societal expectations in Kerala and India absolutely need to change. And like a keynote speaker just talked about, the seniors' attitudes need to change too. So that they don't expect the children to kind of sit in person and look after. Look at my case. I'm also very nearing a geriatric age group, and I'm supposed to look after a bedridden mother, and it's just impossible, which will debilitate me, and I become a burden to my children. So
we need to have a team of people to take care of our elderly. And sometimes it becomes from the part of the children to supervise and do what you can and then have a team. So in order for this to happen, we ourselves need to focus on our own health, whether our personal wellness. We have to look at financial wellness and independence in all aspects from younger days onwards. Sometimes I think, how did my parents live? And only when I took over their financial matters a year ago, I found that, it was looking at their pension, it was how miserable they lived. But on the other hand, they saved enough that she could get the care that she needs now. So it's a hit and miss, or it's a balanced approach that you need to well plan. The resilience from the side of the elderly, the practicality, safety, these are all matters. But I think as a Malayali society or Indians that we need to focus more on self-care and self-love, where at this point, we still are focused on our children, our relatives, how do we take care of them? But I think we need to put ourselves first. So know that you need to make decisions for yourself and your family, not listening to the chatter box outside. But there's no uniform rules. It varies from family to family and people to people. How do we make the change? There are a whole lot of things that you can do. I'm not going to spend much time on it in various avenues and media. Coming to patient and physician, the physiology changes after age 60. But pathology, remember, pathology is not always synonymous with aging. But we have to aim for preventable causes of major debilitating illnesses, heart disease, stroke, atherosclerosis, kidney and liver failure, which is a major risk in Kerala from, of course, from diabetes, cancer, and neurodegenerative disease. And I want to mention that, cancer is genetically and driven, but at the same time, the environment, the diet has a major part. The toxins and food-related cancer is about more than 50%, so which we can make a difference. Screening and preventive care is not that popular in Kerala. Sometimes it's overshooting, doing all the labs, not going evidence-based. So we need to have clear guidelines for an Indian population or a population in Kerala. We here in the United States and many of the Western countries have screening guidelines, not looking at everything, but the things that we can make a difference, including injury prevention. Other than chronic disease injury, a fracture, a fall, a head injury is the main reason for debility in the elderly. So also working on the smoking and alcohol. We need to focus on it from physician's part to keep it less than 5 prescription medicines, because the medicines itself cause side effects. And so also from the patient's part, always keep questioning your physician, do I really need it? Can I manage it with a non-pharmacological approach? Advanced medical directive and living pill for healthcare is an important part of healthcare here, not so common in India, but it may be as a society evolves, those are things probably we need to focus on and has to have more discussion on. I would say for patients, communicate your wishes to the physicians that take care of you and the family. Our goal should be to be highly functional, like my father-in-law, my friend Mona, until the end, with the shortest debility period before we meet with our end of life. And for this, the strong primary care is the key player. And I would say I'm a family physician, and when I trained here, I was amazed that in 3 years, how do they, train you so well to take care of a wide range of patients. And, we are a one-stop for majority of the problems. We do a lot of procedures. We not only take care of patients in the outpatient clinic, but in the hospital and in the nursing home, in memory care units. A family physician is trained so well.
which is a bit different than the training in Canada or or Europe. I don't know much about Australia. So Kerala needs that kind of trained physicians. Other primary care specialties like internal medicine and general practice can step in. And here, at least from the training care, I would tell you a family physician really doesn't need any specialty training because, we are trained well enough within our residency. But a geriatric fellowship is available here, and it's an asset for leadership and research. It is a question for both physicians and the patients, and I dealt with this with my mother, when to treat and when not to treat. How far would you go? And my answer is that depends. There are certain interventions you want to have a thoughtful decision ahead. And I think I would encourage physicians to talk ahead with your patients, and patients or elderly individuals, please think through it. Do you want to be intubated? And may vary from a situation to situation, but at least you need to think about it. Do you need to be on a ventilator? Do you need a tracheostomy? What if a major surgery comes? How about major chemotherapy? Is it worth on long term? Those are all questions for long discussion. But I dealt with a lot of uncertain terrains for the doctors back home. My mother had autoimmune encephalitis. She dealt with catatonia related to an organic brain disease. The patient looked like dying, but it is a reversible condition, and we could pick that up and treat it and make her better to a situation where she could eat and take her medicines and maybe walk a little bit, talk to people, only because of what I have seen here and with the help of the colleagues. So it varies from personal and family goals and the finances. So we need a holistic approach, sometimes a philosophical approach, but these are all gray areas. So aging is like taming a thoroughbred racehorse, I would say. Our city is full of horses and horse farms. So, in order to have a strong, robust, a stallion, you need a team to work on. You need to work with the health, with the feeds, just like we talked about in the previous slides and other speakers. And then we get a good relationship with our health, with our age. And so in that process, as Kerala is evolving, these institutions became a blessing to me. My mother is in Bless now, and I lived there, and I was so impressed with them caring for all these elements I talked about. I'm very thankful for Can Care, which was a palliative care who took care of my mother when she was bedridden and was dying. So hopefully these institutions will be useful to many others. And thank you for this opportunity. Thank you so much, Dr. Nina. We'll be back with the Q&A session. I'm to do my presentation. We'll be back soon. Thank you. Good evening, everyone. I think I'm the last batsman here. You have been through an innings over the last 3 days, and probably the last batsman, you are expecting a 6. I have to finish the match in style. That's too much pressure. I think it's more pressure than opening the session at all. So let me introduce myself. I'm Dr. Gino Joy. I'm a consultant geriatrician working with Medical Trust Hospital, Kochi. I did MD in geriatric medicine before starting as a consultant here. So my topic, or what I'm going to discuss to you today, is probably going to cut short everything and narrow down to what is the importance of hardcore geriatric medicine care in older adults. So I'm sure many people fool you by the statement that age is just a number
Definitely not. Age is not just a number. If age was just another number, none of us would have been sitting here to discuss about aging here. If age was just a number, I would not have been calling my senior professor sir. If age was just a number, my elder brother, when he fights over me, he wouldn't have told Ninnekalu etra onam koodal yan undannu. He wouldn't have been arguing. So age is probably an altogether. It's a very important demographic detail which tells you a lot about patients. Now, talking about numbers, over the last 2 days, I'm sure these numbers would have been projected to you multiple times. We are looking at more than 35 to 40% of Kerala's population in the elderly category in the coming next 5 to 10 years. Don't go by the data on the slide because that is not factored in the migration which is happening and the reverse migration of people who were earlier working in this Gulf nations back to Kerala. So with these numbers, I can easily say in the next 5 to 10 years, you're looking at a population of more than 50% of Kerala to be older people. So where do we stand? How many geriatricians are there in the house today now? Probably when I looked at the entire schedule, entire program, and a list of speakers, I could find 3. In city of Kochi, geriatric services by trained geriatricians are offered by maybe 3 institutions. 4 institutions as of November 1, LISI also has started. So we have 4 institutions with a trained geriatric medicine specialist. So what's the lacuna there? When the number of older people are increasing, the number of doctors who are treating older people are not increasing. There are very few seats available. I did my post-graduation in CMC Vellore. Most of my seniors, there were 10 batches of seniors who studied before me. All 10 of them are happily either in Vellore or they are in Australia or United Kingdom taking care of older people there. Sadly, in our state, where there is a huge burden of older people, we don't have doctors who are treating older people. So what is happening? Ageism is a word which we have heard long over and over again. While I may have to differ to a lot of discussions which happened over the last 2 days, I know that people are trying desperately to treat older people. People are starting home care services. People are starting institutional care services. People are stepping out beyond their comfort zone. People are changing career options to take care of older people. Sadly, practicing geriatric medicine has become a retirement option for many doctors as well. So, I'm in my early 30s. I may be looking a little older, probably thanks to my interaction with older people. But we need definitely youngsters and younger people who are coming into the care of older people. So what really happens there is we kind of have an ageist prejudice. Older people can be taken care of at home. Older people probably needs a palliative care. No, definitely not. I'm sure Dr. Manoj would have shown you a slide on day 1, which he kindly borrowed from me, where he showed Mammootty and Mohanlal to be geriatric patients. Narendra Modi, who is coming to Kerala tomorrow, is also a geriatric man. Would Narendra Modi agree to be a geriatric or older people? Or certainly would any one of you consider that Narendra Modi needs geriatric care? Probably not. Because thanks to anti-aging techniques like this, many of us can become very young in our appearances at least. This bus, some of you might have seen this movie. This is from Thamarakshan Pilla in E Parakantaliga movie. Thamarakshan Pilla is well covered and mopped up. You look at one Thamarakshan Pilla, nalla Thamarakshan Pilla. But the original Thamarakshan Pilla is somewhere like this. Probably Thamarakshan Pilla is an old man who has a gear complaint, who has headlights gone, whose probably engine doesn't start by itself. So this is a reality. Many of the people who are in their 60s and 70s, who are walking around, talking, running around, they have an aging system in them. People who are listening to me, if you're in your 30s and 40s, you have a 30-year-old heart, you have a 50-year-old kidney, you might be having a 70-year-old brain. How can you compare yourself to be a younger person? When we know that our kids, our children need a pediatric medicine specialist to take care of them, it is a need of the hour to realize that once we start aging, somebody who knows in detail, who has studied in detail, and not just assuming, not just showing empathy and sympathy, all that is required, but somebody who has also studied in detail about aging process needs to be involved as well. So why does this become important? As you see, there is a spectrum of older people, from people who are running around and talking and who is active, like eminent guest Radhakrishnan sir, who came now,
He's probably plus 60, but he's running around. He's active, very active, to slightly dependent to very bedridden. That is a spectrum of care. While a lot of focus has been given to the last spectrum, people who are wheelchair dependent, people who are bedridden, we have institutions for them, we have home care teams for them. So what about the people who are running around? The people who are running around are very soon going to end up in one of these things, because they will slowly probably develop a heart problem. I was listening online to most of your talks, through the online platform of Bless. So like the cardiologist mentioned, many people, after 75, he was considering it as a bonus. I would disagree, because people are aging happily to 80s and 90s. People are running around in 80s and 90s. Who are we to draw a line? See, while we may all say very politely, no, I don't want to live longer, I want to just, end my music when it's all pleasant. That's not the reality when it comes to. I deal with older people and they are happy if they're running around, if they're managing things, they're happy to live longer also. There are spectrum of people who are doing healthy as well. So we need to consider, we need to have a healthcare plan for them. So frailty is something which is a core of geriatric care or geriatric medicine. So as how much of a robust we appear from outside, internally our organ systems would be deteriorating over time. When we are subjected to an external stress, so why did people die with corona? Why did elderly people die with corona? I would say frailty. When a 30-year-old man could survive corona, the same virus could take down a 70-year-old man who apparently had no comorbidities till then, because the internal systems were not up to the mark. So this actually becomes a root or becomes the crux of geriatric medicine practice, to identify frailty and to address frailty so that the other systems are kept well in control. You would have heard about geriatric syndromes, including incontinence, instability, memory impairment. All these syndromes, unless picked upon, unless certainly looked upon, would never be found out. Unfortunately, many of our older adults, there is no shortage of doctors in Kerala or in Kochi particularly. Many of our older adults would be happily seeing a nephrologist, a diabetologist, a cardiologist, a neurologist. They'll be popping tablets, 5 from each, at least 15 to 20 tablets, sometimes same tablets from different brands, and they will be getting through health checkups. Packages are out there where they're offering 500 rupees entire body checkup. Women come with testosterone levels to me. I wonder why. So because it's all part of a health checkup, they are doing everything. And then it's very hard to interpret low testosterone in women. And I say, ammachi aayittu irikkunnathu testosterone koranjondana. So be happy with that. So with elderly, I can see so many healthcare providers are here in this room. Many business interests is happening around elderly. But I think we are losing the focus there. We are trying to invent new things for elderly, where science has already shown to us what we have to do for them. And probably the target is lost and we are hitting everywhere, because this is gold mine now. Caring for elderly or the 50% population of the state is going to be everybody's target. And with competition, I'm sure whoever Bless is associated would be very ethical and very professional that way, because I know Bless has been doing a wonderful job. But beware. Within the next 5 to 10 years, people are going to exploit the situation, because this is the biggest market. Earlier, people were starting schools in Kerala because there are a lot of kids in Kerala. People have migrated to Canada, UK, US, wherever. So there's no more business of schools. People are starting retirement livings. People are starting assisted livings. People are starting, facilities for older adults. This is good. That's a good trend. But it should also come with a scientific rationale of doing it. So it shouldn't be pushing and commercialization there. So what should we do instead? How to assess an older people? So it comes what we call a CGA, or a comprehensive geriatric assessment, where a doctor, no matter whether they come to you with diabetes, no matter whether they come to you with a urinary tract infection, you try to identify problems in older adults which would matter to them in the years to come. So unless, like my professor in Vellore used to say, if somebody comes to you with a urinary tract infection, don't be happy like a physician that I have treated the urinary tract infection and send them home. List out how many other problems you can. So if I had the privilege of showing a discharge summary, which we used to prepare in Vellore in Department of Geriatrics, the diagnosis page would run into 2 pages. Because once you sit on them and once you
want to find a problem, you will find mild cognitive impairment, you will find that there is mild slowing, which is probably evolving Parkinsonism. You will find that the patient had fallen down last year once at least, so that makes it a high fall risk. If you ask them, they might say that, doctor, that becomes incontinence. Malam pala dosam പോകുമ്പോഴും കട്ടിയായിട്ട് ആട്ടുംകാട്ടം പോലെയാണ് പോകുന്നത്. That makes it constipation. Unless you ask, you're not going to find. Unless you have been trained to do that, you are not going to explore. So when it comes to a role of a geriatric assessment, where does it stand? People often confuse geriatrics with palliative. Palliative is an end-of-life care that could be offered, or a pain relief, which could be offered even to a 35-year-old man with COPD. It could be given to a 40-year-old man who had an accident. Focused geriatric care. So you're all taking care of older people. Have you ever wondered, when my older man becomes sick, when he has a pneumonia, who's going to take care? Are you going to throw him to the specialist? N number of people will see consultations. Usually, we have the dubious distinction where geriatricians are the doctors who upon whom patients get dumped upon, because the cardiologist will admit, they will put a stent. After 5 days, they will realize there is a pneumonia. They might transfer to a pulmonologist. Pulmonologist will attempt for 5 days. Then they will say that now there is a liver failure or a kidney failure. Nephrologist will start seeing for 3-4 days. And then finally, there will be a consult to Dr. Gino saying that, okay, now can you take over because we are really lost. So the problem in the healthcare system was that while running behind specialists, we forgot that we have a specialty specifically catered for the older adults. And when I say a specialty, it is not centered around a doctor. Unlike other specialties, geriatrics is always a multidisciplinary team. So we need licensed services with all these services listed here. The only one thing I have put in italics, that's occupational therapist. If there is somebody in the house, I would like to hire for medical dress, because everything else we have in medical dress. We have a MDT team with a complete team looking after geriatrics. So even the healthcare providers, when we work closely in license with the industry and people outside, we know that the clinics or whatever we do in the hospital is not good enough, because a sustained care is required. People like Atulya and all offer out of hospital. When we send them out of hospital, I know that I can send them to Atulya or Can Care or such facilities where a continuation of care is being taken. So we have, before I conclude, because the time is very limited, so let me tell you briefly what we have been trying to do. We have a geriatric medicine team. We have daily OPDs. We take care of acute and chronic patients. Even doctors sometimes doubt, is geriatrics in the ICU patient? Who will take care of an 80-year-old man or a 90-year-old man with pneumonia? We might have to admit them in ICU, but we use our common sense, we use our training to decide when to ventilate, when not to ventilate, when to honor it and tell them that let's stop, let's not trouble him much. So that is a pinch of salt which probably we got it through our training, and to decide based on the functional status of every human being which we see with a pneumonia. If I was supposed to send to ICU, my ICU would have been full of geriatric patients. So I take that liberty to talk to the family and tell, see, here's a 92-year-old man. Maybe overnight I'll keep him in ICU just to see the results. Tomorrow morning we'll take him out of ICU, because I very well know that tomorrow he's going to develop delirium. And that would be even troublesome for family and me to manage. So informed decisions, not palliative care, not terminal care, acute, focused geriatric care and chronic care is also a need of our, apart from other specialties. So beyond hospital, in licensed with family medicine, probably the closest cousins we have is family medicine, and we have a home care team who's running around and doing all these things. We have an extension of care there. Anything beyond and over that, I depend on transition care services like Atulya, Can Care and all. We also do have a MTH Healthy Aging Club, and happily for me, this conference is also called as Healthy Aging. So we have in RSC, that is the Regional Sports Center, Kadavandra, about 200 plus older adults come every month together. We have interactions like every platform. Whenever I talk about Healthy Aging Club, I tell that this is not something which we found or discovered. This has been there across the world, all over the world, and this has to be replicated in every single district. I was listening to Dr. Thomas Isaac's speech online, and he was telling that every panchayat, every ward should have this. And I think all stakeholders probably should adopt one Healthy Aging Club and push towards that, because that will not only promote your business, it will also promote a healthy way of living and a healthy way of aging beyond this conclave.
So we also work in close liaison with a group called Happy Minds, where we have specifically designed programs to take care of their mental and other needs. We provide companionship, because I think even to come to hospital, people have issues, and then I depend on Happy Minds for them to be brought to hospital and else extra. So we started something called as a geriatric oncology group. So why I'm highlighting this is because to tell you, geriatrics doesn't mean that you have to stop your cardiology, you have to stop your nephrology, you have to stop your oncology. No, it is a better way of doing. Like many of you might be already knowing, there is pediatric cardiology, pediatric neurology, and what not. Same way, the branch of geriatric medicine is evolving. We have Kerala's first and only, and probably India's third, geriatric oncology clinic in Medical Trust. Where I worked before in Vellore, there is an ortho-geriatrics license where every older adult above 60 who gets admitted with a neck of femur fracture is also seen by a geriatric medicine specialist from day one. It's a licensed service where both the doctors manage the patient together, which makes, CMC studies have shown that significant reduction in ICU stays, significant reduction in mortality. We also have a vascular geriatric license in CMC, neurogeriatrics license in CMC. A lot of things which are evolving, a lot of new branches which are evolving. NIMHANS, as you know, has started a super specialty called geriatric psychiatry, and I'm sure there's a lot more to follow in the coming years as well. So we have been discussing about when to plan healthy aging, how to plan healthy aging. Before I conclude, I can see a lot of people who are concerned about older adults. Like many of the speakers, while they were talking, even in today's session, yesterday's session, they're all telling, I am nearing geriatric age. So I am working with all of them because I am also approaching this. But should it be the other way around? Taking care of older people by older person, yes, wonderful idea. But why are not we able to recruit our younger doctors? Why are we not able to keep our younger doctors glued to the concept where maximum help is needed? While our specialists are probably thinking that there's not enough money in geriatrics, there's not enough fame in geriatrics, I can vouch for the fact that because I left the internal medicine MD seat to join MD geriatric medicine, clearly after studying the markets. So with the background, I can clearly tell you that there's no deficit financially or what, because if all of you are into geriatrics, there is something in that. And similarly, we should be probably having courses. Sadly, Kerala has only 2 geriatric medicine courses, which is one is in Amrita and Trivandrum has started this year. Our policymakers, all of you who are involved in geriatric medicine, should be pushing institutions, should be pushing government medical colleges to start MD courses in geriatric medicine, and should help yourself and our patients to get quality, comprehensive care from the specialists involved in the program. So my favorite quote, Robert Frost, I'm sure all of you would have been familiar with that, miles to go, not for geriatrics, not just for older people, for all of us. There is miles to go in geriatric care, and I think Geriatric Conclave, the Healthy Aging Conclave, which Bless has organized, is a huge stepping stone towards this goal, and we hope there are more editions to come in the future, and we will, probably all of us, will come up with more ideas and more plans of implementation. And probably 1 year later, I'm requesting Babu Joseph sir to have another session where we could tell each other a feedback on how much we have progressed in helping older adults around us. Thank you so much for patient listening. I hope I have ended with a 6. Thank you. I'm pretty sure that was a 6, nothing less than a 4 for sure. Thank you so much for your insightful thoughts. So with that, we come to a wrap, to an end of the last panel or the last session that we had for the first International Conclave on Healthy Aging. Thank you so much to all of you for the time. Can I please ask you to remain on stage just for a minute, because I would like to call on stage Ms. Neena Nair, the Consultant Financial Inclusion, Gender, Community-Based Development, to please come on stage and hand over the mementos to the panelists.
And so we swiftly move on to the valedictory ceremony. And for that, I'm going to give everyone quickly a minute to set the stage. I request all of the participants to please remain inside the hall, and also those who are outside the hall, I request you all to please stay in, because this is genuinely, we've come this far in the last 3 days of the conclave. This genuinely is a pretty important part of the conclave as well. We'll be thanking a lot of people who worked really, really tirelessly to make this happen. So I request all of you, if possible, to please remain seated. Now for the valedictory ceremony, I would like to call on stage Mr. Babu Joseph, Mr. Jeff L. Hardy, and Ms. Fern. I call on stage Dr. Mariama Alexander, talk about it, take it on online, digital, wherever you can, and let's keep this conversation going so that we have maximum results from the conclave as well. I'm also kindly bringing to your attention that the feedback forms are going to be online. So once again, I'm requesting all of you to please take a little bit of your time to give us your valuable feedback. Once again, can I please have on stage, we have Mr. Babu Joseph, we have Jeff and Fern. I would also like to call on stage Jijo sir and Lija ma'am. Can I please have you on stage as well? And Dr. Mariama Alexander, please. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഞായറാഴ്ചയാണ്, പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വി ഹവ് കം ദിസ് ഫാർ അല്ലേ, 3 ദിവസം നമ്മൾ നിന്നു. സോ എല്ലാവരോടും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ടു പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സീറ്റ്. കാരണം ഈ വാലഡിക്ടോറി സെറിമണി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ ഈ കോൺക്ലേവ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ നടന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു another 20 minutesന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. All right. So I would like to call on stage Mr. Babu Joseph, who has been running around for the last 3 days to make this happen. Sir, can I please have you on stage for the speech? Dear friends, I don't have much to say because we were witnessing the fruits of an international conclave in the last 3 days. So the dream has come true, and the entire team of Bless, Slack, everyone was working hard to make it a reality. So I thank each one of our staff members, because we all know this was not only their one assignment. Parallelly, they were looking after the Bless Retirement Living, where we have about 130 residents. They have to look after their welfare as well. So without making any default and failures, they were able to contribute to make this
conclave a reality and a big success. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും മാനേജ്മെൻറ്റിലെ എൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ദിസ് വാസ് എ ഗുഡ് ബിഗിനിങ്. We were getting good feedback from the sponsors, co-organizers, the public in large, the speakers, the politicians, minister, everyone has appreciated this initiative. So one thing is for sure, if you are doing something with conviction, if you are doing it with a class, everyone will be appreciating it. So that I thank Jeff and his team, Dr. Chandana, everyone. So a big thanks to all of you. I don't take much of your time because already 5:15. So let us make it as short as possible. Thank you so much. Thank you, Babu sir. And now I request our title sponsor, Mr. Jeff L. Hardy, founder and CEO of Lifeguard Digital Health from Canada, to please quickly speak to the gathering. Thank you very much. Wow, what an event. First of all, there's been many thanks to Bless, but I'd like to say one again myself and from our team. Thank you so much to Bless and the Bless family. What an honor to be here, to be invited, to be given the opportunity of being the lead sponsor. What a difference it's made for us. You know, when Lifeguard decided to come in September to Kerala, we were invited here and we were going to focus a lot of our efforts, if not most of them, in Kerala. But I would like to say that, you know, since this conference and since the people we met, we feel that, you know, we've been invited and now we can actually work with all of India. That's what this conference has really done. It's brought us together, and I'd really like to thank everybody for that. You've seen our logo around a few places, and I'd like to say again that when Chandana, one of my partners of Lifeguard, she brought this opportunity to us, and I didn't realize what it was going to be, to be honest with you. I didn't realize there was an investment. And, you know, we're a startup, so every penny counts. And I would like to say that, wow, money well spent. Let's just say that, because what we've done here and what we've learned here, we've met over the last 3 days, so many great people, so many new contacts, collaborators, business partnerships we've actually forged, not just business people, we've actually forged some partnerships. We've got potential clients. I mean, nothing that we actually thought that we would actually get from this conference. So, you know, I've been to a lot of conferences in my career, and I've never put one on myself, but I can tell you that I'm sure when you decided to put the conference on, you had goals and initiatives that you wanted to attain by having this conference. And if the things I just said aren't really the main things that you want to accomplish when you bring people together, and people that come here and pay can say, you know what? Wow, we're coming away with this we've learned, we've enjoyed, we've sat through 3 long days, but it's been fantastic. The food's been great, the company. Randy, wow, what a great job you did, and we thank you so much. And I think also congratulations on some big days are coming up, so to you and your wedding and to your family, we want to congratulate you from the Lifeguard team as well. Yes. I get a little choked with that. But from my wife and myself and from my team that came today with Chandana and Shivari, we're so honored to be here. And, you know, we coming from Canada, we've been treated like family. And it's one of the reasons why Lifeguard has decided to open up office here and to stay and to work with everybody in India. So thank you very much. So again, thanks to Bless and to all the collaborators and to all the people that presented, all of the vendors, all the people that we met and the different things that we've learned from everybody. Our hearts go out to all of you, and we will most definitely be here next year. So thank you. I think I speak for everyone when I say that we all would be extremely happy to see you again here.
Now, I would like to quickly call on stage somebody, Babu sir നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, living a life with, doing something with conviction and class. And I would like to call on stage someone who definitely has lived a life with conviction and class to speak a few words to all of you. Dr. Mariama Alexander, who is a resident at Bless Homes. I call you on stage to please speak to everyone. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ഒരു ബോധമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ പോയി. ആദ്യം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകാം. പിന്നെ 2-3 ദിവസം ഒന്നും ഇല്ല, വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന ഞാൻ ഈ 3 ദിവസത്തെ മുഴുവനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. And I had witnessed the frenzy and the hard work which was going on in Bless by almost everybody. And I am sorry that we inmates did not contribute that much, but we also tried. Okay. And I'm really, really surprised, നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്രയും മിടുക്കരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം മാത്രം, എല്ലാവരും ഇനി പുതിയ പലതരം പ്രോജക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പം എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, എന്തെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ ലിജയെ പോലത്തെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല. അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയണ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഈ ആരെന്തെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും ലിജയുടെ കൂടെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. I was so happy to be in Bless. Okay. ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ലാത്തോടെ Thank you, Mariam Andy. ഇത്രയും ഉള്ളിന്ന് വന്ന കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതിന് thank you so much. Now I would like to call on stage Ms. Chandana and Sharwari from Lifeguard Digital Health to hand over the cash prize to the students who actually were part of a paper presentation which was hosted by Bless Homes in accordance with our conclave. So in order to hand over the cash prize, can I please have Mrs. Chandana and Sharwari on stage? Now these students are electronic and biomedical engineering students from the Government Model Engineering College, Trikakara. I request on stage Aparna R, Jitti KJ, Mia Nelson, Srishma P, and along with them I would like to call on stage Jessie Roy ma'am, who is the faculty of Model Engineering College, who gave them the support that they needed to make this happen. Jessie ma'am, can I please have you on stage with them as well? I think we can all agree that if everything that we've discussed for the last 3 days is to happen and to come to life and be the future, these kids are the future, these students are the future. So please give them a loud round of applause. Once again, repeat the names: Aparna R, Jitti KJ,
Nia Nelson, and Srishma P. Thank you and all the best to the entire team. Thank you guys, thank you very much. And now we have to call a few people who made all of this that you're seeing possible. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിബിൾ ആക്കിയ കുറച്ച് വ്യക്തികളെയാണ് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. From the stalls to the people that we had on the dais as speakers, to the guests that came, politicians വന്നവരാവട്ടെ, സമയാസമയം കിട്ടിയ ഭക്ഷണമാവട്ടെ, everything from your transportation from A to Z was sorted by a bunch of people who worked behind this. And avarku oru cheriya memento hand over cheyyanayitte for the first set I would like to call on Babu sir, please. And the first person that I would want to call on stage is somebody who is very popular around here, I figured. Vibin Verghese, can I please have you here? And I would like to mention specifically that his wife has been in the hospital for the last couple of weeks and he was still here running around making this happen. So please give him a good round of applause. And next up, I would like to call a very familiar face, somebody's name who a lot of people mentioned here already. Renee, can I please have you here, who made all the corporate communications flawless and effortless. And also Renee's karyam parayumbol eduthu parayanam, she's in fact getting married in a couple of days. ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടി നടത്തുകയാണ്. So I think she really deserves a good round of applause. And next on stage, I would like to call Atulya, who also you must have seen running around very busily all the time. She made sure that everybody is at the right place at the right time. So please give her a good round of applause. Babu sir, I request you to please hand over the memento to her as well. Now for the next 3 people, I would like to request Jijo sir to please hand over the mementos. We have Alina, who is also part of the core team. Alina, please come forward. And I would also like to call next Pranav, who you also might have seen, who takes care of photography and all the designs that you see here through the last 3 days, and was done by Pranav. And next we have Jomol, who was in charge for the entire tech support for the last 3 days. She made sure that you see the right people, you hear the right people at the right time. So please give her a good round of applause. For the next 3 awards, can I please request Lija ma'am to come forward to hand over the mementos? We have Advocate Megha, who was part of the core team, and she was in charge of the stage management. Basically, എനിക്ക് എൻ്റെ പണി കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ച ആളാണ്. So, Advocate Megha, thank you for your support. And
we have Advocate Aparna, but I believe she is not here. She was in charge of all the culturals, all the fun that we had yesterday and day before was taken care by Aparna. And I would like to call Sunita, who was in charge of the guest management and everything in the back ends. Sunita Chechi, than ivide ellaru snehathodu vilikkunnathu. Can I please have her also on stage? Next up, we have Shilpa, who was taking care of all the coordinations around Shanti Bhavan. Every coordination that happened around anything related to Shanti Bhavan was taken care of by Shilpa. Thank you, Lija ma'am. Can I request Jeff to hand over a few mementos as well? I would like to call on Anita, who was from the care core team. And Isha, can I have Isha also? All these girls were running around doing all the works, to be honest. I can't even pinpoint what they did. Isha, can I please have you on stage? And next up, Jinto, who was responsible for all the coordination works that happened here across the last 3 days. Fern, can I request you to please come forward to hand over the next memento, please? Thank you, Jeff. And the next memento is for Bibin Benny, who also was involved with the coordination. Bibin Benny. Thank you, Fern. And our Santa memento kodukanayitte Mariam Aunty, can I please have you to hand over the last memento, which is for Akhil, who was in charge of the tech for the last 3 days. We have one more person, which is Bia. But Bia ivade illa. Bia ivade illatinte kaaranam endondannu vechal Bia was responsible for making sure that when everybody is here running around left, right and center, Bless Homesilum കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് ബിയാണ്. So please convey ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും regards to her. And I also want to take a minute to thank everybody back at Bless Homes who stood there, held the fort and make sure nothing collapses when everybody is busy running a 3-day conclave here. So on that note, once again, on behalf of everybody who was here the last 3 days, who is here now, mad respect to the entire team. Brilliant job. Really, really well done. And now, finally, I would like to call on stage Renee, who is the manager of corporate communication of Bless Homes, to please come forward for the vote of thanks. Wow. Actually, they said, we've been preparing so much for the whole 3 days, but honestly, I'm not very prepared for my vote of thanks because I stand before you with a heavy heart because it was just a 3-day event, but the kind of effort that's gone into it is for past 4 months, and I don't think this 15 minutes or 20 minutes can do justice to the kind of effort that has gone into it by just saying a vote of thanks, but I'll try my best. So, someone once said, new beginnings are often disguised as painful endings. The concept of the conclave was a new idea to us when we began the initial discussions. I still remember the day when our chairman, Babu sir, told me, I very clearly remember this. This was in Lija ma'am's cabin, the old office room. Rennie, we need to do an international conclave. And like always,
I said, why not? Ho jayega, sir, ho jayega. Little did I know what I was signing up for. From what I heard, events like these takes months of planning, and the thought was scary. But we wouldn't be here today if it wasn't for our chairman, who kept pushing us to expand our horizons. The idea will never be a reality today. A heartfelt gratitude for his guidance and support, freedom, and those little scoldings in this event to making this a huge success. Sir, I think we did this. To Mr. Mansoor Dalal, the chairman of our conclave, Team ICHA expresses our sincere appreciation for your effort in streamlining this entire event the way it was presented. When we took up this responsibility, we were naive and amateurs in organizing this. But today, when we step out, we would be pros, and this wouldn't have been possible without your navigation. He's not here, but thank you so much for accepting our request and guiding us through the strong currents. Thank you so much, sir. Bless is privileged to have connected different stakeholders who supported us on this journey. A big shout out to Lifeguard Digital Health. We connected through Dr. Chandana, but I think we made a family out of it. We adopted Jeff and Fern, and now Shavari as well. They flew from Canada just when we announced this, and we are going to have a trial soon. So thank you so much when this idea was presented to agreeing to be the title sponsors. You made this, our idea, a reality. And thank you so much for partnering with us on this initiative. Team ICHA expresses our gratitude for the same. TSMO or SENI Group. You came to the picture from a random visit to a collaborative effort, and it has been phenomenal. Thank you for the trust and the support on our maiden effort. And Team ICHA expresses our gratitude for your sincere efforts in making this a reality for us. Can I have Mache? Is he here? Thank you so much, sir. Team Atulya. I mean, we have an Atulya, so, having your name against this is even, sometimes confusing. But I fondly remember the conversation I had with Ms. Kavya, if she is watching us live from Chennai. We bonded over our interest with sambars and idlis and the fondness for Chennai. And thank you so much for giving me that 18 minutes to talk with her and then, pitching this idea with her. And the one sentence that I remember that we had was, we are not competitors. We are all the same people fighting for or, standing together for the same cause, which is the elder care. So thank you so much. And I also express our gratitude to Dr. Karthik, who graced the event with his presence and supporting us by partnering on this event. Thank you so much. I would also like to mention the support of Synthite Group. Their representatives are here. And also to NPK, Ms. Ali, who just trusted us with this event and flew from Australia. I think she just trusted me with the Korean dramas that we both share the common interest on. So thank you so much for supporting us in this cause. Our exhibitors, all 18 of them, thank you for the enthusiasm and being here with us on all 3 days. We hope you all had a wonderful platform to display your products and grow in networks. Thank you so much for your trust on this cause. Thank you so much. To our dear speakers, thank you from the bottom of our hearts for accepting our request and sharing your inputs and knowledge with us. You have all traveled far and wide, connected from Canada, New York, Australia, and I mean almost all the continents around to be here, and Team ICHA expresses our gratitude for your time and effort.
This event would not have been this eventful without the presence of each and every delegate. Each one dedicated their time to patiently listen to each speakers, and we hope you have got what you seeked, and we appreciate your dedication in standing with us on this conclave. We'd also like to thank the VKV team for the lip-smacking dishes they served every day. I think we can all agree to it. Thank you from the bottom of our hearts for filling our stomachs with the wonderful services you have rendered to us on all 3 days. Our technical team, they need a special mention for the effortless support they have provided us for all the 3 days. Baiju and his team, Jomol, Akhil, Pranav, Roshan, Justin, a big thank you for that effortless efforts that you have put in through. And how can we forget our cultural nights? Thank you to the Ben Band and our team led by Aparna and Radhika, our dear residents who stood by us, for the beautiful performances that they have put together. Thank you to each one of you. I wouldn't be doing justice if I don't mention about the beautiful venue, Chittilappilly Square. You stood tall and amazed us with your magnificent structural brilliance. Thank you once again for the entire team of Chittilappilly Square for their tireless efforts in accommodating all our requests. I think we've been bugging them for months. And then, whatever we requested, they granted us. And thank you so much for all that patience that you had with us. Thank you once again. Needu, our MC, needs a special mention. We are glad you joined us. And without your presence, we wouldn't have navigated this show this smooth. So thank you so much for always being you. I would also like to mention Miss Limi Rose Tom, who also stepped in for us to moderate sessions and also giving valuable input as and when required. She also supported us with her product, Liel. Thank you so much, ma'am. My dear volunteers from Bharat College, I think I was a little scary when I first met you, but I think now you got a grip of what it is, right? You wore Bless on your sleeves, even though you are not part of the team officially, but you wore it on your sleeves, and we are proud you adopted it. And thank you so much for the enthusiasm that you have done for all the 3 days. The doors of Bless is always open for you. We also like to express our gratitude to Instill Media, our communication partner, for the support they have given us, for giving us the mileage we wished for. Thank you so much. I would also like to extend my appreciation to the management. Mr. Jitosa is here. Sir, have we lived up to the expectation? I hope somewhere we are there, right? So thank you for trusting us. This is the first initiative, and I don't know how he trusted us with the whole thing. And he gave the entire support, and thank you so much for always being you and being there for us. Dear Vijay Mohan sir, I can see you're the way back end. So thank you so much for the short film that you have did for us. It touched our hearts and minds. You gave Bless a colorful image to all the viewers out there. Thank you so much for making it happen in such a short span of time. So before I started writing this vote of thanks, my team was like, if you're not going to do justice to us, you better not come down the stage. So this is the most awaited moment of the vote of thanks. My core team, my punching bags, I would otherwise say. Words are not enough to describe the effort, emotion, mood swings, and sleepless nights that was spent for the past 4 months to make this event a reality.
A special shout out to Ms. Atulya, Lija ma'am, Bibin Benny, Jindo, Alina, Isha, Anita, Bibin Varghese, Shiona, Sheetal, Shilpa, Pranav, Jomol, Sunita, Aparna, Radhika, and my team back at Bless, Bia, and all the others. Thank you so much from the bottom of my heart for always being there and getting this show a big success. Keep up the spirit and be proud of what we have achieved. Can we have a big round of applause for all of them? Also, a word of acknowledgement to all our associates for the event, INIA from Malta, Commonwealth Association of Aging Australia, Standard Wise International Australia, Senior Living Association Kerala, IFA, NGO Committee, and ILAGA for all their support. And I also like to have a special mention for Dr. K.S. Radhakrishnan, the former VC Kaladi, who visited us and graced his presence on the occasion. Last but not the least, I would like to thank God Almighty for all the favorable environment that He granted us. Thank you all once again, and thank you for patiently listening to me go ranting. Until next time, Team ICHA. So I think that leaves me with basically nothing else to say. On that note, thank you to all the dignitaries on the dais. Thank you to all of you who spent your time, your patience with all of us, and to the team for your tireless good work. I think the honor is mine to say the first International Conclave on Healthy Aging is a wrap, and I hope to see all of you for the next one. Have a wonderful evening. There is one more memento that we have to give out. Neetu, if you could please. Babu sir, if you could acknowledge all that efforts and the wonderful performance that she had put up for all the 3 days. It really is a wrap. I think we're done. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായി ഇപ്പം റാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ആരും പോകുന്നില്ല. The event is done, guys. Thank you so much. Please go ahead, enjoy your evening, enjoy your rest of the weekend. And once again, I hope I'll see you at the next conclave.